champion, Mirko Bortolotti. Oh, fantastic move. Oh, look at that. We're ready to launch. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk abfeuern. Standing. Push, Politik. Die DTM live erleben. Jetzt Tickets sichern unter dtm.com. Guten Morgen, liebe Motorsport-Fans und herzlich willkommen noch wieder in belgischen Mariembourg für den zweiten Tag des Saisonauftakt 2025 bei DKM. Und nochmal frohe Ostern heutzutage bei Sonntag, den 20. April 2025. Good morning, everybody. Happy Easter. It is the second day of the season opener for the 2025 German Kart Championship here at Karting Defagne in Mariembourg. Well, today is finals day for the first of 5 weekends this season. And coming up very shortly, there you see the timetable. Jetzt gibt es Zeitplan für heute. Erstens bei dem Superheats und nach dem Mittagspause die Finalen. So Superheats coming up very, very shortly. They're going to be really giving us an indication of who will be the top drivers heading into the finals this afternoon from 1:55 local time here. And a warm welcome to everybody on the ADAC Motorsports YouTube channel. So please don't forget to subscribe and also hit that notification bell. And of course, for those that have just seen the adverts, Saisonauftakt DTM 2025. Nächste Wochenende bei Motorsport Arena Oschersleben. So the DTM gets back underway. The start of its 5th decade, year number 41. Kickstarts the fantastic Motorsport Arena Oschersleben. Mirko Bortolotti will be looking to take a well-needed defense of his title from 2024. Having moved to Absportsline, who now have the backing of Lamborghini Squadra Corse, and quite a few drivers that have made their way through the ranks of karting also feature in that championship. But we are literally a few seconds away to get things going, and the first superheat will be the top tier category. DKM KZ2, Danilo Albanese, the Italian, taking pole position and also 2 victories. And the closest competitors will be likes of David Treveloff, Dion van Werven, Emilian Denner, Simon Renmacher, the defending champion. Marcus Kayak from Formula K SRP has some work to do as we up the ante with the amount of laps that need to be completed. 12 in the qualifying heats yesterday, goes to 15 for the superheat. So, heute Morgen, vielleicht um 4 oder 5 Uhr, gibt es ein bisschen Regen heute in Belgien und in die Nähe von Belgien, wo ich war bei meinem Hotel letztes Nacht in Givet in Frankreich, gibt es Regen 4, 5
or in Morgen heute. So about 4 or 5 o'clock this morning, there was some rainfall in Givet, which is about 30 minutes away by car. So just over the Franco-Belgian border. But here is the starting grid for DKM KZ2. It's time for the superheat. Danilo Albanese will start on the front row of the grid from pole position. The number 14 from Kart Republic Motorsport SRL will be joined by the leading Formula K SRP factory team driver, Germany's David Trevelov. Dion van Verven on the CPB Sports Sodi Kart will be joined by Emilien Denner, the new signing. The Frenchman moving allegiance from Sodi Kart to Formula K and SRP for 2025. That's row 2. Simon Rechenmacher and Switzerland's Jean Lier round out row number 3. Daniel Stell from Kart Shop Ampfing will be joined by Christian de Klein from the Netherlands, also one of the Formula K SRP factory drivers. And then rounding out the top 10 for Pasca Racing, Lithuania's Kipras Josa, and for Kartsport Hire from the Netherlands, Kevin Stehauer round out your top 10. Then it's the Birol Racing KZW, KSW German pairing of Valentino Fritsch and Robert Kinderwarter that round out row number 6. Quentin Rousseau, the number 53 from France, will be joined by Calicart Finland's Nico Lemberg in the number 45. They round out row number 7. Markus Kayak will be joined by fellow Estonian and fellow teammate Ken Oscar Algre. They round out row number 8. Cedric Malk from Millennium Racing will be joined by the Swede Simon Billman on row number 9. Completing the top 20 from Austria, Alexander Scheiblecker, and from Germany, Marek Wirtz. The Ukraine's Ivan Kodratenko from Pasca Racing will be joined by Switzerland's Samuel Lier on row number 11. And completing the 12th and final row on the grid will be Matthew Vandenbroek from VDB Kart Racing, and from GA Co Racing, the Norwegian Cyrus Anestad Gargari. That is your 24-strong grid. 15 laps of the 1,352-meter circuit. So Albanese taking pole position in time qualifying, won both heats, and they were comfortable victories, meaning the Italian scored 100 points. Everyone getting the tyres and the brakes up to temperature, and speeds approaching the best part of 140 kilometers an hour in top gear on the start-finish straight when they come out of turn number 16, and they go full throttle up the hill through the literally flat-out chicane. So for KZ2 competition, not just DKM but DSKC, we will have Formula 1 style standing starts. The amount of torque going through these karts is quite immense. Going through the back axle, they can accelerate from 0 to 100 kilometers an hour quite quickly, probably on a par with, or maybe even slightly quicker than a Porsche 911. So it's not conducive for a shifter kart to do a rolling start, because there could be any matter of problems, because when you launch it, it's got to be off the clutch, and it's the most demanding discipline in modern day karting. 6 speeds, you're pulling back on the lever, so you're having to compensate with steering inputs, and also the fact that you've got to move up and down the gears depending on how the kart's feeling. Of course, with the fact the air temperature at the moment is 10 degrees Celsius, 100% cloud cover overhead, 18 kilometers an hour wind, very much to the north, 82% humidity, as Albanese and Trevelov line up alongside each other on the front row. Dion van Verven and France's Emilien Denner. Looking forward to seeing how he progresses with his new surroundings with the team at Formula K SRP. Formula K, one of the IPK brands, which also do include the well-known Praga brand that also has its own vehicle. But here we go. Green flag at the back. 15 laps awaits here in the superheat for DKM KZ2. Revs rise. Lights are out. We're underway. And it's that was cheeky from David Trevelov. Cut the nose off of Danilo Albanese as they went for the inside into turn 1. Aber was für ein Start für den David Trevelov. Vorne bei der Nase von der Danilo Albanese, der Polesitter. Aber jetzt gibt ein kleines Vorsprung für der Deutsche, der Nummer 4. But that was cheeky as you like
from David Treveloff. They go through Chemin de Fer, bit of a concertina effect at the back end of the field. A couple of drivers trying to make their way through at turn number 10. But, meantime, battle for P3. Emilian Denner battling away with Dion van Verven. Van Verven now drops to P4. Aber gute Leistung bei der Meister von letztes Jahr, Markus Kajak von Estland. Aber nach dem ersten Runde Vorsprung für David Treveloff, der Spitzenleiter im Moment. Knapp 6,5 Zehntel, eine Sekunde für der Nummer 4. Vorne von Albanese, dann Denner, dann Van Verven von der Holländer, der Nummer 54. Knapp zum 8. vorwärts gegangen. Und nochmal ein Zweikampf hinter dem, nochmal weiter Positionwechsel für der Pilot aus Estland, der Nummer 1 von letztes Jahr. Kajak geht immer vorne und Pech für die Nummer 17. Simon Reichenmacher geradeaus bei Kurve Nummer 16. Der Deutsche leider hat Pech dieses Mal. So, a problem there for Simon Reichenmacher, the number 17. Went straight on at turn 16. And I think that is going to be a technical problem for the German. That's a real shame. Having started all the way up in 5th place and drops all the way down to the bottom end of the order, will not take any further participation in the race. So I would imagine there will be yellow flags out at that point on the circuit. But the advantage for David Treveloff was 6.5 tenths of a second. Danilo Albanese has knocked half a second out of it as they are about to cross the line to complete lap number 3 out of 15. Battle between Jean Lier and Daniel Stell. That's the battle for 6th place. But Albanese has lost out. Kajak is on an absolute tear at the moment. The defending champion now up into 5th possession. Sets the new fastest lap of the race. 55.876 by the Estonian. He's going a bit on the rampage as the number 1. And he's got Dion van Verven for CPB Sport right in front of him on the Sodi kart. And Kajak's going to try and see how quickly he can get through on him down the gears into turn 8 at Chemin de Fer. Aber was für eine starke Leistung für den Meister von letztes Jahr, der Markus Kajak. Und jetzt kommt nochmal ein Zweikampf zwischen der Nummer 1 und der Nummer 54, der Dion van Verven, der Holländer. Und jetzt gleich kommt die beiden über Start und Ziel. Nach 4 Runden von 15. Und ist er vorbei, der Kajak, denke ich, 3 breit in die zweite Hälfte für das Feld. Aber leider nicht ist der Kajak vorbei an Van Verven. So, Dion van Verven keeping Markus Kajak at bay. That's going to bring Switzerland's Jean Lier on the Birel ART into play at this moment. But Kajak really getting... Oh, he's nearly taking a little nibble under the rear bumper of the number 54 from the Netherlands. So Markus Kajak, race 1 was a difficult one, but he dives up the inside. There's a clash between the pair. And Kajak manages to robustly make his way through at that point. That puts him up into P4. Nochmal Positionwechsel. 4. jetzt ist der Markus Kajak, der Nummer 1. Vorne von Dion van Verven. But now things are getting really heated at the top end of the field because Emilian Denner, the Frenchman, has been charging after the Italian in front of him, Danilo Albanese, the Kart Republic. And Denner might think of a move. Is he going to look at the inside of turn 8? No. Albanese closes off the racing line to Denner. Denner's just trying to squeeze through at turn 10. Shows his nose up the inside on the left-hand side of the Italian. But Albanese holds his nerve, but diving through on the inside. And there's a clash between those two as well. So Denner sent it
It caught Albanese unawares, and the pair made a slight bit of sidewall contact. So that is now brought into the fight for second position, well, third position now. Markus Kayak, who's right behind Albanese. So zwei kleine Unfälle, eine zwischen Kayak und Van Werven. Und dann auf die den vorgängigen Runde haben wir schon ein kleines Unfall zwischen Denner und Albanese. Pretty much in the same section. So roundabout escargot as Kayak now trying to really put the pressure on Albanese to see if the Italian will have an unforced error going through into turn 10. At that point, Kayak stuck his nose up the inside. And Albanese trying to make the rear end of that Kart Republic number 14 as wide as humanly possible. So at this point, with a longer race, you have to look at mechanical sympathy. You look at strategy. Kayak at the minute, well, he was the quickest on the circuit. That now goes to Emilian Denner. A three-kart exchange coming across the line in the OTK on the left-hand side. Gets a bit of a wobble, but that was Kayak going through. Kayak's through. Jetzt ist Kayak vorbei an Albanese. Jetzt der Pilot von Estland, jetzt Dritte. Und hat auf die Innerseits von den 8. Reihe gestartet. Bei den Startaufstellungen der Pilot von Estland jetzt vorbei und hat jetzt 12 Plätze gewonnen durch dieses Rennen nach 7 Runden. Und knapp wird es jetzt. Wir sind halbzeitig bei dieses Rennen, den Superhit bei DKM KZ2. So, funny enough, it's a 1-2-3 for SRP and Formula K. Trevelov leads Denner, and Denner is absolutely flying at the moment. Side by side, well, there's a line in stern exchange a little bit further back, but Denner has got that gap down to, well, it was half a second. And Denner has been absolutely flying. Purple across the board for the Frenchman in the number 7. He did a 54.395. He took nearly 8 tenths out of the race leader on the previous tour alone. Now Denner will look to do what he can. Ranked 4th after the qualifying heats yesterday, of which there were 2. His highest score was actually, funny enough, in qualifying heat number 1. But now we go on to 6 laps remaining. Trevelov leads by just over 2 tenths. Kayak now takes back the fastest lap of the race, 53.787 by the Estonian. So the battle becomes inter-team related between Trevelov, who leads, Denner second, Kayak a little bit further back, about 1.5 seconds per se. As all the 2 teammates are starting to clash, coming out of Chemin de Fer and diving up the inside through into turn 10. Neue Spitzenreiter, jetzt der Franzose, der Nummer 7. Emilian Denner ist vorbei an David Trevelov, der Nummer 4, seine Teamkollege. Kurve Nummer 10. But in the meantime, because they've started battling, that again now brings Markus Kayak, their teammate from the same morning, into the battle. And the gap between the top 3 is just over 1.25 seconds. Markus Kayak now again has just set another new fastest lap of the race, 53.475. So 5 laps to go, including this one. We're now on a lap 11 out of 15. And Dion van Verven is being closed in on by Jean Lier, the number 50 from Switzerland, running as a privateer on the Birrell Arts. A little bit further back. Battle between Daniel Stell and Robert Kinderwarter. Kinderwarter started 12th, now 8th. Daniel Stell at the moment is currently exactly where the cut shop Amfing driver. Amfing being one of our visits, well, our trip over 5 rounds this year. We'll be heading to that circuit. Quite a nice track as well, very flowing, if you will, and a lot of momentum needed around that circuit to get the best out of it.
Aber jetzt schnellste im ersten Sektor. Jetzt der Italiener, der Albanese, der Nummer 14 von Kart Republic, bleibt jetzt im Moment Vierter. Aber Spitzenleiter im Moment ist der Franzose Emilien Denner vorne an David Trevlev bei einem Vorsprung ungefähr eine halbe Sekunde. Dann der Meister von letztes Jahr, Markus Kajak, der hat am 15. Platz gestartet. Jetzt ist er Dritter und er geht immer schneller. Albanese schnellste Runde dieses Rennen bei der Italiener. 53,306. Und jetzt, wir warten nochmal, was passiert am Spitze des Felds zwischen Denner, Trevilov. Kajak kommt immer näher zum Hinterachsel von der Trevilov. Das Vorsprung gegen die beiden von Trevilov bis zum Kajak ist ungefähr 4/10 von einer Sekunde. So 4/10 of a second approximately is the gap between David Trevilov in second and Markus Kajak, who's made up an impressive 12 places, is really going to put him in good standings for the final later on, which will be the first of our races to conclude the racing action. But 2 laps remaining, and Albanese again is going very, very quickly, but personal best by the top 3, covered by 1.192 seconds. Noch 200 bis zum Ende und von Vierter bis zum Spitzenleiter im Moment. Der Franzose Emilien Denner hat einen Vorteil über David Trevilov. Das ist knapp in die Nähe von, knapp ganz über 3/4 eine Sekunde. Dann der Kajak auf Dritter, Albanese Vierter, Van Werven jetzt Fünfter. Jean Louis, Daniel Stell, Robert Kindervater, Valentino Fritsch und der Holländer Christian de Klein. Das ist die Top 10. So, one more lap to go. Letzte Runde läuft bei Superheat DKM KZ2. Last lap underway. And David Trevilov has just put in the new fastest lap of the race of 53.202. But it's only closed the gap to about 6 and a bit tenths of a second between him and teammates. And France's big hope this year, of course, Emilien Denner has been favourably admired by the French public. Samuel Lullier, the Swiss driver, currently now into 18th position, but Emilien Denner is going to lead home a clean sweep of the top 3 at the moment as things stand. So out of Escargot through into turn number 16 for the final time. And now up the hill they go, punching through the gears. Emilien Denner wins the superheat ahead of David Trevilov. Markus Kajak, what a return to form for the Estonian after a dismal and disappointing, I might hasten to add, qualifying heat. He only scored 13 points. He was 24th in that race. Aber jetzt kommt die letzte paar Piloten über Start und Ziel mit der Zielflagge. Der läuft im Moment. Aber Sieger bei den Superheat für DKM KZ2. Der Franzose von Formula K, SRP. Der Emilien Denner, der Nummer 7. Vorne von der Deutsche, David Trevilov, seine Teamkollege. Und ein dreimal Sieg bei Formula K, SRP. Durch das gute Leistung bei der Markus Kajak, der Nummer 1 der Meister von letztes Jahr, war am Ende Dritter. Vorne von Danilo Albanese. Dion van Werven rounds out your top 5 ahead of Jean Louis, Daniel Stell. Robert Kindervater moved up the order from 12th to finish 8th ahead of Valentino Fritsch, with Christian de Klein rounding out your top 10 for Formula K SRP factory team karts. In the top 10 ahead of Cedric Mal, Kipras Yusuf from Pasca Racing, Marek Sverts from VDB Kart Racing, and then Oscar Algre, the countryman to Markus Kajak, rounding out the top 14 ahead of Kevin Stehauer, who gets a post-race penalty. So that is for
well, I've got 3 drivers: Stehauer, Corentin Rousseau, and Samuel Lullier. 5-second push to pass penalty post-race, so that is going to amend the provisional order. So Samuel Lullier, Simon Billman, Alexander Scheiblecker, Corentin Rousseau, Kevin Stehauer, Ivan Kodradenko. Then we've got Cyrus Anistad Gargari, Mathieu Vandenbroek, and Simon Reichenmacher, who got going again, rounding out the 24 strong. But Danner wins the superheat as Albanese finishes in 4th.
Und nach einer kleinen Verspätung den Zeitplan während des Regens, das hat schon ganz kurz bekommen und dann jetzt ist die Sonne wieder raus von den Himmel nach oben. So basically a little bit of a rain shower, so we had a 10-minute delay, but here is your starting grid. Hier ist jetzt die Startaufstellung für DKM Mini Superheat. Das wird über 900 Runden für den 1352 Meter langen Strecke hier in Mariembourg dauern. Auf der Pole Position ist der Nummer 221, der Devin Titz, der hat beide Qualifying Heats gestern gewonnen. Er startet auf den Pole Position. Ben Schumacher auf die linke Seite, vielleicht kommt ein bisschen mehr Regen. Das habe ich schon auf dem Bildschirm gesehen, dass vielleicht ein bisschen mehr Regen kommt auf die Strecke. Zweiter Reihe Alex Häuser und Norman Manschberger. Dann dritter Reihe Ben Nessler und Bruno Corticas. Roman Meister und Henry Möring auf der vierten Reihe. Und dann den letzten zwei Piloten in den Top 10. Edin Keserovic und von Südafrika Maddox Mason. So, row 6, Ben Özdemir and Noé Solitka, followed by Jan Rudi Algre and Jonas Bundis, rounding out row 7. Row 8, Leo Klock and Leon Walczak, with Jonas Hubashek and Elias Sajic completing row 9. Top 20 completed by Bastian Kleiner and Ben Bernhard. Und die letzten 5 Piloten auf den Startaufstellungen sind Nummer 244, Matthias Cavulea, Startnummer 250, Emily Heuvers, Startnummer 301, John Burton, Startnummer 212, Oscar Böhmers und der Startnummer 304, Alexander Braukmann. Dieses Superheat werde auch über 9 Runden dauern und kann es bei Finaltag, bei Saisonauftakt 2025 hier in belgischen Mariembourg. Das Devin Titz wird beide Qualifying Heats und vielleicht auch den Superheat gewonnen. So there is an opportunity that Devin Titz, who did take pole position and also both race victories yesterday, can the German for CRG Netherlands or CRG Holland continue the 100% success rates? So a couple of drivers languishing at the back end of the start, so we may get a possible full start depending on our race director. Und sind wir unterwegs? Nein, Start ist nicht freigegeben. So first full start of the finals day has been called. Nochmal eine Informationsrunde für alle 25 Piloten bei DMKM. So another formation lap for DMKM, our mini drivers. So being sent around again. Yep, race director not happy with the formation, especially with about 5, I think maybe 6 drivers that were at that particular point a bit too far back. Ich denke, dass für alle Piloten bei diesem Superheat bei DMKM wird es vielleicht ein bisschen schwierig mit den Neuigkeiten mit dem Wetter. Das könnte vielleicht alles von Setup, die Entscheidung vielleicht auf Slicks oder auf nasse Reifen zu fahren in dieses Superheat. Aber ich denke, dass man muss sicher sein, dass die Entscheidung zwischen Pilot und Mechaniker ist gleichzeitig und sie sagen, okay, wir haben das gleiche Meinung und vielleicht nochmal ein zweiter Versuch am Start für dieses Superheat bei DMKM. So, second attempt to go lights out and racing in the Superheat. 9 laps await our 25 drivers.
Jetzt, wir waren schon dieses Mal auf dem Start. Right, into the tram lines, revs rise, lights are out. We are underway for lap 1, and look at the spread of drivers. I think I counted 6 wide at one point. Aber jetzt den ersten Auftritt auf diese nasse Strecke und ein Dreher nach Kurve Nummer 2. Ich denke, das war vielleicht ein CRG. Aber Gott sei Dank, dass der Pilot ist noch wieder auf der Strecke. Matthias Cavoulet, denke ich, der Nummer 244. Aber kommt Angriff. Vielleicht an Spitze des Felds. Nochmal Positionwechsel. Vielleicht könnte das den Ben Schumacher sein. Oder der Noel Mansberger. Nee, das wäre nicht der Noel Mansberger. Und jetzt Spitzenleiter bei dieses Rennen. 200. Und jetzt, das ist der Devin Titz. Der ist nochmal ein Dreher vorne ihn nach Escargot. Aber jetzt der Spitzenleiter von 13. Platz bis zum Spitzenleiter. Nochmal ein Dreher, Kurve Nummer 16. Das war eine von den Kart Republic Chassis. Jan Rudi Algra from 13th on the grid leads. After the opening lap, drama has hit a lot of the drivers. Devin Titz, Alex Häuser, Bruno Kortikas hat schon jetzt Pech. So our pole sitter in qualifying and the leader after the qualifying heats yesterday, the 221, now ends up 16th, and it's the Estonian Jan Rudi Algre, the 209. He leads ahead of Henry Möhring. Leo Klock from the Netherlands rounds out your top 3. And both first and third positions have made up 12 places. Was für eine Überraschung, meine Damen und Herren, bei diesem Superheat bei DMKM. Unser Spitzenleiter hat am 13. Platz gestartet, der Jan Rudi Algre von Estland, der 209. Und auch der Leo Klock, der hat am 15. Platz gestartet. Jetzt ist er Dritter. Henry Möhring, der Nummer 214, hat von außerseits den 4. Reihe, 8. Platz gestartet. Jetzt ist er Zweiter. Jetzt der Deutsche hat den schnellsten Hund in die Tasche. 1 Minute 17,825. So, lap times considerably slower than yesterday. And we are getting reports patchy rain nearby. Aber jetzt Spitzenleiter ist jetzt der Möhring. Der 214 ist vorbei. An der Nummer 209, der Algre. You could not write this one, even if you tried. We're now on to lap 3 out of 9. Henry Möhring now leads. Jan Rudi Algre in second position, now having been overtaken by the 214. So, leider ist dieses Rennen vorbei für die folgende Fahrernummer. 244, Matthäus Cavoulet. 222, Roman Meister. Und auch der 304, Alexander Braugmann. Er hat den letztes Platz 24. auf dem Startaufstellung gestartet. Aber Vorsprung zwischen Möhring und Algre knapp über 8 Zehntel, 1 Sekunde nach 3 Runden von 9 in diesen Superheat. Enttäuschung für ein paar der Top-Piloten in dieses Feld und vielleicht nochmal ein Traum für andere. So, drama for some, a dream for others, and now Leo Klock is closing in whilst wrestling with the steering wheel on Jan Rudi Algre, the Estonian, in second position. They go through Chemin de Fer at turn 8. Noch jetzt Positionwechsel zwischen Klock und Algre. Klock jetzt auf Zweiter, Algre jetzt Dritter.
Das war am Kurve 11 und 12 insgesamt, die beiden Kurven, dass, wenn das Positionwechsel passiert hat. So, that has changed the battle for second position. So, biggest losers in the field. Ben Schumacher, 10 places lost. Ben Nessler, 8. Devin Titzer, pole sitter, 13. Alex Häuser, 12. Bruno Kotekas, 10 places lost. Aber man muss vorsichtig sein auf der Nummer 253, den Leo Walczak. Der hat am 16. Platz gestartet, jetzt 5. Aber den Vorsprung zwischen Möhring und der zweiten Platz im Moment, Leo Klock, knapp in die Nähe von 2,7 Sekunden nach 4 Runden. Schnellste Runde seit bei der Leon Walczak. 1 Minute 16,945. Aber gelbe Flagge bei Kurve Nummer 10. Und jemand ist dann, ja, jemand ist nicht auf dem, sorry. There's one driver that's stuck on the outside of the circuit. All sideways for the 216. Keserovic and Mansberger waiting to pounce. So, Leon Walczak jetzt vorbei an Keserovic. Der hat einen Fehler gemacht nach Kurve Nummer, denke ich, 14. Und war der Walczak vorbei. So, Möhring, Spitzenleiter im Moment. Vorne von Leo Klock, vorne von Jan-Rudi Algre. Leon Walczak, Edin Keserovic und jetzt der Norm Mansberger. Der hat an 4. Position gestartet, jetzt 6. Der Nummer 225. Gibt es eine Möglichkeit, dass vielleicht ein Versuch von Mansberger, das endet mit, dass er vorbei sein könnte beim Keserovic. Aber hier nach Kurve 8 ist der Versuch gleich gegenseiteinander für eine kleine Sekunde. Und nochmal ist der Keserovic vorne von Mansberger. Das Zweikampf über 5. Platz im Moment. And we are coming up to 1/3 distance remaining. Nochmal 3 Runden bis zum Ende dieser 9 Runde Rennen beim Superheat. Aber jetzt in Beschleunigung bei Mansberger. Jetzt ist er vorbei von Keserovic. Und jetzt ist der Walczak vorbei an Algre. So, Positionwechsel für 3. und für 5. Bei Walczak, der ist vorbei an Algre. Und der Mansberger, der ist vorbei an Keserovic. So, air temperature 11 degrees Celsius at this moment in time. So whether that is going to improve. But a big problem. Someone just went off big time. That is Jan-Rudi Algre. Der Pilot von Estland hat einen großen Fehler gemacht. Und jetzt beim Angriff kommt der Norm Mansberger bei Chemin de Fer, Kurve Nummer 8. Und das gibt einen Versuch von der Deutsche, der Nummer 225. Könnte vielleicht hier vorbei beim Escargot, aber das klappt nicht. Jetzt den Crossover und der Mansberger jetzt vorbei an der Pilot von Estland, der Jan-Rudi Algre. Mansberger jetzt 4. Und auch kommt der Keserovic knapp hinter der Nummer 209. Nochmal 200 von 9. Und 3 breit ein bisschen hinter dieser Dreikampf im Moment. Und nochmal ein Dreikampf. 3 breit bis zum ersten Kurve. Das war richtig, richtig knapp. Nochmal eine gelbe Flagge. So another driver has gone off. It has been a difficult one for the mini drivers to try and get the best out of their karts. There is a dry line, I think, possibly starting to form because the rain has dissipated.
And some drivers really testing the limits of the karts and also the adhesion of the tires underneath them. Aber den Vorsprung, dass der Henry Möring über Leo Klock hat im Moment, ist über 5,1 Sekunden nach 700 von 9. Aber das Rückkehr von der Devin Titz, der Nummer 221, schon jetzt hat er sich gesteigert bis zum 9. Platz im Moment vorne von Jonas Huberschek von Tschetschen, der Nummer 249. Aber letzte Runde läuft bei Henry Möring. Und nochmal ein Wechsel für Zweiter. Leon Walczak, jetzt Zweiter vorne von der Leo Klock. Der ist vorbei mit schnellster Rundezeit dieses Rennens. 1 Minute 16,494. So the gap between Henry Möring and now second place driver, who's made up the most positions this race, 14 places, Leon Walczak. Aber da, bis zum Kurve Nummer 8, ist der Nummer 214, der Henry Möring auf den OTK. Geht schon jetzt durch Kurve Nummer 10 bis 12. Aber der Möring kommt. Das ist sehr, sehr gut, was der junge Pilot von Deutschland hat gemacht über die letzten paar Runden. Und jetzt mit Vollgas geht der Henry Möring zum Sieg. Über Start und Ziel kommt der Nummer 214. Henry Möring, der Sieger dieses Rennen bei dem Superheat bei DMKM mit einem großen Vorsprung bei der Leon Walczak. Knapp 4,6 Sekunden beim Ende dieses Rennen. Leo Klock war Dritter, Mannsberger Vierter, vorne von Keserowitsch, Jan-Rudi Algre, Maddox Mason und das Comeback von Devin Titz, das hat schon geendet mit 8. Position, vorne von Alex Häuser und der Holländer Bruno Kortekas. Das ist die Top 10. Schnellste Runde seit dieses Rennen, Devin Titz 1 Minute 16,449. Auf die letzte Runde natürlich. 11. war der Jonas Huberschek, Ben Schumacher 12. Jonas Bundis 13. 14. war der Ben Nessler, 15. Oscar Böhmers. Noah Sulitka, Ben Özdemir und der John Burton. Das war die letzte klassifizierte. Den letzten Pilot über Start und Ziel, aber nur nach 8 Runden. Und leider hat das Rennen für ein paar Fahrer früh beendet. Bastian Kleiner, Elias Sajic, Amelie Heuvers, Ben Bernhard, Alexander Brauchmann, Roman Meister und Matthias Cavulea. Aber für der Henry Möring, der hat das DMKM Mini Superheat bei Finaletag beim Saisonauftakt Deutsche Kart-Meisterschaft 2025 hier im belgischen Mariembourg gewonnen.
Auf diesem Fall kommt es jetzt den ersten Superheat, Gruppe Nummer A, Gruppe A für DSKC KZ2. Und jetzt blicken wir über die Startaufstellung für dieses Rennen. Das dauert für 15 Runden. So 15 laps is the grid for DSKC KZ2. Len Nyes and Matej Proys started on the first row. Len Nyes was the leader after the intermediate classification. 2 wins, second in qualifying overall. So the Belgian and the Czech Republic driver will be on the front row. Sita van Meert from Belgium and Mark Gestenkorn from Switzerland round out the top 4. Head of Dirk van Siftout, who rounds out 5th, and to his immediate left-hand side will be the 4.88 of Moritz Klein. He finished 11th in the intermediate classification following the qualifying heats yesterday. Danach auf die 4. Reihe Jaden Güschiken und Max Osenbrink. Und die letzten 2 Piloten in den Top 10 sind Khalil Soda von Lituanien und von Deutschland. Der Nummer 472, der Moischenk, Louis Esser und Anders Elkier startet auf die 6. Reihe. 7. Reihe startet Svenja Dreher und Nick Landgraf. Oskar Steinbach und Adil Martins von Deutschland und Österreich startet auf die 8. Reihe. 9. Reihe Ilian Ivovjankov aus Bulgarien und Noah Höss von Deutschland. Und die letzten 2 Piloten in den Top 20 sind der Nummer 447, Noah Kaltenbach, und der Nummer 433, Yannick Hemmert. Die letzten 5 Piloten auf den Startaufstellungen für dieses Superheat A für DSKC sind Christian Zweiter von Masters, Luis Simon, Adrian Bischoff, Noah Gounod und Alexander Suhr. So 25 drivers. See that Morris Shank and Nick Landgraf have yet to pass the start-finish straight. Oh, one of the Formula Ks have gone off. That looks to be, I think that might have been I was trying to find the number there. It might have been the 418 possibly. No, who's actually at the front end of the field. Aber dieses Mal für den 25 Teilnehmer, die werden auf die nächsten 15 Runden kämpfen. Das ist die, wie lange das Rennen ist. So von bei den Qualifying Heats gestern war es nur 11 Runden. Jetzt bei dem Superheat. Für beide Superheats. Jedes Rennen dauert über 15 Runden. Diese ist eine 1352 Meter lange Strecke in belgischen Mariembourg. Und auf die erste Reihe der Polsitter von Belgien, Len Nyes gegen der Tscheche Matej Proys auf den Formel K. Aber Probleme vielleicht. Das wird vielleicht dass den Start wird nicht freigegeben, ob es möglich ist. Einer wird nicht in dieses Rennen ein Teilnehmer sein, nochmal eine Formationsrunde. Das ist die richtige Entscheidung. Das ist eine von den Mach 1. Das bitte vielleicht Nick Landgraf, denke ich. Nee, das war das nicht, der Nick Landgraf, aber vielleicht, das war eine Mach 1 Chassis. So one of the Mach 1 Motorsport drivers has had to withdraw. Looks like there were technical problems with the kart before they even got going. So the start was aborted. Another formation lap. 15 laps of the 1,352 meters a second here in Mariembourg to take us to the conclusion of the first of 2 superheats today for DSKC.
Ah, okay. Wir haben eine Nummer. Svenja Dreher. Leider wird kein Teil dieses Rennen nehmen. Und Svenja würde auf den 7. Reihe auf 13. Platz gestartet. Aber werde das nicht klappen durch technisches Pech. Bei der Nummer 453. So, nice auf den Pole Position. Und gleich geht's los. Grüne Flagge. Ja, wir sind unterwegs. Und Matthias Preuß geht außerseits am Kurve Nummer 1. Und gibt es nochmal Probleme von einer technischen Perspektive von einer der Birlarts. Aber jetzt der Preuß ist der Spitzenleiter vorne von Siete van Miert. Then kommt der Nice, and someone's doing the old Slim Shady. It's one of the Birlarts, Dirk van Sifthout, taking full advantage of the conditions, gets his way around the outside of Van Miert, Nice, et al. So I think it was Max Onsenbrink that unfortunately had dramas on the start-finish straight. So that was 2 karts, so 2 respective starts, 1 aborted. Oh, and we've had a bit of an incident going through into turn 10. That was an SRP kart being turned around, got T-boned quite significantly. And, well, Van Sifthout, you can see some drivers. Now, I'm wondering, are there any drivers that have chanced it and gone onto slicks because of the crossover point? Well, Zietze van Meert is definitely getting the elbows out, the 440. She just tried to throw it around the outside of turn number 16 on Len Nyes. Oh, this is looking rather feisty. This is looking rather feisty indeed. Here in this first of 2 superheats. Aber Pech für Svenja Dreher und auch Max Osenbrink. Mit den Start, es war nicht freigegeben und auch den zweiten Start war Pech für die beiden. Aber das Zweikampf zwischen Dirk van Sifthout auf 2. und der Len Nyes, der bleibt dann 3. im Moment. Matej Preuß hat einen ganz langer Vorsprung nach nur einer Runde von 15. Aber jetzt ist der Len Nyes vorbei. Und das ist Dirk van Sifthout, der Holländer. Und jetzt kommt ein Versuch von Siete van Miert, die Pilotin aus Belgien. Noch nach 2 Runden das Vorsprung. Absoluter wahnsinnig Vorsprung. Nach 2 Runden von Matej Preuß bis zum Len Nyes. Knapp in die Nähe von 4,5 Sekunden zwischen die beiden Piloten. Und jetzt Angriff kommt von Luis Esser, der Nummer 496 auf der SAP, denke ich. So, Louis Esser für den Arena E-Mannschaft. Und das nächste Wochenende, wo wir gehen, ja, natürlich nach Ostdeutschland, Motorsport Arena E Mülsen. Vom 30. Mai bis zum 1. Juni. So, the 30th of May to the 1st of June, we'll be heading to East Germany. So, not too far outside of Zwickau to Mülsen for the second round of the championship. Aber jetzt kommt Angriff von Van Miert gegen Van Sifthout. Und sie ist nicht vorbei im Moment. Aber den Versuch, den Crossover kommt von die Belgien. Und jetzt ist sie vorbei. Ja oder nein? Nein, gar nichts. Das hat nicht auf diesem Mal durch Kurve 4 für die Pilotin von Belgien, von seinem Heimatland, ist sie nicht vorbei. Aber den Angriff auch über den Curbs bei der Nummer 440, das ist wie ein wie Kampfsport mit Reifen. So effectively it's like a mixed martial arts fight that Siete van Miert is having between her tyres and the curbing on what is effectively a home circuit. So they go up the gears across the line. Well, Matej Preuß's lead was
4.5 seconds. It's now down to 8 tenths. So some drivers did the old Jensen Button trick. They went, oh, we might have a bit of crossover here. Anders Elkier has just gone purple across the board. As now we've got a real fight on our hands between Anders Elkier, who's just got past Dirk van Siftout. Zita van Meert now is up to P3. She's chasing countryman Len Noyes down. So nochmal Position wechseln. Dort dieses Rennen. Anders Elkier, der Däne, ist vorbei an Dirk van Siftout von der Holländer. Und jetzt Angriff von Van Meert gegen Nice für Zweiter. Aber der Pilot aus Tschechien, der Matej Preuß, der Nummer 418, kommt das Druck von die beiden hinten immer näher nach jeden Kurve, jeden Sektor, jeder Hunde. So 1/3 of the way through, and Zita van Meert round the outside at turn 2. Nearly got the job done on Len Nice, and she's got the move completed. Nice is going to try and fire back through into turn 5. But Zita van Meert holds her nerve and holds the racing line, and now the Dane Anders Elkier is right with them. Those that went on slick tyres have made the right call. It was going to be nip and tuck. But some have really made it work. And then dive bomb by Elkier out of escargot through on what was turn number 14 on Len Nice, who drops to 4th. Dirk van Siftout is going to get real lots of pressure from behind very shortly as the Dutch driver. So Matej Preuß leads by just over 1.1 seconds ahead of Belgium, Zita van Meert. Fastest lap of the race, Jaden Gushigan, the number 412. Running with SRP, well, Formula K SRP factory team. 56.051 for the German. Aber jetzt kommt ein Dreikampf zwischen Dirk van Siftout, Louis Esser und der Marc Gastonkorn, der Schweizer. Aber die beiden am vorne, dieses Dreikampf hat der Schweizer ein bisschen hinter ihn verloren. So just by pure speed, sometimes you can gather a bit of a gap, 2 to 3 kart lengths. And that's not easy to navigate around this circuit. You know, you're trying to keep a rhythm, but sometimes it's getting broken through certain sections of the circuit. So now halfway through the race, and Louis Esser was trying to get through at Chemin-de-Fer on Dirk van Siftout, but the Dutch driver, the Dutchman, held nerve and held the racing line. Air temperature is starting to creep up. Wind has dropped. It's gone to northwesterly to northeasterly direction, has dropped to 9 kilometers an hour, which is round about 5.5 miles per hour. So northwesterly wind. So, schnellste Runde läuft bei der Yannick Remmer, der Nummer 433. Hat 20 am 20. Platz gestartet, jetzt 9. Er ist vorbei an der Nummer 412, der Jaden Gushigan. Nochmal ein Platz wieder bis zur Spitze des Felds für Yannick Remmert. Der Pilot aus Bulgarien, Ilian Ivovyankov, von 17. Platz bis zum 8. Aber jetzt für die Spitze des Felds. Nicht nur ein Zweikampf vielleicht ein Vierkampf. Matej Preuß vorne von Zita van Meert. Sie hat jetzt die schnellste Rundezeit dieses Rennens. 55.047. Nochmal Verbesserung bei Van Meert. Jetzt schnellste Rundezeit bei Len Nice in 4. Der Belgien von DAP TB Kart. Hinter der Däne, der Nummer 411, Anders Elkier
Yannick Hemmert nochmal wieder der schnellste Runde in die Tasche für der Deutsche, der Nummer 433. Aber was für ein Dreikampf für zweiter Platz. Elkier ist vorbei an Van Miert. So change for second place, Anders Elkier from Denmark. Now we go for the little bit of switching around. It's musical chairs for P2. And Sita Van Miert has got back through on Anders Elkier, who dives to the inside of turn number 16. The pair are wheel to wheel, side by side. The Dane gets back through. But this means that Van Miert's going to be in the slipstream heading into turn 1 with Len Nyes right on a rear bumper. Now through into 2 and into the slight glancing right-hander here at 3 before the left at 4. So that is allowing Matej Preuss to canter away into the distance and has got a lead of nearly 1.5 seconds. So because they have started battling with 5 laps to go, 1 lap 11 out of 15, this is giving Matej Preuss the opportunity to pull away. But never say never in this instance. The track has come to the drivers that have made the right tyre choice. They went on wets, they're burning up by now, they're probably right down to the canvas. If you've gone on the dries, you've done the right thing. You've done the old Jensen Button trick as Len Nyes pulls the trigger, tries to go up the inside of Sita Van Miert through at T1 and he can't get the job done. Nochmal Versuch bei der Len Nyes gegen Sita Van Miert. Durch Kurve 1. Hat versucht, innerseits die Nummer 440 vorbei sein, aber das klappt nicht bei der Nummer 446. So on this particular occasion, Len Nyes is trying to see if there's a window, a modicum of opportunity to get through at this particular point. We've had 5 retirees. Dirk van Sifthout out on lap 9. Maurice Schenk lap 2. Alexander Zur, Max Osenbrink and Sven Jedrea respectively out on lap 1. And the second start and the first start that we tried to get going. Sita Van Miert now with 3 laps remaining on the board. And now Elkier starts defending. Sita Van Miert puts it to the outside. Does she get the job done? No, she doesn't, but Len Nyes dives up the inside of the 440 at turn 2 and takes P3. Great exchange between this trio, but they are letting the Czech driver in front, Preuss, who's gotten away to the tune of about 2 seconds. And time and laps are running out for the trio. 3 laps to go, including this one. We'll have 2 remaining until we hit the checkered flag. Und jetzt Versuch bei Len Nyes. Innerseits Kurve Nummer 16 gegen Anders Elkier. Der Däne, aber das klappt nicht. Das hat auch nicht geklappt. Now back through into turn 1. 2 laps to go. And Matej Preuss has gotten away. He's scarpered away 2.6 seconds into the distance. Anders Elkier started 12th, now P2. But the battle is really heating up between the trio. And Nyes and Van Miert have gotten through on the Dane at 5. Great work by the 2 Belgians, despite not being under the same awning. Okay, right, driver 495. Bestrafung bei der Österreicher, 495, Push to Pass. 5 Sekunden Bestrafung bei der Österreicher von Race Control. Anders Elkier, well, the Dane was up quite a lot of spots, but last lap underway. Letzte Runde läuft. Und das Vorsprung für den Pilot aus Tschechien, der Matej Preuss, knapp in die Nähe von 3 Sekunden über der Len Nyes, der Nummer 446 von Belgien. Dritter, Sita Van Miert. Anders Elkier, Vierter. Louis Esser von 11. bis zum 5. Position im Moment. Vorne von Gestenkorn, Yannick Hemmert. Was für eine starke Leistung für die Nummer 433. Von 20. bis 7. Und hinter ihm ist Jaden Guschiken.
Jan Ivovjankov und der Oskar Steinbach. Aber Start und Ziel, Zielflagge läuft. Sieger der Nummer 418 aus Tschechien, der Matej Preuß mit einem Vorsprung über der Zweiter. Lenneis knapp in die Nähe von 2,9 Sekunden. Und was für eine gute Leistung bei die Sita van Miert, die Nummer 440. Hat auf dritter Platz gestartet und am Ende des Rennens ist auch Dritter. So Anders Alkier rounds out fourth ahead of Louis Esser in fifth. Mark Gesterkorn sixth ahead of Yannick Hemmert, who made up 13 places in that race from 20th to finish 7th. Jaden Gushikan, Ilyan Ivovjankov, the Bulgarian, up from 17th to finish 9th. And Oskar Steinbach rounds out the top 10 from having started 15th on the grid. 11. war der Moritz Klein, 12. der 409 Noah Gounod von 24. bis zum 12. Und auch eine gute Leistung bei der Nummer 484, Adrian Bischof von 22. bis zum 13. Vorne von Noah Kaltenbach und Mick Landgraf. Khalil Soda, Noah Hörs, Adrian Martins und Christian Breiter war die letzte von 19 Piloten insgesamt. Von 25 bei der ersten Startaufstellung hat den Zielflagge gesehen und das Ziel erreicht. Nach 15 Runden. Louis Simon unfortunately retired on lap 14. Dirk van Zift out lap 9. Maurice Schenk lap 2. Alexander's opening lap of the race. Max Olsenbrink retired on the second start, which meant that we got going racing, whereas Svenja Dreher from Mach 1 Motorsport did not even get past the full start at the beginning of this race. He's the champion, Mirko Bortolotti. Oh, fantastic move. Oh, look at that. We are ready to launch. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk. Abfeuer. Standing. Push, push, on attack. Die DTM live erleben. Jetzt Tickets sichern unter dtm.com.
Und jetzt kommt die letzte Superhit dieses Wochenende bei Finaletag für Saisonauftakt. DKM 2025 Superhit Gruppe B. Insgesamt 25 Teilnehmer. Hier ist die Startaufstellung. Auf der Pole Position steht der Holländer, der Nummer 459, Jaden Teen. Gegen ihn auf die erste Reihe ist der Deutsche, der Nummer 417, Emmanuel May. Zweite Reihe Lloyd Sachse und Ruven Wilk mit Rasmus Andersen und Julian Kamen auf die dritte Reihe. Jeffrey Fixer, der hat ein schlechtes Qualifying gestern Morgen, hat sich wieder durch den beiden Qualifying Heats, er hat darin gefahren. Ist es eine gute Leistung für der Holländer. Neben ihm auf der vierten Reihe ist der Nummer 457 Tim Schott. Und die letzten zwei Piloten der Top 10 sind der Nummer 425 Sascha Dreher und der Nummer 468 Rick Hartmann. Sechster Reihe Kevin Wagner und Tim Verelst. Siebter Reihe Manuel Lettner und Julian Bob mit Marcel Ernst und Paul Moritz Doktor auf der achten Reihe. Neunter Reihe Erik Müller und Erik Wess. Und die letzten zwei Piloten der Top 20 sind der Nummer 424 Natalie Kreitz von Masters und Rick Lewis von Niederländer. Auch die letzten 5 Piloten sind Nico Bogner aus Ungarn, Lars Ossenbeck, Joey Molema, Klaus Monet und Gert Tibuma. So, das war's für die Startaufstellung für dieses Rennen. So, that was your 25-strong grid. So, Jaden Teen from Emmanuel May, Lorit Saxer, Ruben Velk, row 2, Rasmus Andersen and Julian Cameron, row 3. Jeffrey Fixer, who made up great progress after a very, very dismal qualifying, cut short by a technical issue. And he puts himself 7th for Superheat Group B. He's joined by Tim Schott on row 4 with Sascha Dreher and Rick Hartmann running at the top 10. Completing the 25 strong are Kevin Wagner, Tim Verelst, Manuel Lettner, Julian Bob. Then we got Marcel Ernst, Paul Moritz Doktor, Erik Müller, Erik Wess, Natalie Kreitz, who won both her heats yesterday in the Masters side of things. Rick Mewis, Nico Bogner, Lars Ossenbeck, Jory Molema, Klaus Panet, and Gert Tibuma, who was definitely showing his opinion on the live stream yesterday. Well, starts stone dead last in this particular encounter. So the drivers, once again, will be on a standing start. But the circuit is looking really, really grey overhead, if I'm completely honest with you, ladies and gentlemen, because it is grey there. And we're looking at 75% cloud cover. There's a little bit of blue sky, but in the far deep background, if you will, if you're looking like, say, at a Van Gogh painting, you've got to look very, very closely for the details. On this particular occasion, the drivers here will have to be very, very careful, because especially in this part of Belgium, you know, we're not too far away from, like, say, Spa-Francorchamps, Circuit Zolder, originally known as Circuit Tellerman when it first opened, and of course the home of champions karting Genk in the Limburg region. You know, when you're within that hour and a half sort of vicinity of another location, be prepared. Well, the thing is that the top, there's a top floor of the cafeteria, and there are the lights open. So the first couple of drivers, so Jaden Teen has decided. Oh, interesting decision here. Jaden Teen has done what a lot of people haven't done this weekend. He, as pole sitter, can decide whether he goes to the outside or the inside. But I think there's a slam on the steering wheel. Whether he's, but I think he's looking at the opportunity here. It could be the fact if he's made that decision, well, on his head be it. Green flag waves at the back. DSKC, KZ2, Superheat B. Revs rise. Lights are out. And a bit of a scramble side by side between Manuel May and Jaden Teen.
plumes of smoke as people rocket off the start grid hier at Mariembourg. But jetzt ist der Emmanuel May vorbei und Jaden Teen. Er hat entscheidet, okay, ich werde auf die linke Seite bei dem ersten High sein. Das ist das Wahl für der Pole-Sitter für jedes Rennen. Die Piloten kann entscheiden, okay, sollte ich auf die rechte Seite bei dem ersten High sein, auf Pole Position, oder auf die linke Seite. So it's a decision made by the driver. However, those clouds look to be coming in a little bit, if I'm completely honest with you. So whether rainfall is on the way, who knows? But Laurits Saxe from Denmark, the 426, running with the Henze Racing team, now up to P3. And look at the scramble. The peloton at the back end of the field is starting to get a little bit longer. However, Jaden Teen finds himself 2 tenths behind Emmanuel May. Vorsprung für den Nummer 417 von Deutschland, Emmanuel May. Auf dem Mach 1 Motorsport Chassis ist knapp über 2 Zehntel von 1 Sekunde. Zweiter Jaden Teen, dritter Laurits Saxe, vierter Julian Carmen, Ruven Wilk. Der Deutsche, der Nummer 413, ist schon jetzt hier Fünfter, vorne von Tim Schott, Tim Verelst. Und der Hausmus-Box von Anderson, Erik Müller jetzt von 17. Platz bis zum 9. Und dann der Nummer 468, Rick Hartmann, bleibt 10. im Moment. Aber Angriff und Positionwechselversuch bei der Laurits Saxe durch Kurve Nummer 15 war vorbei, außerseits von der Jaden Teen. Jetzt Versuch bei der Ruven Wilk, denke ich. Ja, der Wilk ist schon vorbei bei der Holländer Julian Carmen, aber der Carmen kommt nochmal wieder mit dem Angriff, den Wiederangriff an der Nummer 413. Und jetzt ist der Carmen vorbei an der Wilk. 13 Runde von 15 bis zum Ende dieses Rennens bei Superheat B für die SKC KZ2 bei dem Finaletag für Saisonauftakt 2025 bei DKM. Und man muss ein bisschen eine andere Strategie haben bei dieser Superheat und diesem Finale. Und jetzt bei jede Stage sozusagen, wenn man jetzt zum Ende des Qualifying Heats, den Superheats, aber jetzt kommt vielleicht ein Positionwechsel am Spitze des Felds von Laurits Saxe gegen Emmanuel May und ist der Däner, ja, er ist vorbei und auch der Holländer Jaden Teen nochmal wieder in 2. Platz vorne von der Deutsche. Hartes Dreikampf an Spitze des Felds zwischen der Däne, der Holländer und der Deutsche. Vierter jetzt Julian Carmen, vorne von Ruven Wilk. Tim Verelst jetzt von 12. bis zum 6. Platz. Der Nummer 501 aus Belgien. Von nochmal eine Däne auf 7. Platz, die Nummer 410. Hausmus Buxbaum Anderson. Aber jetzt Angriff gegen Laurits Saxe, der Däner. Und hinter ihm steht der Jaden Teen beim Slipstream und jetzt der Holländer ist vorbei zum Eintritt beim Kurve Nummer 1. Das war ein Textbook-Überholmanöver bei der Jaden Teen über Laurits Saxe, der Däner. So textbook maneuver, millimeter-like precision by Jaden Teen, the 459 on the Sodi kart. He gets through. Laurits Saxe and Emmanuel May round out and continue to round out your top 3 at the moment. 4th, Ruven Wilk through on Julian Carmen, Tim Verelst, Rasmus Andersen, Erik Müller, Rick Hartmann and Marcel Ernst round out your top 10. Jeffrey Fixer's tumbled to 11th at the moment. So Fixer on the Maranello. Normally, whenever I've seen him compete in chrono karting in the KZ2 division. So 1/3 distance completed. So 5 laps down, 10 to go. And let me tell you this, the squabble, the 3-way battle at the front end of the field, it is not over by a long shot. Jaden Teen just trying to keep a hold on proceedings.
keeping Moritz Sachser at bay, keeping Germany's Emmanuel May. Now, the clouds are looking darker. I've just looked out to the commentary box window so I can actually see the start-finish straight and the start-finish line, or part of the start-finish straight. Those clouds are looking rather dark and grey, if I'm completely honest with you. So whether the rain is going to be inbound, that is anyone's guess, because those taps could open and quicker than you can say the word jump. Aber nach 6 Runden der Vorsprung für Gentin über der Diener. Der Loritz Sachse, der Nummer 426, ist ungefähr 3 Zehntel eine Sekunde. Danach, der bleibt dritt im Moment, Emmanuel May von MX 1 Motorsport. Und dann kommt seine Teamkollege hinter ihn, Ruven Wild, der Nummer 413. Knapp eine Sekunde zwischen ersten bei Spitzenleiter und 4. Platz im Moment. Aber Jeffrey Fixer hat auch die Möglichkeit, nochmal jemand zu vorbeigehen. Und das ist der Rick Hartmann. Und ist er vorbei? No, side by side for the briefest of moments between Jeffrey Fixer and Rick Hartmann. They're going to come across the line. Fixer's going to dive to the inside on the Maranello chassis. And Fixer got through, but the counter-attack happens. And Hartmann is between a rock and a hard place right now because he's got 2 charging drivers who want to one-up each other behind him. And that would have been Marcel Ernst and Jelte Boomer. Boomer's made up 13 places from stone dead last on the grid and has made it halfway up the order at the moment. So we are basically half-time at the moment. And Jaden Team still trying to control proceedings. Next time around, we'll have completed lap number 8 out of 15. After this, we still have 4 more super heats to go, but Jaden Teen is coming under significant pressure from Lawrence Sachser, the Danish driver, the number 426. Teen still holding his nerve as the top 4 line astern. Joining the party will be very shortly Rasmus Buxbaum Andersen, who's just put in the fastest lap of the race, 53.579 by the Dane on the Burlart chassis. So he is catching the 4 in front and over fist. And, well, the Jaws music might be burning in my eardrums at the moment, but Jaden Teen at the minute could be on. Very possible second race winner of the weekend. He picked up the win after taking overall pole position out of 50 drivers in time qualifying earlier on yesterday morning. Then went on to the heats, won the first one comfortably. Second one, well, you know, a bit of a ding-dong battle by one of his chief competitors, Len Nyes, the 446 for the DAP TB kart racing team. Jaden Teen leads us on to lap number 10 of this race. Fastest lap in the pocket goes to Rasmus Andersen, 53.420. Das Vorsprung zwischen Jaden Teen, der Spitzenleiter, gegen Lloyd Sachse, der Däner, der Nummer 426. 2 Zehntel, eine Sekunde. Manuel May bleibt Dritter. Tim Verelst von 12. bis zum 6. im Moment. Noch ein 4 Runde bis zum Zielflagge. Und, oh, Pech für eine von, was war denn? Julian Bob, der 408. Der 408, schon jetzt Pech. Und der Julian Bob im Moment hat kein Glück dieses Wochenende. Und jetzt besonders bei dem Superheat. Von ADAC Motorsport SAL aus Deutschland. Für eine italienische Mannschaft. So, Kart Republic, the brand created by Dino Chiesa, has helped bring multiple
drivers to the fore over the past few years. He's worked with pretty much the majority of the major teams that you can think of in the industry and went on his own. And, well, that journey has been arduous. It's been challenging, but we have got a change. 4th place. Rasmus Andersen ist vorbei, jetzt vorbei an der 413. Ruvenwilk aus Deutschland. So gibt es auf 3. Platz ein Mach 1. 4. Birrell Art. 5. Mach 1. And that's probably what we call a karting club sandwich in the United Kingdom. So it's the Birrell Art meat, the Birrell Art filling in the Mach 1 sandwich. Aber das Vorsprung für Jaden Teen. Der Spitzenleiter steigt noch wieder höher bei der Holländer, der Nummer 459, knapp in die Nähe von über 3,5 Zehntel eine Sekunde vorne von den Lloyd Sachse aus Dänemark. Dann aus Deutschland der Emmanuel May bleibt Dritter, aber Angriff kommt von der Däne hinter der Deutsche, der Nummer 410, Rasmus Buxbaum Andersen, auf den Birrell Art. So, there could be a possibility. Rasmus Andersen looking to get a move on Emmanuel May, but Ruvenveld could be waiting the wings like a tiger in the reeds and spring and get his opportunity. And, well, that's now happened. Rasmus Andersen gets to P3, but the 2 Mach 1 Motorsport drivers, May and Wilk, they do say strength by numbers. This could be the opportunity that the 2 German drivers might manage to get the upper hand on the Dane in front of them. But it could be too little, too late. So 2 laps to go, including this one. Jaden Teen continues to lead the way ahead of Loris Saxe. And it's a Dane train 2-3 at the moment with Rasmus Andersen. Emmanuel May and Ruven Velk rounding out your top 5, the 2 drivers from Germany. Tim Verelst, now 6th, ahead of Julian Garman, Eric Müller. Jeffrey Fixer running at your top 9, but Fixer dives to the inside on Müller. That was a beauty, left it right until the last minute. Müller got caught out and Fixer was through. Letzte Runde läuft bei dieses letztes Superheat bei DKM KZ2. Last lap underway for the 2nd and final Superheat of the morning for DSKC. KZ2, Jaden Teen makes his way through down into turn 8 at Chemin de Fer for the 15th and final time. He's kept Loris Saxe at bay. And with a 4 to 5 kart length advantage, Jaden Teen, I think, pretty much has secured his opportunity. Got pole position, took his opening win, lost out to Len Nyes, but he's going to make it a Superheat victory. Jaden Teen, der Sieger bei diesem 2. Superheat, Gruppe B, bei DSKC KZ2 nach 15 Runden. Und das Vorteil über Lloyd Saxe bei der Jaden Teen bleibt knapp in die Nähe von 3/4 eine Sekunde nach 15 Runden. Rasmus Andersen, Dritter, vorne von Emmanuel May und seine Teamkollege Ruven Wilk von Mach 1 Motorsport. Tim Verelst, Julian Carmen, Jeffrey Fixer, Eric Müller und von letzter Position bis zum 10. Starke Leistung für der Holländer Jelte Bomer, der Nummer 454. Aber da ist der Sieger, Jaden Teen. Er hat dieses Rennen gewonnen. So, looking back from Jelte Bomer downwards, we're looking at Rick Hartmann, Marcel Ernst, Sascha Dreher, Paul Moritz Doctor, Nico Bogner, Manuel Lettner. Rick Mewes finishes 17th ahead of Eric West. Natalie Kreitz, Gratulation, nochmal ein Sieg bei Masters für den 424. Vorne von Lars Ossenbach und Jori Mollema, der Holländer, der Nummer 435.
Und die letzten 3 Piloten über Start und Ziel am Ende dieses Rennens: Tim Schott, Klaus Panett und Julian Bub. Leider für den Kevin Wagner gibt's Pech beim zweiten Runde von 15. Und schon leider war das Rennen vorbei für den Nummer 455. So, das war's bei DSKC. Next up, DJKM, the Super Heat, very, very shortly. He's the champion, Mirko Bortolotti. Oh, fantastic move. Oh, look at that. We are ready to launch. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk, Abfeuer. Standing. Push, push, on attack. Die DTM live erleben. Jetzt Ticket sichern unter dtm.com. So now we turn our attention to DJKM. Okay, Junior, jetzt den Fokus auf den Klasse DJKM. Okay, Junior, here is the Startaufstellung. Here is the starting grid. Eric Poulsen taking the double victory yesterday.
The Swede starts from pole position, joined on the front row by fellow Scandinavian, by neighbouring country Denmark, Mark Alexander Reistrup. Martina Rumlanova from the Czech Republic will be joined by Matteo Mason from South Africa on row number 2. Row 3, Milan Rossi, joined by Sweden's Gustav Christensen. Lukas Ubleis and Nick Ried from Austria and Germany, respectively, ran out your top 8 ahead of Benjamin Poulsen and Damien Zeller. Lennox Litzinger, Leopold Juch, Emilia Olas and Maxime Becker round out your 14-strong grid. Now, one thing that I have spotted is a couple of spots of water on the commentary box window. Considering the commentary box is right to the back end of the tower, it is going to be quite interesting to see what these very, very threatening dark clouds up above are going to do. So from that perspective, it really is a case of hold on for the ride and see how it goes. And sometimes it can be quite difficult for the drivers to circumnavigate, but then it can also be a bit of a pain in the backside, so to speak. So we'll have to wait and see on that one as to what the karts do and if the weather changes. Because it's looking really dark round by turns 10 to 14, 15, I would think. But there is an opportunity for one driver out of these 14 to make their mark ahead of the final a little bit later on. But it is time to get things underway. The red lights are on the gantry. It's going to be 12 laps for this DJKM race for OK Junior. The drivers will now start to make their way up the hill through turns 17 and 18. Jetzt gehen sie durch die kleine Schikane. Und jetzt kommt die Beschleunigung. Start ist freigegeben. Wir sind unterwegs bei DJKM, den Superheat für 12 Runden. Und Emilio Orlas hat entscheidet, nicht mit diesem Superheat und vielleicht bei Finaletag jetzt starten. So, wir sind von 14 bis zum 13 Teilnehmer insgesamt in dieser Klasse. Aber der Erik Poulsen ist Spitzenleiter vorne von Martina Rumlinova. Oh, 2x2 Noah's Ark style, heading through turn 6 and into turn 7. So Rumlinova trying to close the gap onto Erik Poulsen, who leads the way. Ahead of Rumlinova, Reistrup now down to P3. Milan Rossi from Germany now up into 4th place. So there is an opportunity for the 144 from Germany, who's got past Matteo. I think this is probably Matteo Miles. Oh, and we've got a spinner. That is at turn number 16. That is the 141. Der Nummer 141 hat sich gedreht, vielleicht durch ein kleines Unfall oder sowas. Ich habe nur das Ende gesehen auf die Live-Bilder. Und das ist wirklich Pech für die Nummer 141 von Deutschland, Damien Zeller, auf Kurve Nummer 16. Aber nach oben sieht es wirklich dunkel. So vielleicht, es gibt ein Potenzial, eine Möglichkeit, dass das Verkehr von der Regen kommt. Aber wann, kann man nicht wirklich sagen. So effectively, we don't know when the rain's going to come, but it's looking ominous, let's say. So Poulsen leads, 14 drivers started, and as I say that, the heavens have started to open. The rain has intensified immediately. Jetzt kommt starker Regen auf den rote Flagge. Richtige Entscheidung. Schneller Regen auf die Strecke und sofort kommt die rote Flagge raus. So straight away, rain is not just small. We are going to have a delay here, and it is heavy. It literally, I said about the dark clouds, the heavens opened.
And a great decision by our race director to nullify the race. We had only gotten on to lap 2 and red flag stoppage. So safety being the main priority, I would have thought all drivers would have been on slick tyres. So the DJKM OK Junior race has been suspended with the red flag on lap 2 out of 12. And that rain is quite vicious at the moment. As in literally started as a slight shower, became a drizzle, then a downpour. So our drivers will now head into pit lane. Now, there is a executive decision that can be made whether they decide to, they'll still run the superheat for DJKM, but they may put it behind other races because now there will be, I'm sure there will be a delay enforced. So at this point, we are under red flag stoppage, lap 2 out of 12 for DJKM. Nach den Regen durch den zweite Runde von 12 kommt die rote Flagge raus. Nach starkes Regen hier in belgischen Mariembourg heute Morgen bei Finaletag, Saisonauftakt 2025 bei DKM. So, red flag stoppage. Safety is the priority. Motorsport is dangerous, but you do not want young drivers, or any drivers of that matter of fact, to have to basically have slick tyres, wet surface that's getting wetter and wetter. So looks like we are going to, now there is a kart being recovered, and that is Damien Zeller, the number 141. That is off of Marshall Post 2. So red flag stoppage at the moment for DJKM Superheat on lap 2 out of 12.
So we return to DJKM, and as you can see on your screens at home, folks, courtesy of the ADAC Motorsports YouTube channel, rain has fallen. And not just a little set of showers, it has been a big deluge and a downpour all at the same time. Let's take you through the grid for DKM OK Junior Superheat here on finals day for the first round of the 2025 season for the German Kart Championship. So Erik Poulsen starts from pole position, fellow Scandinavian, alongside from neighbouring Denmark, Mark-Alexander Reistrup rounds out the front row. Martina Rumlenova and Mateo Mason from the Czech Republic and South Africa round out row number 2. It's Germany and Sweden. It sounds like the UEFA Euro Cup final at one point in history between Germany and Sweden, courtesy of Milan Rossi and Gustav Christensen. Lukas Ubleis from Austria will be joined on row 4 by Nick Ried in the number 177 representing Germany. Benjamin Poulsen starting 9th. Damien Zeller was due to start alongside in the 141, but unfortunately the kart has been recovered and won't take to the start. Well, it looks like it might have taken to the starts. Might have been very lucky to get that kart going again. So that rounds out your top 10. Leonard Slitzinger, Leopold Joux and Maxime Becker round out the 13 strong. Emilia Uras, unfortunately a non-starter on this particular occasion. So we are at the moment running the best part of, well, probably the best part of over half an hour behind. Of course, we've had now 2 delays during the morning's action for the superheats, but we've still got 3 more races to go until we head to the lunch break here at Mariembourg, at the Karting de Fagne International Raceway. 12 laps, 12 Runden für dieses Feld bei DJKM. Nach heftiges Regen auf die Strecke. Jetzt ist es nicht mehr trocken, nur nass. Und jetzt geht es los für 12 Runden. Und man kann alles durch das Fenster werfen. You can throw everything out of the window. And that is where distinctive racing styles come into play. Drivers going to the outside to get the traction. Point proven just then, I think it was the driver in P2. That was a CRG, so it might be Mateo Mason. It's got through on Martina Rumlenova from the Czech Republic for MVM Racing Team. Some drivers using the good old leaning tactic, which means that the tyres can bite down into the tarmac itself, and more to the point, give the driver a little bit more purchase, so it gives them a little bit of confidence. Rumlenova tries to make a move up the inside through the exit of Escargot, but is unsuccessful. So the drivers will come across the line. Nochmal in dieses Superheat, den zweiten Versuch, den ganzes Rennen machen, haben wir die Möglichkeit, so von diesen Augenblick im Moment, nach dem ersten Runde von 12, bei DJKM, führende jetzt der Erik Poulsen. Vorsprung ist 1,2 Sekunden bei der Schwede, der Nummer 106, vorne von den Dänern, der Nummer 110. Mark-Alexander Reistrup, Martina Rumlenova, jetzt hinter der Südafrikaner, der Nummer 128, Mateo Mason, jetzt Dritter.
The thing is, with these, there are puddles, and they are effectively standing water. So drivers have to be very, very careful. It's going to be like skating on an ice rink, especially if you wallop the curbing, which was recently refreshed a couple of weeks ago. So the drivers will have to be on their best behavior and try and get the maximum out of this race, and also the tyres underneath. There you can see on the start-finish straight, completely saturated on every single millimetre of that tarmac, which means if you put slicks on here, look who's the foolish one. It's not the one that's got the tread patterns on their tyres and goes, well, I made sure I had wets just in case, and proof is in the pudding. Finally, so we get past lap number 2. Milan Rossi has dropped to 7th. Maxim Becker, however, mamma mia. The number 155 from Germany has just jumped up from 14th on the grid, now runs one step away from the top, one step away from the top 3, but he's got 3.1 seconds to cover in the next 10 laps, and then to also try and get past Matteo Mason, the South African. Side by side between 107 and 195. Benjamin Paulsen getting through on Lucas Ublays, the Austrian, and the 195 on the Kart Republic chassis. So, oh, hang on. What's happened? Now, Martina Rumlanova was running P3. I'm wondering, has that kart now? It came through after lap 1. I'm just trying to have a look out the window, see if I can see the kart. Looks like I might not be able to, because that kart looks to be in pit road. And that could be the Czech drivers' race coming to a premature end on that particular occasion. So we are a quarter of the way through the race. Nach ein Viertel von Renndistanz. Dieses Rennen bei DJKM OK Junior. 12 Runden insgesamt. So, wir haben schon, sind 3 Runden vorbei. Nochmal eine Runde. Vorsprung von Poulsen gegen Heistrup jetzt hat gesteigert bis zum 2 Sekunden zwischen die beiden Piloten. Und mit diesen nassen Konditionen auf der Strecke muss man wirklich ganz vorsichtig sein, dass es gibt kein Fehler. Wenn es nasse Konditionen gibt hier auf die Strecke hier in Mariembourg, mit einem kleinen Fehler kann man viele Plätze verloren. Und vielleicht könnte das Rennen bei diesem Pilot, wenn ein Fehler gemacht ist, dann kommt Unfall danach und dann Pech. Und danach gibt es, alles ist vorbei für das Rennen, für eine oder viel mehr Piloten. Nicht nur eine, wenn ein Unfall passiert. So effectively, one wrong move can make all the difference between you getting to the end of the race and scoring those valuable points, or it gives you that curveball, that unwanted situation where you go, that wasn't part of the plan. Now I'm going to have to eat that humble pie, so to speak. Schnellste Runde bei der Maxim Becker, der Nummer 155. Von 14. bis zum 4. Position. Schnellste Rundezeit des Rennens 1 Minute 11,001. Und das Konkurrenz vorne ihn. Letzte Rundezeit bei Matteo Mason 1 Minute 11,810. Dann der Marc Alexander Heistrup vorne von der Südafrikaner war. Eine Zehntel schneller als der Nummer 128.
Und dann Rundezeit bei der Eric Paulsen 1 Minute 11,403. So it seems like someone's got a measure of the conditions. It looks like Rimlanova is out of this race. Look at the rooster tail starting to make their way into the atmosphere. And a lot of these drivers may have been hoping, may have been praying for weather not to be inbound. Some people love the rain, some people hate it. Und jetzt bei Renndistanz sind wir in die zweite Hälfte dieses Rennens nach 6 Runden. So, now on to lap 7 out of 12. We're past the halfway point of this third race for the DKM OK Juniors. So, 14 started the race. 1 instantly non-starts, or DNS. Another one has just had a drama after the opening 2 laps of this race. So Rimlanova looks to have called time on the first session after morning warm-up, but Eric Paulsen leading. Despite some of the other drivers in this race trying to close that gap down, it's not close enough. And young man who's saying to him, yeah, come on over. We'll do stuff, you know, you get to know me. And that person might be able to pick their brain and say, well, what if I do this to you or this to you? What are you going to do to me? And doing that kind of thing is like red flag to a ball, to be completely honest with you. But we are into the last 5 laps. So lap 7 has been completed. We are... Okay, vielleicht kommt ein Positionwechsel zwischen der Südafrikaner Matthau Mason gegen der Däner Mark Alexander Heistrup auf 2. Platz. Ich denke, das ist... Yeah, he's just trying to catch an eye. Yeah, there is Mark Alexander Heistrup in the... But Eric Paulsen has really been unchallenged in this race. And it's like when you see a pair of twins who are brothers and then they look so alike, you're like thinking, how can I tell it's you? Or how do I know it's them? There's always that big conundrum. There's still an opportunity. I mean, who said that 3.387 seconds can't be beaten in what, 5 laps, including this one? So, a little bit of a... Well, I do say that 2's company and 3's a crowd. And when it's in wet weather conditions, expect anywhere to start doing the old dodgeball thing. Dip, duck, dive, dodge, and dodge again. You know, so it's just... now we're going to see the ridiculous lead that Eric Paulsen has got at the moment from Denmark. That's from Sweden with 3 laps to go, including this one. My apologies there, Eric. I didn't mean to misappropriate your nation. 4.4 seconds over Matthau Mason from South Africa. Then Denmark's Mark Alexander Heistrup, Maxime Becker and Benjamin Paulsen. They complete your top 5 at the moment as things stand. So the drivers had their first test of the rain falling and everyone going like, yeah, we get to go outside, and then you get drenched. there's positives and negatives to any situation. I try and look to the positive and the funny side of things.
Sometimes that doesn't work out, but what do I know? Right, Matteo Mason passed on Mark Alexander Reistrup. Lucas Ublaise and Nick Reed ran out the top 9. Damien Zeller is at the top 10 drivers himself. So again, it's all about making sure that the cars, the cameras, everything's ready to go this afternoon. Aber nochmal zwei Runden bei DJKM. So next time he comes around, Erik Paulsen from Sweden will see the final lap board. So up the hill we go, and it is going to be the final lap. Erik Paulsen leads by over 4.3 seconds ahead of Matteo Mason. Maxim Becker, Gratulation, du hast das Ergebnis schon verdient, mein Freund. Der Nummer 155 steigert sich von der Pilot von Deutschland nach 11 Positionen gewonnen durch das ganze Rennen, und jetzt bleibt er Dritter, nur bei dieses Rennen, aber nicht bei die Gesamtwertung für die Punkte. Benjamin Paulsen, Milan Rossi und Gustav Christensen sind die letzten 3 Piloten auf den Top 10. Vorne von Lucas Ublaise and Nick Reed, with Damien Zeller and Lennox Litzinger, Leopold Jules. But it is going to be Erik Paulsen that is going to take the victory. Paulsen continues the 100% success rate this weekend, dominating in OK Junior and DJKM. Second, it is going to be Matteo Mason, followed by Maxim Becker, who made up apparently 11 places in that. I have to check his gearbox, just see whether he's lying or not, and say, hang on a second, are you a proper full technician? But there's the checkered flag. Our first 6, 7 drivers are across the line. Erik Paulsen takes the win by over nearly 4.3 seconds after 12 laps. Matteo Mason and Maxim Becker ran at your top 3. Mark Alexander Heistrup, Benjamin Paulsen, Milan Rossi, Gustav Christensen, Luc Jules, Gustav Christensen, Lucas Ublaise, Damien Zeller, Nick Reed, and Lennox Litzinger, with Leopold Jules rounding out the 12 that finished. Unfortunately, Mateo Rumlanova out on sector 2, lap 2, and Emilia Olas unfortunately unable to take a start here at the race. Next up, it is going to be our penultimate class of the weekend, X30 Junior Superheat. 12 laps coming up next time. After this is Erik Paulsen, Matteo Mason, and Maxim Becker ran at your top 3 in DJKM.
Und jetzt geht es weiterhin beim Finaltag hier in belgischen Mariembourg mit den Superhit für X30 Junioren. Hier ist die Startaufstellung. Auf der Pole Position ist der Emilio Berndt. Und auf seiner linken Seite wird der Ben Götz von ADAC Motorsport. Gleichzeitig mit der Berndt. Dann zweiter Reihe, Lia Sebersdoble gegen der Holländer Bink van Schendel. Reihe Nummer 3, Tom Wickop und Yves Rie. Jolene Denzel und Len Göckmann sind auf die vierte Reihe beim Start. Und auf den fünften Reihe für den Top 10 sind Noah Nölken und Konstantin Titze. Reihe Nummer 6, Carlos Nies und Aaron Vida. Lian Kirscher und Samir Vilaya. Das ist Reihe Nummer 7, Reihe Nummer 8, Jonathan Meyer und Emanuel Drechsel. Und die letzten 5 Piloten sind Startnummer 626, Diego Battaglia, Charlotte Tiller, 623, Max Grassini, 631, Lionel Hünecke und Valentin Knödel. Startnummer 625 und 611. Für dieses Rennen gibt es 12 Runden von Start bis zum Ende. Hier auf die 1352 Meter lange Strecke bei Captain Defagne. So there is still opportunity in the wings here for these drivers. Only 21, so we've only had to do 2 qualifying heats, a super heat and a final. Aber den Pace bei dem Start am ersten Reihe muss konsistent sein. Die Gleichgeschwindigkeit bei beiden Piloten. Da müssen die ersten 3 Piloten auf dem ersten Reihe, die beide auf dieses wichtiges Punkt der Start Vertrauen miteinander zu haben. So they've got to trust themselves on the front row of the grid as we go. Revs up, lights out, we're underway. Und es gibt, Emilio Berndt hat entscheidet, okay, ich biege links, mit Höhepunkt für den ersten Kurve. Aber ich denke, dass er hat schon ein paar Plätze verloren. Wir warten, wenn das erste Sektor vorbei auf diesen ersten Runde von 12 vorbei ist. Und ich denke, ja, führende jetzt ist Lia Sebersdoble, der Nummer 610. Er startet Dritte. Dann dahinter, oh, 3 breit von Chemin de Fer. Wow, Mamma Mia. Und jetzt ein Dreher von Kurve Nummer 8. 631, leider Pech für der Max Grassini aus Luxemburg. So Grassini, the first driver to drop off the circuit, spinning around and then spinning the wheels up, slamming the frustration being slammed on by hammer fists on that steering wheel. Aber jetzt, Spitzenleiter ist der Nummer 610, Lia Sebersdoble von Deutschland. Neue beste Rundezeit für den Führenden, 1 Minute 14,405. Aber Positionwechsel, Van Schendel ist vorbei als Spitzenleiter. Aber jetzt kommt der Wiederangriff bei Sebersdoble. Jetzt ist er nochmal wieder vorbei. Yes. So, yellow flags, marshal post number 4. Oh, Mann. Warte. Sebersdoble. 180 Grad gedreht von Kurve Nummer 8.
Oh, Pech für der Deutsche. Und jetzt ist der Holländer Big Van Scheindl jetzt der neue Spitzenleiter dieses Rennen. Und vorne von den Energy Crosser, der Nummer 693, Tom Wickop, jetzt kommt mit voller Kraft zum Angriff. Und die Möglichkeit, den Positionwechsel damit zu attackieren. Jetzt kommt es vielleicht in der ersten Kurve. Nein, aber nochmal schnellste Runde bei der Wickop. 1 Minute 12, 5,79, aber nochmal ein Angriff bei Wickop. Wickop durch Kurve Nummer 2. Jetzt bei Kurve 4 geht es nochmal ein Angriff. Nein, leider nicht. Und wir haben schon 10 Runden bis zum Ende dieses Rennens bei X30 Junioren. Wir haben nochmal zweimal Superheats bevor die Finale. Superheat Gruppe A und Gruppe B beim X30 Senioren. Aber nochmal geht das Zweikampf am Spitze des Felds immer weiter so. Zwischen der Van Scheindl, der Holländer und der Deutsche Wickop. Letzte Runde, schnellste war der Wickop, 1 Minute 12, 5,79. Und bei der Van Scheindl 1 Minute 12, 8, 9, 7. Über 3 Zehntel langsamer war der Van Scheindl am Führenden des Felds. Aber jetzt Ben Göss gegen Emilio Bernd. Bernd innerseits. Nach Kurve 1 über Start und Ziel ist er nicht vorbei. Aber was für ein Manöver bei der Ben Göss. Der bleibt außerseits nach Kurve Nummer 1 bis zum Kurve Nummer 2. Und ja, das stimmt. Ben Göss bleibt Dritter. Harter Kampf zwischen die beiden Piloten aus Deutschland. Der 677 gegen der 655. Starkes Kampf zwischen die beiden. Das ist wirklich geil zu sehen auf dieser neuen Strecke für DKM 2025. Eine Streckenpremiere dieses Wochenende bei dem Saisonauftakt. Und viel mehr Action darauf. So, 9 laps still to go out of the 12 for the distance for the Super Heat. And now Emilio Bernd trying to go through on the inside of Ben Götz. That's not going to happen there, I'm afraid. Tom Wickop still trying to close in on Big Van Scheindl from the Netherlands for the race lead. As Emilio Bernd is going to dive to the inside at turn 1. He does not make it through. And the run down to 2, and he sweeps the kart wide, trying to get the carryover momentum. He's still about a couple of kart lengths behind. Ben Götz just in front. Ben Götz looking incredibly racy, but hoping, wishing that there's a miracle in the offing. If the German can get away from his countryman behind him, scarper off into the distance to go, see you later, boys. Presenters, ciao, ciao. So it's effectively a way in which, and now we're going to see a three-way scrap, 2 for the price of 1. Great move there by Aaron Wieder, getting past Emmanuel Drexel, and Lias, the recovering Lias Ebersdoble. So that would have been double bubble for the Dutchman. Moves up to, oh, that'll be 10th place. Well done, Aaron. Difficult qualifying for him this weekend as well. Technical drama. 1 lap completed. It was nowhere near the pace that he's capable of. So when we get past this lap, we'll be past the halfway point. And still that unpredictability in the air. Marshall Post 3 has a yellow flag. Who has unfortunately ended up going off. That's the big thing. So Marshall Post 4 has a green flag. Marshall Post 2 will be waving the yellow. Marshall Post 3 will be waving the yellow. Not too sure who that might be for.
But at the moment, Ben Goetz and Emilio Berndt, they've got Yves Rie not too far behind. Berndt gets up the inside at turn number 16 on Goetz. Can the German get the slipstream? No, he flies it around the outside. Hammermanöver bei der Ben Goetz. Der bleibt in dritter Position vorne vom Emilio Berndt. Aber bekommt nochmal den Angriff. Und jetzt der Ben Goetz. Außerseits, den innerseits. Was für ein... Was kann man sagen? Die Leistung von der Ben Goetz. Absolut Hammer, muss man sagen. Absolutely incredible. Ben Goetz, he's got so many tricks in his back pockets. He's like Houdini, only without having to go into the water with the handcuffs. So, more to the point, well, Ben Goetz has been a standout for me. And when I first caught eyes of this young man from Germany, from ADAC Motorsport, at the Yamaha Series Benelux season opener 2 weeks ago. Very confident young individual. And is really starting to stride into his own style. So fastest lap of anybody. Oh well, Adam Vida has made up another spot. Konstantin Titzer in the number 628 behind has just been passed by the German in the 610. Sorry, 620, the Dutchman in the 620 for the Hensler Racing team. My apologies, Aaron. It's been a very, very long day it's going to be a long day for all of us. I'm completely sure of that one. Now, Adam Vida really is on the offensive. He's just trying to get through on the 617. That's Noah Nölken. He's just got through on one of the main protagonists I think is going to be around for this season and quite a few more. But it's more the case of you look at the read, you read into the body style, how these drivers are conducting themselves. Some will lean back, some will go to the right, some will go to the left, depending on where you need the traction. So if you're going to go left, you need to go left, from what I understand. But Bing van Scheidel continues to lead the way. So 4 laps under 12 remaining. Gap between Van Scheidel and Vikop now around about 0.8 of a second. So we are 2/3 distance through this 12-lap race. We're Captain Defang International Raceway at Mariembourg. So still after this, we have got another 4 laps. So it'll be quite interesting to see how drivers have not broken their facade with regards to their training and everything. But I think the Usos might have a different take on this time. It looks like not Jay, it's Jimmy that's picked up the microphone and he's going to give everyone stick. Right, Bing van Scheidel leads. Tom Vikop and Emilio Berndt at the sharp end. They still are. So Adam Vida looks to have taken the mantle of the family head in his early karting career. Now, wouldn't that be something? So we still have just a handful of laps to go here in X30 Junior before we turn our attention back to X30 Senior, and then those will be the last 2 qualifying heats, and then we will be under the lunch break. Of course, we'll then wait for the final classification to see who will go through the respective finals.
some of the classes that have got less than 36 might be very, very happy if they get through to the finals later on. There is no second chance or repechage that the drivers can count on. They've just basically got to go out there, grin and bear it. 2 laps remaining. And the lead from Beaton van Schijndel to Tom Wickop now stretches to just under 1.1 seconds. That is climbing. There has been van Schijndel running in the Vulcan Racing team colours. The bright, deep turquoise jade green with a little bit of dirty whites, if you will. The driver will say, well, I didn't put it through the mud. Yeah, but you got a front muddy nose cone. You need to sort that out, you. Because the thing is that if that got spring-loaded onto those, I would have been like this, just hopping up and down like a madman in agony. At least the good thing is these drivers know exactly what they're doing. So, last lap underway. Letzte Runde läuft bei X30 Junioren Superheat. Da ist es vorbei bei Emanuel Drechsel auf Runde Nummer 5. Bei Valentin Knödel, Runde Nummer 4. Aber vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass wir für den Organisation, für dieses Feld 19 Karts sind unruhig bei Geräusch auf der Strecke und da kommt jemand, der wollte alles gewinnen, aber in diese Occasion hier in Mariembourg neue Sieger bei X30 Junioren durch Kurve Nummer 16 jetzt Gas geben, Vollgas geben und dann bis zum Zielflagge. Das läuft. Und Bink van Schijndel, der Holländer, hat gewonnen bei knapp über 9,9 Zehntel von einer Sekunde. Vorne von Emilio Bernd in P3. Ben Götz 5. Yves Rie, Konstantin Tista, Noah Nölken und Lies Ebersdobler rounding out your top 10. Carlos Nees, Len Gökman, Charlotte Tiller, Jonathan Meyer, Samir Vieira, Leon Kasha, Diego Battaglia, and I can't remember about the facts of what I've got going on in early September. The Corona weekend, which is that one there. And then, yeah, got some nice things happening here, there, and everywhere. Aber wir sind auf die letzte Runde hier beim Superheat in X30 Junioren. Und das war's so. Bink van Schijndel hat es gewonnen. Vorne von Tom Wickop, Emilio Bernd, Aaron Wieder, Ben Götz, Yves Rie, Konstantin Titz, Noah Nölken, Lies Ebersdobler und der Carlos Nies. Das ist den Top 10 provisionell. So, provisional results. Alle Ergebnisse von meiner Seite hier in die Sprecherkabine sind nicht völlig bestätigt, weil wir haben Entscheidungen über sportliche und technische Sachen nach jedes Rennen, nach jeder Session auf die Strecke, die passiert. So, Carlos Nies, Len Gökman, Charlotte Tiller, Jonathan Mauer, Samir Vilea, Leon Kirscher, Diego Battaglia, Jolina Denzel, Lionel Hünecke, and Max Cassini, the last of your classified finishers. Drechsel and Knödel out on laps 5 and 4 respectively.
Noch jetzt noch mehr Superheat-Action auf die Strecke hier beim Saisonauftakt DKM 2025. Hier ist die Startaufstellung für Superheat X30 Senioren Group A. Auf Pole Position gestern hat er zwei Qualifying Heats gewonnen von Hauptracing Team der Nummer 846. Der Lars Remer steht auf der Pole Position. An seiner linken Seite startet der Quinten van Leeuwen, der Holländer, Nummer 814. Dann kommt der Sven van der Heyden, der Teamkollege von Lars Remer, hinter der Nummer 846. Der startet auf dritten Platz. Und neben ihm der Pilot aus Tschechien, Lukas Horschika, der 902, Rocco Curcio. Und Oliver Stettler startet auf die dritte Reihe. Vierte Reihe, Lennart Hocker und der Däner Morgan Knudsen. Und die letzten zwei Piloten in den Top 10 sind die Nummer 886, Adrien Lorenz, und der 899, Max Hesel. Sechster Reihe startet der Lukas Ruß und der Niklas Hirsch. Der Semil Bayati und der Noah Beckmann startet auf die siebte Reihe. Achter Reihe startet Luca Kuhnen und Michael Gorecki. Neunte Reihe Lennart Frey und Jakob Trost. Und danach die letzten zwei Piloten in den Top 20 sind von Estland Karl Tukru und von Deutschland Moritz Wolber. Die letzten drei Piloten das Feld sind Henry Malichow, den Startnummer 825, der Ben Fritz, Startnummer 848, und der Nummer 817, Hannes Enninger. So 23 drivers from the combined ranks of the X30 Senior ranks, being part of EAME Series Germany. Of course, drivers that are competing in the EAME Series is around the globe, including Benelux and so many others, are now starting their journey towards this year's EAME Warrior Finals, which will return to Valencia later on this year. So 14 degrees Celsius, temperature northern wind, or wind to the north, 17 kilometers an hour. So that's about just over 11 miles an hour, I think, give or take. 72% humidity, 100% cloud cover. Drivers now going past the point of no return. So red lights are ignited on the gantry. This time it's going to be 13 laps for these drivers. And then we will get going for the Group B Superheat. But into the tram lines we go. Revs rise, lights are out first time. It's a good start, even start by the front row of the field. There's a couple of drivers, I think even Quinten van Leeuwen nearly got a bit of a scare going to the outside line, but van Leeuwen sideways under braking through into turn 2. And miraculously, at the minute, 23 drivers are still circulating, but some trying to throw it high, wide and handsome around the outside at turn number 4. We're very lucky not to trip over other people's wheel tracks, so to speak. Scramble, you can look at all the rubber, you know, the sort of like the little bits of rubber that are on the outside of the racing line, you know, like the pickup, especially through T1, and some drivers deciding, or through turn number 3, they're deciding, oh, we're going to go through into that, and everything else, so there you go. It's just a case of managing through how everything goes, but it's Quinten van Leeuwen that leads. Jetzt der neue Spitzenleiter im Moment, Quinten van Leeuwen, der Holländer, der Nummer 814. Zweiter nach der ersten Runde von 13 in dieses Rennen ist der Lukas Horsika, vorne von Lars Remer, Sven van der Heyden Vierter. Fünfter Oliver Stettler, vorne von der Dänen Morgan Knudsen. Der hat 8. gestartet, jetzt 6. vorne von Rocco Curcio. Max Hesel, Luca Kullen hat am 15. Position gestartet, jetzt ist er 9. vorne von Niklas Hirsch. Dann der Semil Bayati, Lennart Frey, Jakob Trost, Lukas Ruß und der Ben Fritz. Der hat schon jetzt 7 Plätze gewonnen, von 22. bis zum 15. Platz. Jetzt kommt Angriff bis zum Kurve Nummer 8 bei Chemin de Fer, bei der
Ich denke, war der Nummer 905 bei dem Morgan Knudsen und hinter ihm ist Fahrer Nummer 885, der Oliver Städtler. Der geht vorbei am Ende des Teil von dieser Strecke. Das heißt Escargot oder Snail auf Englisch. Wir haben nochmal viel mehr spannendes Action dieses Wochenende bei Saisonauftakt DKM. Nächste Wochenende bei Motorsport Arena Oschersleben, Saisonauftakt 2025 DTM. Warum ist es wichtig, das zu sagen, besonders mit Hauptracing Team? Why is it important I'm mentioning DTM, season opener next weekend, Motorsport Arena Oschersleben? Because Haupt Racing, who are running the Ford Mustang in GT World Challenge, NLS, running it in they're running it in DTM as well. Arjun Maini, one of their drivers this year. I think also there's a couple of returnees making their return to the championship this year. And they're using the good old Ford Mustang. So Haupt Racing have decided to bring back the Mustang, or bring the blue oval back to DTM, which was very popular back in the early days, especially when you look at some of the drivers that actually competed in the good old Ford Sierra RS500 Cosworth, namely Manuel Reuter was one of those drivers in the old Texaco liveries back in the day. Haupt Racing Team want to provide a professional driver ladder that starts from grassroots karting, such as championships here at the DKM, all the way up to DTM. And that's a great initiative to have. Quinten van Leeuwen now leads the race after 3 laps from 13 by 1.7 seconds ahead of Lucas Horsica. Lars Remer, the leading Haupt Racing Team driver in this race, is currently 3rd. Head of teammates Sven van der Heyden, Morgan Knudsen rounds out your top 5. Fastest lap of the race so far is the leader. Hansa Racing Team's Quinten van Leeuwen, 1 minute 12.112. I still even remember when German racing, well, back in the day before the DTMs, which started in 1984, and first ever champion was Volker Streichek, was called the DRM. I can't remember what the acronym stood for, but yeah, the DTM is now going into its 5th decade of competition. I still remember the days of Kurt Team, Klaus Ludwig, Bernd Schneider, back in the days of the mid-1990s, well, the late 1990s to the 2000s. And now you see that Quinten van Leeuwen, with 9 laps to go, out of 13, has got a 2.6 second advantage. Meanwhile, Lars Remer is closing in. Das Vorsprung, das der Horsica hat über Remer, wird immer kürzer sein. Und jetzt kommt der Deutsche mit voller Takt, voller Beschleunigung und Geschwindigkeit nach Kurve Nummer 5 gegen der Nummer 902. Ich denke, dass der Horsica jetzt dieses Wochenende vielleicht ein Gaststarter sein. Vielleicht, oder nicht. Aber Remer macht die ganze Meisterschaft dieses Jahr bei DKM, X30 Senior. Und jetzt kommt der Deutsche mit voller Takt gegen der Pilot aus Tschechien. Und ja, nach Kurve Nummer 15 und jetzt 16 wird es in ein paar Momenten, nicht nur in die nächsten paar Runden, vielleicht die Möglichkeit, dass der Lars Remer vorbeigeht an der Lucas Horsica. Über Start und Ziel kommen die beiden. 3 Zehntel ungefähr zwischen die beiden vor Vorsprung von Horsica gegen Remer. Ben Fritz. Looks like Ben Fritz is actually out of the race. Der erste Pilot, das ist das Rennen bei dem Superheat bei X30 Senior Gruppe A, Ben Fritz, der Nummer 848. Leider ist das Rennen vorbei. Nach dem zweiten Runde von 13. Wir sind jetzt auf die 6. Runde von 13. Nach dieser Runde gibt es nur 7 bis zum Ende. Aber nochmal viele Zweikämpfe, Dreikämpfe, Vierkämpfe
auf die Strecke hier in Mariembourg in Südbelgien. Wir sind ungefähr 20 Minuten von der Grenze von Frankreich. Aber das war wirklich eng zwischen den 877 Niklas Hirsch gegen den Max Hesel, der 899. Und nochmal Angriff zwischen die beiden. Und ja, der Max Hesel hat Feuer in die Augen. He's got fire in the eyes, as Max Hesel, and was absolutely furious. That just goes to show that passion and emotion can get you somewhere, but also can up your temper, let's say. When adrenaline's coursing through your veins, as we know that the minute you put that visor down, it doesn't help. When someone in many respects like Max Hesel, yes, these drivers that start from the age of 14 in this class, the younger drivers, they can get a little bit, let's say they over-exaggerate a little bit. They get a bit too heated, let's say. So we have now 6 laps to go out of 13 in this penultimate superheat. Of course, a few delays earlier on due to significant rainfall hitting the circuit, especially during the DKM OK Junior superheat. We were red flagged halfway through lap 2 out of 12 just because of the fact that the heavens opened. It was a small shower, then it just hit a deluge straight afterwards. So from that perspective, the right call by the race director, and thereby, yeah, we had to, give the teams time to change what was required, which would have been, if they were on slick tyres, it would have been a brand new, either a slightly scrubbed or used set of wet tyres, or maybe a brand new unscrubbed set of new tyres. So that just goes to show how quickly things can change. But look at the rubber pickup on the outside of on the outside of turn number 1. Look at the pickup. There's a massive amount of pickup there. It's getting a bit heated in the battle for 5th place. That's being led by Denmark's Morgan Knudsen. Jetzt das vielleicht gibt es in die Nähe von 1, 2, 3, 5 Piloten hier bei diesem Fünfkampf. Ein Führender ist der 905 aus Dänemark, der Morgan Knudsen. Hinter ihm Rocco Curcio. Dann den 877, der Niklas Hirsch. Der hat 13. gestartet, jetzt 7. Vorne von den Oliver Städtler und der Max Hesel, der 899, der geht vorbei. Das war ganz eng zwischen die beiden, aber innerseits geht der Max Hesel vorbei an Oliver Städtler. Nochmal Positionwechsel für der 899. Ist Städtler auf 9. und auf 10. Der hat am 20. Rang gestartet. Moritz Wolbe jetzt 10. Und in ein paar Sekunden kommt der Quinten van Leeuwen über Start und Ziel. Nach 10 Runden. Dann werden wir nochmal 3 bis zum Ende. Aber Unfall und zweimal Dreher. Einer war der Niklas Hirsch. Meine Güte. Volle Geschwindigkeit in die Nähe von knapp 80 bis zum 90 km/h.
mit voller Beschleunigung, mit ich habe schon geguckt auf dem Livestream. Wer war der andere? Der hat das instigiert bei diesem Unfall. Das war wirklich. Das war dann. Das war der 812. Rocco Curcio. Das hat das Unfall mit der Niklas Hirsch durch Kurve Nummer 7. Und nochmal. Und jetzt. Okay, right. Time penalty. Going to 8-1-0. Noah Beckmann. 3 Sekunden Bestrafung, weil er hat den Korridor verlassen mit 2 Reifen draußen. So, 3-second penalty for the 8-1-0. Noah Beckmann for 2 wheels out of the tram lines. Oh, we've got someone doing the Joker lap at turn 5, have we? Now, I'm wondering who that was. But unfortunately, didn't quite catch the number. Coming down to the final couple of laps of this race. So, Niklas Hirsch and Rocco Curcio coming together. And sometimes it can be that slight little mistake that somebody makes at a part on the circuit where you are accelerating, you are gathering speed, and then one little ding, and you're around and you're out and you're off the track. Well, luckily enough, both have continued to circulate in the meantime. So Quinten van Leeuwen leads by nearly 4.6 seconds over Lucas Horsika. Lars Remmer from Haupt Racing Team is currently P3 ahead of teammate and Flying Dutchman in 4th place. Sven van der Heyden. Morgan Knudsen, the Dane, has moved up 3 places from 8th and currently runs P5. There is your race leader, who next time around, well, is going to be now that was actually quite an interesting thing there. Great pickup by Philip, one of our camera operator, over by turns 15 and 16. Seeing the way that Quinten van Leeuwen hooking, I think that was coming out of Escargot at turn 13, I want to say. Jetzt die letzte Runde läuft, last lap underway. You can actually see that Quinten van Leeuwen was using the inside sidewall, bouncing off the curb to actually get the rotation through the car. And plus also sometimes, even though it's wet on the circuit, the curbs can be your friend, but let me tell you this, they can also be your enemy. Quinten van Leeuwen has done exactly what he's needed to do. We've got Group B coming up next. The final super heat of the season opener for the DKM, the German Kart Championship for 2025. So we are running a little bit behind schedule at the moment. So 2 significant delays due to the weather. Well, Deutsche Kart-Meisterschaft, welcome to Mariembourg, is all I can say on that one. But the thing is that sometimes some drivers will like that opportunity when the conditions are not quite on their side and they might be a little bit further down the order. But weathering the storm, starting from the outside of the front row, it's victory. Quinten van Leeuwen takes the win ahead of Lucas Horsika. 3rd place there for Lars Remmer for the Haupt Racing Team with Sven van der Heyden. So Morgan Knudsen takes 5th, Max Hazel, Moritz Wolber, Semil Bayati. Oh! Now, Carlo Tukru for CV Performance Group. Now, what was that just flew off his cart, I wonder? I'm wondering if it's possibly a chain guard, maybe. But he came through at a big old rate of speed. He finished 12th ahead of Leonard Frey, Leonard Höcker, and Jakob Trost, who completes the top 15. Luca Kulin, Hannes Enninger, Lukas Roos, Henry Melchior, Michael Gorecki, Noah Beckmann round out the top 21. Adrian Lawrence should be crossing the line now as we speak, just crosses the line. With Ben Fritz, unfortunately, out on the opening lap of
The last lap of this penultimate Superheat Group A X30 Senior. Sieger bei Superheat Group A. Gruppe A ist der Holländer Quinten van Leeuwen, vorne vor der Pilot aus Tschechien, Lukas Horsika, und dann der Deutsche von Hauptracing-Team, Lars Remer mit seinem Teamkollege Sam van der Heyden an Vierter. Fünfter war der Morgan Knudsen. Und dann die letzte Piloten von den Top 10 war Max Hesel, Moritz Wolber, Semil Bayati, Oliver Stettler und Rocco Curcio. Und jetzt die letzte Superheat von Saisonauftakt DKM 2025. So, let's take you through the grid for Superheat Group B, X30 Senior. On pole position, it's CV Performance Group's Alan Garcia Lopez. Hilhan Daniel Brozovic for, I think it's VM Energy Corsa Germany, alongside on the 824. Marius Bonconce, last year's X30 Junior champion, will be lining up alongside
one of the two Lantinga siblings. Roxanne will be on his outside on row number 2. Right behind him will be her elder brother Kevin. And joining them, there will be three Dutch drivers in rapid succession. Ava Dotterstein, a couple of years ago, was one of the 4 finalists for the FIA Girls on Track program, and her career has progressed significantly over the last 18 months. She starts 6th. Nicholas Simic and Rick Nadin starts on row number 4, and then by completing your top 10, Nico Handke. And then we've got Ozenbrink rounding out the top 10. That is Lutz Ozenbrink, Leon Lambrecht and Tom Müller round out row 6. Head of Jori Schön, Zino Falke, Marcel Matjevic, Mois Weber, Tobias Hinterstoiser, Yannick McGabrich, Piotr Gorecki, Felix Maurer, Keanu Frenz and Maximilian Engelstetter rounding out the remainder of the field. 22 X30 senior drivers. Good to see that at some points we have had over 450 plus people watching on the ADAC Motorsports channel. We're 5 away from 100 likes on today's stream. Aber vielen lieben Dank für alle Zuschauer bei dem ADAC Motorsports YouTube-Kanal. Bitte abonnieren Sie und für die Notifikationen bitte klicken Sie auf den Bell. So basically, if you click on the bell, you'll be told when there is other things going on, like say ADAC GT4 Germany, ADAC Prototype Cup Germany. Also, maybe some races around the Nürburgring Nordschleife, possibly, amongst others. With a combination of English and German streams, of course, DKM for 2025, we have gone a slice of both, 2 halves of the same pie from different nations, German and English this weekend, and also for the remainder of the season, because I will be with you not just here, but also Mülsen and the season finale at Wackersdorf. My good friend Sebastian Vauer will be joining us at Ampfingen-Kerpen in the box. So, wir warten auf dem Start bei dem letzten Superheat dieses Wochenende bei Saisonauftakt DKM 2025 hier in belgischen Mariembourg. Und Start ist freigegeben. Wir sind unterwegs. Aber nein, leider gibt es, ich denke, es wird nochmal eine Formationsrunde. Gibt es doch, oder? Nein, wir sind grün, ich denke. I think we are under green flag conditions. It looks like the field is a little bit slower than what you might anticipate. So, a couple of drivers getting a bit close for comfort. One of them was the Larea GT1 racing drivers. Possibly Tom Müller, I think. And Tom currently in the 836 has moved up 4 places already. Ja, wir sind grün hier beim letzten Superheat dieses Wochenende. Den ersten von 5 diese Saison. And for those watching on the stream, make sure you have a look at a reel just coming up now after we go to the lunch break. Aber nach den ersten Runde, der Spitzenleiter ist Roxanne Lantinga, die Piloten von die Holländerin, nach einer Runde mit einem Vorsprung von über 6,5 Zehntel eine Sekunde, die Nummer 850 für AMV Motorsport GmbH. Neue Farbe, neue Lackierung auf dem Kart für Roxanne dieses Wochenende. Und auch für seine Brüder. Kevin, der ist Dritter hinter der Spanier. Aber vielleicht kommt das Angriff jetzt bis zum Kurve Nummer 8. Nein, leider nicht. Der Kevin, der bleibt normalerweise auf den Croc Promotion. Bei Kart Chassis, bei Roxanne normalerweise OTK und bei der Aaron García Lopez. Aber jetzt ist der Lantinga vorbei, der Kevin Lantinga vorbei. Jetzt Zweiter ist der Holländer, vorne von der Spanier. Das war wirklich eng zwischen die beiden nach Escargot. Aber das hat richtig gut bei der Kevin Lantinga geklappt. Nach 2 Runden gibt es einen Vorsprung zwischen Roxanne und Kevin Lantinga.
knapp in die Nähe von 1,3 Sekunden zwischen die beiden. Schwester vorne vom Brüder. Das ist etwas interessant zu sagen, ne? Durch ein Rennen wie diese. So, sister ahead of brother. Am I surprised? I'm not. They're very, very quick. Shout out to Luca Griggs, who helps them both out behind the scenes. Daniel Brozovic and Ava Dotterstein round out your top 5. Aber jetzt gibt es Positionwechsel. 829. Lutz Olsenbrink gegen Daniel Brozovic. So a change there. Olsenbrink and Brozovic swapping places. I think that is Ava Dotterstein in front. So she is actually running under the Larea GT1 racing team. Same as the likes of Zino Falke, Yuri Schoens, Tom Müller. So new colours for the lady driver. Last 2 years has been, well, the last year, from memory, top lady in Yamaha Series Benelux. So, jetzt Vorsprung durch die beiden Piloten von die Familie Lantinga. Roxanne gegen Kevin. Roxanne hat einen Vorsprung von knapp über 1 Sekunde. Nach drei Runden von 13 insgesamt. Aber der Kevin geht immer schneller. Jetzt hat er die schnellste Runde seit dieses Rennen. 1 Minute 11,837. Im Moment starke Leistung bei der Nummer 820. Der Felix Maurer, der hat an 20. Position gestartet. Jetzt 13. Vorne von der Zino Falke und hinter Hick Nadine. Der Pilot von Luxemburg, der 887. Aber jetzt die nochmal schnellste Runde bei Kevin Lantinga. 1 Minute 11,288. Und jetzt ist er vorbei an seine Schwester. Oh, meine Güte. Oh dear. I have a younger sister as well in the family. Let's just say we don't always meet eye to we don't see eye to eye. Love you, sis. I really, you know. The thing is, it's great to see brother and sister in the same category battling each other. But let's just say that if you're teammates or you're under the same family banner, let's just say that arguments can be a bit more emotional and heated. And, well, the thing is, they're both very, very quick drivers. Very, very quick drivers. I've got to know them over the last about year and a half now. And, Kevin has a lot more luck than Roxanne. And Roxanne kind of gets the short end of the stick when it comes to competing on track. Now, she is a very, very quick driver. Let's take, for instance, one of her qualifying heats. She was one of the drivers battling for 2nd and 3rd position in one of the qualifying heats and was one of the 4 drivers that went firing off at turn 5, and it dropped her down the order. And sometimes there is that pressure cooker situation, and this is one of the things. You've got drivers like Roxanne, you've got drivers like Ava who are making a difference. They're coming in and they are just as quick as the people around them. And that just goes to show that anyone can put their mind to it. If you believe in yourself and you can do the job, go out there and prove people wrong. You know, like they say, it's like never listen to the naysayers. Don't believe them. Don't give them the time of day. And that's why you see drivers like Roxanne, drivers like Ava, like Natalie Kreitz in DKM Masters. Perfect example. Another driver that is there to not make up the numbers, is to beat people out on track. So we now have 8 laps to go. 5 out of 13 completed. Make that 6. So we're at the halfway point. Kevin Lantinga leads. Vorsprung von Kevin Lantinga bis seine Schwester Roxanne über 1,2 Sekunden nach
Nach 6 Runden von 13 insgesamt bei dieses letzte Superheat dieses Wochenende bei DKM 2025 in Mariembourg in Belgien. Dann Vorsprung von Roxanne Tinker bis der Pilot in Dritte, Aaron Garcia Lopez, 2 Sekunden. Und dann nochmal Positionwechsel, Evert Dorrestein jetzt Vierter, vorne von Lutz Olsenbrink. Dann kommt der Daniel Brozovic, Moritz Weber, Tom Müller, Rick Nadin und der Nico Handke. Endlich starke Leistung bei der Nummer 888. Der Moritz Weber, der hat 6. Platz gestartet. Jetzt 7. vorne von der Tom Müller. Der Müller ist vorbei an 4 Piloten vorne ihn. So Tom Miller has made up 4 places and has really done a good job so far. But Kevin Lansinger now starting to really put the pedal down. It's not easy out there. They're slippery, they're slick conditions. We've got rubber pickup on the outside. Look at that, coming through turn 5 and into 6. You see the amount of rubber that has been literally strewn from the carcasses of the tyres that the drivers have been using all the way through the weekend. You know, it doesn't always seem that obvious, but in damp or wet conditions, it really can show quite significantly. But there is a good battle here. Ava Dodderstein, 3-way battle just behind Lutz Olsenbrink. And then tries to go up the inside. Oh, that was a bit hairy. Round the outside, Olsenbrink got through on Dodderstein. Caught her unawares. And now it's 5 drivers battling for the same real estate for 4th, 5th, 6th and 7th place. And off goes Brozovic. Dodderstein keeps her nerve and stays in front of the quartet behind her. And now they're starting to scrap like children in a playground. Absolut Chaos hinter die Eva Dodderstein zwischen Olsenbrink, Brozovic, Weber und Nadine. Alles war am Vollgas von Kurve Nummer 5 bis um 8. Und dann könnte vielleicht es schief gehen in dieser wichtigen Moment für dieses Wochenende. Aber nach den Final Intermediate Classification, das ist offiziell nach die Superheats, wird ein paar Leute sagen, ach, ich habe schon viel Pech dieses Wochenende. Aber andere Leute werden sagen, okay, ja, das war nicht so gut, wie ich gedacht hat, aber vielleicht nächste Wochenende wird es immer besser bei nächsten Wochenende bei der DKM. However, there's always that thing. Now Rick Nadine is up into 4th, ahead of Daniel Brozovic. Ava Dodderstein drops to 6th, ahead of Lutz Olsenbrink. Moritz Weber rounds out the top 8. Tom Müller. Oh, he's about to join the party as the 836. So Ava Dodderstein might have a little bit of a rear gunner in the mix. And yes, there he is. He's closing in on them. And he's trying to get through on Moritz Weber, I believe. And Tom Müller, I've known for years. I remember him being as a junior. And now he's taller than me. I guess that means I have the Richard Hammond complex when it comes to seeing drivers. I remember him being on an Energy Corsa chassis, and he did a sterling job at Wackersdorf, actually. And I remember his mom messaging me saying, I love the commentary when we were at the track, but we couldn't hear it on the live stream. I said, yeah, we had technical problems at the time. However, he did such a great performance, and we got to, you know, him and myself and Sebastian Bauer, Sebastian being one of the other new voice for the championship this year. We had so many conversations with Tom Müller last year. Really got to know the guy. He's become a really good friend. He's also a driver coach as well. Right, 820. Felix Mara gets a 5-second push to pass
Penalty. Jetzt kommt eine Bestrafung, 5 Sekunden bis zum Felix Maurer, der Nummer 820, Push to Pass. Das heißt, das kleines Kontakt mit einem anderen Pilot und dann ist er vorbei. Und dann kommt eine Bestrafung nach dem Rennen für, das ist nochmal Zeit, seine Rennzeit wird geändert, plus 5 Sekunden. But we are very close to the end of the superheat stages of the season opener for DKM 2025, the German Kart Championship, the Deutsche Kart-Meisterschaft. You can actually go to the official website for the ADAC. So if you just type in ADAC Motorsport, fire it in either in Bing and Google, you will find it. And then you can look up all the relevant information for DKM and also any other championship that runs under the ADAC banner as well. Nochmal 200 bis zum Ende dieses Rennen bei dem Superheat bei X30 Senioren. Und der Vorsprung, der Kevin Lantinger hat über seine Schwester, ist in diesem Moment knapp in die Nähe von 2,1 Sekunden. Aber das Kampf geht weiterhin nach Kurve Nummer 5 mit der Tom Müller in der Mitte, Eva Dorstein im Hinter. Und da ist der Kevin Lantinger auf den Croc Promotion, der Holländer auf der Nummer 832. Jetzt über Start und Ziel und jetzt letzte Runde läuft. Last lap underway of the race. And 2.4 seconds separate the two siblings. Aaron Garcia Lopez, a further 1.1 seconds back in P3. Good work by Rick Nadine, the Luxembourger. New fastest lap of the race, 1 minute 11.030, but he's 10 seconds off, and then the gaggle comes through. Brozovic, Ozenbrink, Weber, Müller, Dorestein, Handke, Born-Conseil, last year's X30 Junior champion. But this man here, Kevin Lantinger, he's been working very, very hard this season. And you see how his style is very much a case of use the curbs as much as possible. Use them to your advantage. So, well, when the dust settles, the last superheat of the season opener for 2025 is going to be taken. There he goes. He says, yep, that's it. Time to celebrate. I'm number one. He's done it. Kevin Lantinger picks up the victory, and it's a sibling 1-2. Sister Roxanne takes second, 2.1 seconds behind. Aaron Garcia Lopez, the Spaniard from CV Performance Group, rounds out your top three. Rick Nadin from Luxembourg takes fourth. And now wait. Here comes the final skirmish for fifth. It's going to go to Brozovic. Sixth, it's going to go to Ozenbrink. Weber, seventh. Müller, eighth. Dorestein, ninth. Handke, Bonconce, and Schoens round out your top 12. Well, Felix Maurer is going to drop back another few positions after that 5-second time penalty post-race for a push to pass. Marcel Matjevich, the highest of the two Polish drivers in this race. Felix Maurer, Zino Falke, Yannick Magabrich, Keanu Frenz, Piotr Gorecki, Maximilian Engelstädter, Tobias Hinterstoisser, Leon Lamprecht, and last but by certainly no means least, der Nummer 809 von Deutschland, Niklas Simic, letzter Platz, 22. nach 13 Runden, aber Doppelsieg bei die Familie Lantinger bei X30 Senioren Superheat B hier in Mariembourg.
champion, Mirko Bortolotti. Oh, fantastic move. All over him, look at that. We are ready to launch. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk, Abfeuer. Outstanding. Push, push, on attack. Die DTM live erleben. Jetzt Tickets sichern unter dtm.com. Well, ladies and gentlemen, it's the first round of the Deutsche Kart-Meisterschaft season. First trip here to Karting Defang International Raceway at Mariembourg. So we really wanted to get in depth with regards to a lap of this quad circuit that has seen the likes of Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya, Jenson Button, and a whole host of great talents. But first of all, we're going to give you an indication via a KZ2 onboard lap.
So joining me here in the commentary box, we're going to do this all the way through the 2025 season, is the reigning and defending champion from Formula K SRP factory team. Welcome in, Estonia's Markus Kajak. Markus, firstly, good to have you back for another season. How are things at the team in the build-up to this first of 5 rounds this championship season? Hello, and thank you for the warm welcome. How are things feeling at the SRP team? Because it's a big shift. You've gone from Maranello last year to Formula K, part of the IPK brand. How's the feeling generally in the team? You know, there's a lot of familiar faces. Of course, we've got Fabian Federer, who I remember seeing back in 2019, making a British Kart Championships appearance. How's it been with regards to the transition from Maranello to Formula K for 2025? For me as a driver, it has been quite difficult getting used to everything. Because everything on the chassis is new for me to learn. I've never used an IPK before, but yeah, it just takes a bit of time to get used to everything, and yeah, we'll see how it goes. Exactly. There's a long road ahead, obviously, to the road to the DTM. But of course, defending champion, finishing things off in Wackersdorf last year. But Markus, first of all, you know, lap times on KZ2 are around about 52, 53 seconds. You know, you've got a lot of torque going through the back axle with a 6-speed shifter gearbox mated to that engine on your chassis. So you're traveling at quite high speeds. If we first of all look at the rundown to, you know, coming out of the sort of the very fast chicane, turns 13 and 14, and then we look at, let's say, turn 1. What speed and what gear are you sort of approaching that corner in? Because you're pushing, you're at full throttle. Coming out of the last corner, we have the third or fourth gear. To be honest, I don't even know. So it's basically a voyage into the unknown. So coming out of that fine, let's disregard what we've got here. I'll edit this in post. Let's look at it from a driver's viewpoint. So you're coming out of that chicane, first of all, you're at full throttle. You must be pushing close to 130, 135 kph, probably going into the braking zone, or is it a little bit less than that? Coming in the first corner is a bit more, like 140 something. Okay, and then on the approach into turn 1, because it's a sweep, it's very much like it's the combination of 2 corners. You've got the sweeping right combined with the essence of a hairpin, but you're carrying so much speed. I mean, what's the approach? I mean, how hard are you hitting the brake pedal? What gear are you shifting down to carry that momentum and that velocity through into turn 2? So first corner is quite like shallow. It's not really that sharp. So take usually a bit wider line. Don't be so hard on the brakes to not unbalance the chassis, and just be as calm as you can through the first corner without making any corrections. And yeah. Then turn 2, so it's like literally back-to-back fast-paced corners. I would take it it's the same sort of approach. Are you, because you're having to come out of turn 1, you're on the power again, and then you're having to go on the brakes, rotate the kart, probably shift down at another gear, another 2 gears or something like that, because obviously you've got 6 gears to work with, but it's about, you know, is it more normally hit the brakes, shift down 1 gear, then rotate the karts? Because obviously with the torque going through the back axle, it can feel a little bit loose under braking, can't it? Yeah, second corner is quite similar to the first one, I'd say. It's also not as sharp, and the main goal is to carry as much speed as you can. And yeah, for this one also we go 2 gears down, and yeah. And then turn 3, slightly tighter approach, but you can still swing it to the outside. But you've really got to sort of, I've seen a lot of racing here over the years, and a lot of drivers will swing to the right-hand side on the approach and then sort of V the corner, where they go into like a V style rather than carry the momentum through. What's been your approach during testing and obviously free practice coming into this weekend? How have you approached the corner? For me, the third corner is quite similar to the first 2. Like the first sector itself is really about keeping the chassis as calm as you can, carrying the much speed in the middle of the corner, and yeah.
And then we go to the 90 left at turn 4, which then really helps you rocket down into turns 5 and 6. You've got to be very, very much picture perfect on that corner, haven't you? Because I've seen drivers go 3 wide. I've seen drivers nearly go 4 wide into that corner in the racing. But again, it's another corner that demands precision, because you put one wrong move, like you go an inch in or an inch out, it can put you off your trajectory lining up for turns 5 and 6, can't it? Yeah. Like the fourth corner is quite difficult because there's a bump on the entry. If you go a bit too fast over the bump and holding the brake while you go over the bump, then it's really easy to make the chassis unbalanced and then start to slide and you kill all the speed. But it's a really difficult corner for me, at least, because of the bump on the entry, and you really need to stay as calm as you can. On that bump, which is quite deceptive because people won't be able to see it on the live stream, but you can definitely feel it on the seat of your pants. Does it feel like sometimes if you hit that bump incorrectly, it unsettles the back axle and you lose a little bit of traction, or is it normally the front that also suffers as well with understeer? Yeah, could be. Then we go into another fast-paced section, turn 5 into turn 6, affectionately known here as chemin de fer. So you're again going up the gearbox. You're carrying a lot of speed through, but it's a very, very you have to respond quickly on the brakes going into turn 6, because it effectively becomes a double right-hander, and then you've got the left going into the most tightest technical part of the course. Is there anything that that can be quite unsettling in the approach into turn 6, the chemin de fer, because you're carrying speed, you're going north of 100, let's say 115, 120 kph at least. Can it sometimes catch you out unawares going into turn 6 if you get your braking point wrong, or your trajectory in terms of the steering input? Turn 5 before is also really fast. There, if you with new tire, I think you can go with full throttle. But when the tire gets older, you have to release a bit and then go again. But turn 6 is also quite difficult, because if you don't position the chassis correctly on the braking, like not pointing towards the corner, you end up braking while turning, and then you cannot stop the go-kart enough, and you can go a bit long. So it's really important to position the chassis like looking into the corner and braking in a straight line. And then we go to the infield section. So the sort of like the piff-paff chicane before Escargot, which is the snail section. Another one where you've got to be very, very precise and very, very meticulous. Again, chassis positioning, braking, and also staying on the racing line, because we could see that drivers might decide to look at a gap, see it, and go, I'm going to go for it, and then all hell breaks loose at that part of the circuit sometimes. What's been the best approach for you on what you've learned from driving the circuit so far? During the infield section, I'm trying to keep it a bit tighter line than usual, because when you go wide, it's so easy for everybody to come and try to attack you. So I've been trying to keep a bit tighter line, also a bit easier to like manage the corner, because you don't have to carry as much speed. But yeah, quite difficult sector, like super difficult, I'd say even. But every driver loves the challenge, don't they? You know, something to sort of really whet their appetite and go, actually, it's not a bad section. I think it's one of the sections that I feel personally is quite underrated, but when you nail it and there's the sparkle in your eyes, the smile behind the race helmet, and you're like saying, yes, I nailed it, let's do the same again. But it can be difficult, especially when out of Escargot you're then building up to full speed, so coming out of turn 10 into turns 11 and 12, which is the sort of like it's a bit like a part of a rectangular box, if you will, where you're building that speed again. It's kind of the same approach like turns 1, 2, and 3, isn't it? Where you're having to, again, just carry that momentum through. But it seems people might say it's the easiest section. Well, it isn't, because every bit of this 1,388 meter circuit is incredibly difficult. Wouldn't you agree? Yeah, and this track is like the track is not so wide. It's quite narrow, so you're always on the limit and finding the grip on the track. But you really need to use all the track all the time, and
here they don't have the curbs on the exit as much. Yeah. So if you drop a wheel a bit, then Yes, there could be a moment where you might need to check your race suit just in case afterwards. But then also that coming out of turn 12, you then got turns 13 and 14, which is basically where you are in sixth gear. You are flat out. Marcus, I just wanted to thank you so much for your time. Glad to have you back as our defending DKM KZ2 champion, and wishing you all the very, very best of luck for this season here in 2025. thank you so much and good luck to everybody. Well, ladies and gentlemen, it's the first round of the Deutsche Kart-Meisterschaft season. First trip here to Karting des Fagnes International Raceway at Mariembourg. So we really wanted to get in depth with regards to a lap of this Quai circuit that has seen the likes of Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya, Jenson Button, and a whole host of great talents. But first of all, we're going to give you an indication via a KZ2 onboard lap. So joining me here in the commentary box, we're going to do this all the way through the 2025 season, is the reigning and defending champion from Formula K SRP factory team. Welcome in, Estonia's Markus Kajak. Markus, firstly, good to have you back for another season. How are things at the team in the build-up to this first of 5 rounds this championship season? Hello, and thank you for the warm welcome. How are things feeling at the SRP team? Because it's a big shift. You've gone from Maranello last year to Formula K, part of the IPK brand. How's the feeling generally in the team? You know, there's a lot of familiar faces. Of course, we've got Fabian Federer, who I remember seeing back in 2019 making a British Kart Championships appearance. How's it been with regards to the transition from Maranello to Formula K for 2025? For me as a driver, it has been quite difficult getting used to everything. Because everything on the chassis is new for me to learn. I've never used an IPK before, but yeah, it just takes a bit of time to get used to everything, and yeah, we'll see how it goes. Exactly. There's a long road ahead, obviously, to the road to the DTM. But of course, defending champion, finishing things off in Wackersdorf last year. But Marcus, first of all, you know, lap times on KZ2 are around about 52, 53 seconds. You know, you've got a lot of torque going through the back axle with a 6-speed shifter gearbox mated to that engine on your chassis. So you're traveling at quite high speeds. If we first of all look at the rundown to, you know, coming out of the sort of the very fast chicane, turns 13 and 14, and then we look at, let's say, turn 1. What speed and what gear are you sort of approaching that corner in? Because you're pushing, you're at full throttle. Coming out of the last corner, we have the third or fourth gear. To be honest, I don't even know. So it's basically a voyage into the unknown. So coming out of that fine, let's disregard what we've got here. I'll edit this in post. Let's look at it from a driver's viewpoint. So you're coming out of that chicane, first of all, you're at full throttle. You must be pushing close to 130, 135 kph, probably going into the braking zone, or is it a little bit less than that? Coming in the first corner is a bit more, like 140 something. Okay, and then on the approach into turn 1, because it's a sweep, it's very much like
it's the combination of two corners. You've got the sweeping right combined with the essence of a hairpin, but you're carrying so much speed. I mean, what's the approach? I mean, how hard are you hitting the brake pedal? What gear are you shifting down to carry that momentum and that velocity through into turn 2? So first corner is quite like shallow. It's not really that sharp. So take usually a bit wider line. Don't be so hard on the brakes to not unbalance the chassis, and just be as calm as you can through the first corner without making any corrections. And yeah. Then turn 2, so it's like literally back-to-back fast-paced corners. I would take it it's the same sort of approach. Are you, because you're having to come out of turn 1, you're on the power again, and then you're having to go on the brakes, rotate the kart, probably shift down at another gear, another 2 gears or something like that, because obviously you've got 6 gears to work with, but it's about, is it more normally hit the brakes, shift down 1 gear, then rotate the kart? Because obviously with the torque going through the back axle, it can feel a little bit loose under braking, can't it? Yeah, second corner is quite similar to the first one, I'd say. It's also not as sharp, and the main goal is to carry as much speed as you can. And yeah, for this one also we go 2 gears down, and yeah. And then turn 3, slightly tighter approach, but you can still swing it to the outside. But you've really got to sort of, I've seen a lot of racing here over the years, and a lot of drivers will swing to the right-hand side on the approach and then sort of V the corner, where they go into like a V style rather than carry the momentum through. What's been your approach during testing and obviously free practice coming into this weekend? How have you approached the corner? For me, the third corner is quite similar to the first two. Like the first sector itself is really about keeping the chassis as calm as you can, carrying the much speed in the middle of the corner, and yeah. And then we go to the 90 left at turn 4, which then really helps you rocket down into turns 5 and 6. You've got to be very, very much picture perfect on that corner, haven't you? Because I've seen drivers go 3 wide. I've seen drivers nearly go 4 wide into that corner in the racing. But again, it's another corner that demands precision, because you put one wrong move, like you go an inch in or an inch out, it can put you off your trajectory lining up for turns 5 and 6, can't it? Yeah. Like the fourth corner is quite difficult because there's a bump on the entry. If you go a bit too fast over the bump and holding the brake while you go over the bump, then it's really easy to make the chassis unbalanced and then start to slide and you kill all the speed. But it's a really difficult corner for me, at least, because of the bump on the entry, and you really need to stay as calm as you can. On that bump, which is quite deceptive because people won't be able to see it on the live stream, but you can definitely feel it on the seat of your pants. Does it feel like sometimes if you hit that bump incorrectly, it unsettles the back axle and you lose a little bit of traction, or is it normally the front that also suffers as well with understeer? Yeah, could be. Then we go into another fast-paced section, turn 5 into turn 6, affectionately known here as chemin de fer. So you're again going up the gearbox. You're carrying a lot of speed through, but it's a very, very you have to respond quickly on the brakes going into turn 6, because it effectively becomes a double right-hander, and then you've got the left going into the most tightest technical part of the course. Is there anything that that can be quite unsettling in the approach into turn 6, the chemin de fer, because you're carrying speed, you're going north of 100, let's say 115, 120 kph at least. Can it sometimes catch you out unawares going into turn 6 if you get your braking point wrong, or your trajectory in terms of the steering input? Turn 5 before is also really fast. There, if you with new tire, I think you can go with full throttle. But when the tire gets older, you have to release a bit and then go again. But turn 6 is also quite difficult, because if you don't position the chassis correctly on the braking, like not pointing towards the corner, you end up braking while turning, and then you cannot stop the go-kart enough, and you can go a bit long. So it's really important to position the chassis like looking into the corner and braking in a straight line. And then we go to the infield section. So the sort of like the piff-paff chicane before escargot, which is the snail section.
Another one where you've got to be very, very precise and very, very meticulous. Again, chassis positioning, braking, and also staying on the racing line, because we could see that drivers might decide to look at a gap, see it, and go, I'm going to go for it. And then all hell breaks loose at that part of the circuit sometimes. What's been the best approach for you on what you've learned from driving the circuit so far? During the infield section, I'm trying to keep it a bit tighter line than usual, because when you go wide, it's so easy for everybody to come and try to attack you. Yeah. So I've been trying to keep a bit tighter line, also a bit easier to like manage the corner, because you don't have to carry as much speed. But yeah, quite difficult sector, like super difficult, let's say even. But every driver loves a challenge, don't they? You know, something to sort of really whet their appetite and go, actually, Yeah. it's not a bad section. I think it's one of the sections that I feel personally is quite underrated. But when you nail it, and there's the sparkle in your eyes, the smile behind the race helmet, and you're like saying, yes, I nailed it, let's do the same again. But it can be difficult, especially when out of escargot, you're then building up to full speed. So coming out of turn 10 into turns 11 and 12, which is the sort of like it's a bit like a part of a rectangular box, if you will, where you're building that speed again. It's kind of the same approach like turns 1, 2, and 3, isn't it? Where you're having to again just carry that momentum through. Yeah. But it seems people might say it's the easiest section. Well, it isn't, because every bit of this 1,388 meter circuit is incredibly difficult. Wouldn't you agree? Yeah, and this track is like, the track is not so wide. It's quite narrow, so you're always on the limit and finding the grip on the track. But yeah, you really need to use all the track all the time, and here you don't have the curbs on the exit as much. Yeah. So if you drop a wheel a bit, then yes, there could be a moment where you might need to check your race suit just in case afterwards. But then also that coming out of turn 12, you then got turns 13 and 14, which is basically where you are in 6th gear. You are flat out. Marcus, I just wanted to thank you so much for your time. Glad to have you back as our defending DKM KZ2 champion, and wishing you all the very, very best of luck for this season here in 2025. thank you so much, and good luck to everybody. Well, ladies and gentlemen, it's the first round of the Deutsche Kart-Meisterschaft season. First trip here to Karting Defang International Raceway at Mariembourg. So we really wanted to get in depth with regards to a lap of this Quai circuit that has seen the likes of Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya, Jenson Button, and a whole host of great talents. But first of all, we're going to give you an indication via a KZ2 onboard lap. So joining me here in the commentary box, we're going to do this all the way through the 2025 season, is the reigning and defending champion from Formula K SRP factory team. Welcome in, Estonia's Markus Kajak. Markus, firstly, good to have you back for another season. How are things at the team in the build-up to this first of 5 rounds this championship season? Hello, and thank you for the warm welcome. How are things feeling at the SRP team? Because it's a big shift. You've gone from Maranello last year to Formula K, part of the IPK brand. How's the feeling generally
in the team. You know, there's a lot of familiar faces. Of course, we've got Fabian Federer, who I remember seeing back in 2019 making a British Kart Championships appearance. How's it been with regards to the transition from Maranello to Formula K for 2025? For me as a driver, it has been quite difficult getting used to everything. 'Cause, everything on the chassis is new for me to learn. I've never used an IPK before, but yeah, it just takes a bit of time to get used to everything, and yeah, we'll see how it goes. Exactly. There's a long road ahead, obviously, to the road to the DTM. But of course, defending champion, finishing things off in Wackersdorf last year. But Marcus, first of all, you know, lap times on KZ2 are around about 52, 53 seconds. You know, you've got a lot of torque going through the back axle with a 6-speed shifter gearbox mated to that engine on your chassis. So you're traveling at quite high speeds. If we first of all look at the rundown to, you know, coming out of the sort of the very fast chicane, turns 13 and 14, and then we look at, let's say, turn 1. What speed and what gear are you sort of approaching that corner in? Because you're pushing, you're at full throttle. Coming out of the last corner, we have the third or fourth gear. To be honest, I didn't even know. So it's basically a voyage into the unknown. So coming out of that fine, let's disregard what we've got here. I'll edit this in post. Let's look at it from a driver's viewpoint. So you're coming out of that chicane, first of all, you're at full throttle. You must be pushing close to 130, 135 kph, probably going into the braking zone, or is it a little bit less than that? Coming in the first corner is a bit more, even like 140 something. Okay, and then on the approach into turn 1, because it's a sweep, it's very much like it's the combination of two corners. You've got the sweeping right combined with the essence of a hairpin, but you're carrying so much speed. I mean, what's the approach? I mean, how hard are you hitting the brake pedal? What gear are you shifting down to carry that momentum and that velocity through into turn 2? So first corner is quite like shallow. It's not really that sharp. So take usually a bit wider line. Don't be so hard on the brakes to not unbalance the chassis, and just be as calm as you can through the first corner without making any corrections. And yeah. Then turn 2, so it's like literally back-to-back fast-paced corners. I would take it it's the same sort of approach. Are you, because you're having to come out of turn 1, you're on the power again, and then you're having to go on the brakes, rotate the kart, probably shift down at another gear, another 2 gears or something like that, because obviously you've got 6 gears to work with, but it's about, you know, is it more normally hit the brakes, shift down 1 gear, then rotate the karts? Because obviously with the torque going through the back axle, it can feel a little bit loose under braking, can't it? Yeah, second corner is quite similar to the first one, I'd say. It's also not as sharp, and the main goal is to carry as much speed as you can. And yeah, for this one also we go 2 gears down, and yeah. And then turn 3, slightly tighter approach, but you can still swing it to the outside. But you've really got to sort of, I've seen a lot of racing here over the years, and a lot of drivers will swing to the right-hand side on the approach and then sort of V the corner, where they go into like a V style rather than carry the momentum through. What's been your approach during testing and obviously free practice coming into this weekend? How have you approached the corner? For me, the third corner is quite similar to the first two. Like the first sector itself is really about keeping the chassis as calm as you can, carrying the much speed in the middle of the corner, and yeah. And then we go to the 90 left at turn 4, which then really helps you rocket down into turns 5 and 6. You've got to be very, very much picture perfect on that corner, haven't you? Because I've seen drivers go 3 wide. I've seen drivers nearly go 4 wide into that corner in the racing. But again, it's another corner that demands precision, because you put one wrong move, like you go an inch in or an inch out, it can put you off your trajectory lining up for turns 5 and 6, can't it? Yeah. Like the fourth corner is quite difficult because there's a bump on the entry. If you go a bit too fast over the bump and holding the brake while you go over the bump,
then it's really easy to make the chassis unbalanced and then start to slide and you kill all the speed. But it's a really difficult corner for me at least because of the bump and the entry, and you really need to stay as calm as you can. On that bump, which is quite deceptive because people won't be able to see it on the live stream, but you can definitely feel it on the seat of your pants. Does it feel like sometimes if you hit that bump incorrectly, it unsettles the back axle and you lose a little bit of traction, or is it normally the front that also suffers as well with understeer? Yeah, could be. Then we go into another fast-paced section, turn 5 into turn 6, affectionately known here as chemin de fer. So you're again going up the gearbox. You're carrying a lot of speed through, but it's a very, very, you have to respond quickly on the brakes going into turn 6 because it effectively becomes a double right-hander, and then you've got the left going into the most tightest technical part of the course. Is there anything that that can be quite unsettling in the approach into turn 6 as chemin de fer, because you're carrying speed, you're going north of 100, let's say 115, 120 kph at least. Can it sometimes catch you out unawares going into turn 6 if you get your braking point wrong, or your trajectory in terms of the steering input? Turn 5. Well, the wait is finally over. Ladies and gentlemen, welcome back to live coverage of the Deutsche Kart-Meisterschaft season opener. It's time for the DKM KZ2 final. Here's the starting grid. Danilo Albanese
from Italy will line up on pole position. Alongside him will be Germany's David Trevelov. Row 2, France's Emilien Danner will be joined by the Netherlands' Dion van Werven. The defending champion Marcus Kayak starts from the inside of row number 3, will be joined by Jean Louillet from Switzerland. It's an all-German row 4, courtesy of the number 6 of Daniel Stell and the number 20 of Robert Kinderwarter. Valentin Ofrich and Christian de Klein round out the top 10, with Simon Reichenmacher and Kypros Josse completing row 6. Row 7, Nico Lemberg and Kevin Stehauer, with Corentin Rousseau and Cedric Malk from France and Switzerland respectively rounding out. The row number 8, row 9, Ken Oscar Algre and Maddox Wirtz, with Simon Billman and Alexander Scheiblecker from Sweden and Austria rounding out your top 20. The Ukraine's Ivan Kondratenko, Norway's Cyrus Anistad Gargari, Germany's Matthew van der Broek, and Switzerland's Samuel Lullier rounds out your 24-strong grid. Albanese has had the... didn't have as much good fortune as he did in the qualifying heats and pole position in time qualifying earlier on this weekend. As you can see, there is a definitive dry line showing. So, das Finale für DKM KZ2, total Runde für dieses Rennen. 23 insgesamt, 23 total laps of this 1,352 meter circuit. Basically means we'll be covering just under 31.1 kilometers of this location. So the drivers will be getting themselves ready, warming up the tires, and now getting the brakes all sorted as well, checking the steering, checking that the tires have got a lot of warmth in them, because when they start sitting for an extended period of time on the grid, then the tires will go colder as the seconds tick by, and maybe even the minutes. Ich habe schon gesehen, dass der Daniel Stell, der Nummer 6, der startet auf den, das heißt der 4. Haier. Sein Transponder hat nicht über den Startungsring gefahren. Aber da ist der Nummer 1. Ich sehe vorne vorne der Marcus Kayak, der Pilot von Estland. Der Holländer Dion van Werven auf der Sodikart, der Nummer 54, startet 4. vorne von dem Meister von letztes Jahr. Er möchte seine Titel dieses Jahr verteidigen. So, it's been a learning curve for all at SRP, moving from Marin Alloy to Formula K, part of the IPK group. So gibt es Platz frei auf Hang Nummer 7, wo der Daniel Stell starten würde. Aber leider für der Deutsche geht es nicht. Unfortunately for Daniel Stell, it's not going to be a race start. Green flag waves at the back, and for 23 laps we are ready to set to go racing in the final here at Mariembourg. Lights are out, we're underway. Good stop by Albanese, but look at the undercut by Dion van Werven into the opening corner. Once again, Dion van Werven using the outside line, cut straight across it. It puts him in second position. Looks like Jean Louillet has got it up into P3. And behind them is going to be Trevelov. Kayak has got through on Denner. So even more of an opportunity here. Denner has got through on Louillet. I think Kayak's trying to force the issue. Decline is not too far back either.
But Albanese really starting to rocket a little bit further away from the competition. He's probably made up at least half a second in that opening lap alone, particularly over chief rival at the moment, Dion van Verven. Nearly 8.5 tenths of a second after the opening lap by Danilo Albanese, the driver for Kart Republic. A mighty first lap. Four tenths quicker in the opening sector, 2 tenths quicker in sector 2. Lucas Kayak fastest in the opening sector. He's got a point to prove. He's not here to make up the numbers. He ran the number 8 last year, now runs the number 1. As Dion van Verven gets David Treveloff through on him, and so goes through Marcus Kayak in the number 1 from Estonia for SRP Formula K factory team. So over the line to complete lap 2. Albanese was 8 tenths of a second ahead. Now make that 1.3. Marcus Kayak, fastest lap of the race, 55.874 for the Estonian. And he's closing in on German teammate David Trevelov, and he's got through at turn 2. Great work there by the Estonian to make light work of the people in front of him, even if that is having to get past your teammates. So now the chase really begins, and the hunt for Danilo Albanese at the front end of the field. Italian who has had lots of success, especially with European and World Championships. So, again, the chase continues. Marcus Kayak, fastest lap of the race. No! It goes the way of Francis Emilien Denner. So, Denner now starting to really pick up the pace. Daniel Stell, unfortunately, not able to take the start. And the, well, we've got a yellow flag. Marshall post 3 off of turn 2. But there is a big old battle brewing behind David Trevelov, who's got Dion van Verven. I think there's Jean Lier. Where is Emilien Denner in all of this? I think he's, yeah, he's just there, just behind. The likes of Robert Kinderwater, Kiprasios, Christian de Klein, Valentino Fritsch. They round out the top 10 at the moment. Nach 3 Runden. Vorsprung für Albanese über Kayak war knapp 1,1 Sekunden nach 4 Runden. Schnellste Runde seid jetzt bei den Pilot von Estland 2 breit, hinter den Top 5. Nach 4 Runden von 23 insgesamt. Die Näherungsdistanz ungefähr 31,1 Kilometer von Start bis zum Ende. Nochmal eine neue Strategie. Darüber, nach dem Superheat, darüber nachdenken und was passiert. Okay, Reifen, Luft in die Reifen, wie das Setup funktioniert, wie kann man das ändern. Nochmal ein Zehntel von einer Sekunde jetzt bei jeder Rundezeit zu verbessern und so weiter. So basically you've got a bigger strategy, you've got a lot of laps here. And we're talking 23, so your strategy's got to be on point. And now, Marcus Kayak is chasing Danilo Albanese, the defending champion, just puts in a 54.25 in comparison with Albanese. Personal best for the Italian, 34.38. So now the lap times are really coming down. The track is starting to evolve. So movers at the moment, Samuel Lier, right, leider gibt es Pech, nochmal nicht für der Daniel Stell, aber jetzt auch der Nummer 12, Valentino Fritsch, der hat auf den 9. Platz gestartet, leider für ihn ist ein Rennen vorbei, aber nochmal 2 Kämpfer auf der Strecke, hier bei KZ2 bei DKM. Und nochmal Verbesserung bei der schnellsten Runde bei Kayak.
bei jedem Sektor, jedes Runde geht der Pilot von Estland immer schneller. 53,914 für den Nummer 1, der Meister von letztes Jahr. So great performance by Marcus Kayak. And let's not forget, he climbed the order significantly, made over 10 positions in the superheat earlier on. And that put him in a real good spot, put him 5th on the inside of row number 3. Now he's made his way up to 2nd position, and he is closing in on Danilo Albanese. So expect fireworks to appear very, very shortly. Simon Billman, the Swede, the number 9, who's dropped down to the last of the 22 out of 24 riders that are still running around the circuit. And Albanese starting to respond. New fastest lap, Christian de Klein, 53.686. For the number 3 from the Netherlands, up from 10th, now 7th. Colin Stehauer has made up 3 places, now is 11th. 2 places behind Kipras Jossa from Paska Racing, representing Lithuania, also up 3 places from 12th to 9th. Christian de Klein up 3 places from 10th to 7th. Samuel Lullier up 9 places from 24th. That was last on the grid and now runs 15th, ahead of Alexander Scheiblecker from Austria, who's made up 4 positions in his own right. Jetzt nach 8 Runden von 23 insgesamt dieses Rennen, den Vorsprung zwischen Albanese und Kayak jetzt knapp über 3/4 eine Sekunde, aber jetzt kommt Druck von hinter der Nummer 7, der Franzose Emilien Denner gegen der Dion van Werven, der Holländer auf der Srodikarte Nummer 54, und hinter die beiden steht im 5. Platz der Schweizer Jean Lullier. Der will auf im Moment und die linke Seite der erste Reihe gestartet. Auf der 2. Platz jetzt ist er 6. vorne von der kleinen Kinderwarte Josse und Pechenmacher. Und Nummer 17 hat Pech in den Superheat früher heutzutage. Aber es gibt viel mehr Runden. 14 bis zum Ende des Rennens. So, vielleicht kann man sagen, dass der Nummer 17, der Rechenmacher, hat die Möglichkeit, nochmal schneller zu fahren. Vielleicht nochmal vorbei an viele Piloten vor ihm gehen und so weiter. So there is an opportunity, but there's a little bit of a touch between Emilien Denner and Dion van Werven. That was coming out of turn number 9. So Albanese's lead now 0.6 of a second. It's going to go down again. It's now half a second. Kayak is closing in. He's just gone over a 10th quicker than the Italian on lap 10 being completed. 13 to go. Denner and Van Werven are at loggerheads, but that could bring in Jean Lullier from Switzerland very, very nicely indeed. Schumacher looks to be making some slow and steady progress at the moment. He's already made up 1 position. Could make that 2 very shortly if he's got past Kipras Jossa. Broken the timing being very shortly for sector number 3, which is halfway through the escargot section. Nach 10 Runden ist der Italiener Danilo Albanese der Spitzenleiter, aber jetzt nochmal eine Runde vorbei. Albanese Vorsprung über Kayak ist 6/10 eine Sekunde. Und dann danach für der Franzose Emilien Denner, der Nummer 7, der bleibt 3. im Moment. 1,9 Sekunden hinter Kayak. Aber er hat Druck von hinten. Danke an Dion van Werven dafür. Das erhält der Franzose immer unter Druck in diese wichtigen Finale bei KZ2 DKM 2025. So Dion van Werven applying the pressure consistently.
and comfortably on Emilian Denner, who rounds out your top three. Danilo Albanese still leads. About to complete lap number 12, so we're past the halfway point out of 23 laps. Fastest lap. Oh, Danilo Albanese. 53.457. And the gap between him and Marcus Kayak now stretches to just under 6.5 tenths. Denner trying to scarper away from Dion van Verven, but the Dutchman knows better than that to try and to not let somebody like Emilian Denner to get through and get past and pull away into the distance. So 2 retirements, Valentino Fritsch and Daniel Stell. Stell not able to make the start, Fritsch out on lap 4. But the battle brewing in between teammates, that's David Trevilov in the number 4 and Christian de Klein in the number 3, both from Formula K SRP factory team. They round out your top 7 drivers at the moment. But Albanese looking very comfortable at the front end of the field, able to control the race under his rules, as in drive within the sporting regulations, but I'm sure that Albanese has a set procedure or protocol that he follows when he's out that comfortably. You know, drivers over a period of time will be able to improve their racecraft time by time, race by race, weekend by weekend, by as many kilometers as they can get under their belts. But Kayak at the moment, he went out of the blocks swinging for the fences quite early from 5th and now runs 2nd, but is now 9 tenths behind Albanese, who sets the new fastest lap of the race again. 53.398 for the number 14. But Dion van Verven now starting to look up the inside. He dives through on Emilian Denner. So die beiden, Van Verven und Louis, sind vorbei. Kurve Nummer 5. Sie sind vorbei an der Französer. Emilian Denner, der Nummer 7 bei SAP, Formel K, Factory Team. Nochmal 9 Runden, vielleicht 8. Oh, kleine Fehler. Nach Kurve Nummer 15 für die Nummer 3, der Holländer Christian de Klein. Aber jetzt nochmal eine Runde ist vorbei. Albanese hat eine Sekunde Vorsprung über der Marcus Kayak. Er hat hinter ihn Dion van Verven, jetzt John Louis und auch der Emilian Denner. So zwischen 3. bis zum 5. Position. Das ist ungefähr 4 Zehntel knapp. 4 Zehntel, eine Sekunde. Zwischen die 3 Piloten insgesamt. So 4 tenths cover 2nd to 4th at the moment. 3rd to 5th at the moment, with Van Verven against Jean Louis and Emilian Denner. Van Verven having to managing to get through at that point. Oh, little touch of the left rig on the grass by the number 53. Valentin Rousseau is chasing down Austria's Alexander Scheiblecker, as well as Samuel Luyet and Cedric Malk. Maddox Wirtz has now dropped down to 14th place, behind Samuel Luyet, who's got through on Cedric Malk. Samuel Luyet started 24th, now halfway through the field, as we are fast approaching 6 more laps to go out of the 23 here in DKM KZ2. There is a 4-way scrap a little bit further back down the order, led by one of the real ARTs. I think that was possibly Alexander Scheiblecker. I wasn't too sure. I caught a 1 at the end of it. But Albanese is really starting to stretch the legs on the Kart Republic chassis in the number 14. He's now got a lead of nearly 1.2 seconds.
over Albanese's got a lead of about nearly 1.2 seconds over Marcus Kayak. So we're getting down to the nitty-gritty of this first final. Okay, driver number 19 has just received a time penalty, 5 seconds push to pass. 19. Estonia's Ken Oscar Agre will drop a little bit further down the order, depending on how close the gaps get in the next 5 laps. Or now on to lap number 19 out of 23 here at Captain Dufan in Mariembourg. At the moment, some drivers improving, some drivers staying a little bit more consistent. Reference corner entrance, corner exit, and everything else that you need to concentrate on in a shifter kart. Not easy. Not easy at all. But Danilo Albanese has started to keep that lead comfortable. If Danilo gets it to about 1.5 seconds, then he's good to go. He'll be fine. But then it's dependent on what the drivers behind do, because you definitely can't win the title on the first final. You can definitely lose it on the last final of the season. So Albanese leads by just under 1.4 seconds from the defending champion. Jetzt gibt es einen Vorsprung zwischen der Spitzenleiter, der Danilo Albanese aus Italien. Knapp in die Nähe von 1,35 Sekunden zwischen ihn und der Markus Kayak, der Meister von letztes Jahr, auf der Nummer 1 bei SAP. Und der Dion van Werven, der bleibt Dritter vorne von Jean-Louis, Emilien Denner, David Trevilov, der bleibt Sechster im Moment. Der hat auf zweiter Rang gestartet. Aber wir haben schon nur 3 Runden bis zum Ende. Aber jetzt schnellste Runde bei Dion van Werven. 53,321. Aber der Kayak kann nur versuchen, am besten wie er kann. So beste wie möglich bei der Pilot von Estland, the defending champion, doing everything in his power to try and close that gap. And as the corners and laps tick away, the Estonian, well, you know what, a difficult first heat. The back axle spun him around and threw him 360 degrees round at turn 1, and the front bumper hit the foam padding at the barriers. But it has been the weekend of a certain Italian by the name of Danilo Albanese. We've got 2 laps remaining, just over around about 2.7 kilometers to go of competitive action in KZ2. Albanese, well, it's basically been his weekend to lose. He's just grabbed the bull by both horns and gone along for the ride. Jetzt in ein paar Sekunden. Letzte Runde läuft. A couple of seconds time. The last lap will be underway for KZ2 here for the first of 5 finals this year. 5 different circuits. And obviously a new premiere for the opening round of the season here at Mariembourg. It's been great to see them with us all. Dramas there for, I think that was Emilien Denner. Final lap underway. Danilo Albanese 1.5 seconds ahead of Marcus Kayak. And it is Denner. He was slow coming out of turn number 16. 16. Not too sure if the Frenchman's gotten up to racing speed. It looks like he has, but some kind of issue there, whether it just bogged down when he put down the throttle. But Albanese has done exactly what he's needed to do. He put it on pole position. He won both qualifying heats. Didn't go according to plan, let's say, in the super heat earlier, but this is one of the places where it really matters the most. But if you are at the front end of the field, you control the proceedings. So up through turns 17 and 18, first final of the year, it goes to Italy's Danilo Albanese.
Marcus Kayak, the defending champion, takes second. Dion van Verven rounds out your top three. What a result there for Jean Louillet from Switzerland. From sixth to fourth to fourth at the end of the race. David Trevilov will have to settle for fifth and will have to come back fighting at Mulsanne. Und Sieger erstes Mal dieses Jahr in DKM KZ2, der Italiener, der Nummer 14, Danilo Albanese, nach 23 Runden hier in Mariembourg hat er gewonnen beim einem Vorsprung über der Meister von letztes Jahr, Marcus Kayak, knapp in die Nähe von 1,4 Sekunden. Kayak Zweiter, Dion van Verven Dritte. Und hinter der Holländer war der Jean Louillet, der Schweizer, und der Deutsche David Trevilov. Christian de Klein, Emilien Denner, Robert Kinderwarter, Simon Rechenmacher und Kipras Jöse. Das war den Top 10. Kevin Stehauer, Samuel Louillet, Cedric Malk, Alexander Scheiblecker, Maddox Wirtz, Nico Lemberg, Corentin Rousseau, Ken Oscar Algre, Simon Billman, Ivan Kotratenko, Matti Vandenbroek, and Cyrus Anistad Gargari from Norway round out your finishers. Valentin Fritsch and Daniel Schell unable to make it to the end of the race. Schell didn't make the start. Fritsch out on lap 4. But Albanese draws first blood here in Belgium as he will lead the way to Mulsanne at the end of next month.
Okay, ladies and gentlemen, we're about to get underway with our first podium presentation of the season opener of Deutsche Kart-Meisterschaft 2025. As we're just waiting for our drivers from DKM KZ2. Okay, ladies and gentlemen, we're now going to bring our top 5 drivers to the podium. So, first of all, please make some noise for your 5th place driver, representing Germany, driver 4, David Trevelov. Next up, please welcome the 4th place driver to the podium, representing Switzerland, driver 50, Jean Louillet. Ladies and gentlemen, your appreciation for Germany's David Trevelov, our 5th place driver here in the KZ2 final. 3rd place, please welcome to the podium representing the Netherlands, driver 54, Dion van Werven. Your runner-up this time around, the current reigning and defending champion, representing Estonia, driver number 1, Markus Kajak. And introducing your winner for the first final for DKM KZ2 2025, representing Italy, complimenti, number 14, Danilo Albanese.
Nach dem ersten Siegerehrung, Gratulation Danilo Albanese, erster Sieger bei DKM KZ2 dieses Jahr hier in Mariembourg. Aber gleich geht's los für 11 Runden bei DMKM für den Minis. Auf die erste Reihe auf Pole Position steht die Nummer 221. Der Devin Titz und neben ihn auf seine linke Seite Henry Möhring, dann Null Mansberger, Alex Häuser, Leon Walczak, Ben Schumacher, Leo Klock, Edin Keserovic, Jan Rudi Algre und von Südafrika Maddox Mason. Das ist den Top 10. Und gleich geht's los bei dem Start für 11 Runden. Hier bei die Finale bei DMKM. Und Start ist freigegeben. Wir sind unterwegs bis zum ersten Kurve. Mansberger ist vorbei am Möhring. Der Nummer 225 jetzt ist am zweiten Platz hinter der Devin Titz. Der hat schon den Pole Position Award beim Side-Training gestern Morgen. Und auch hat er schon auch den 2 Qualifying Heats gestern Nachmittag gewonnen, aber hat Pech bei dem Superheat heute Morgen. Aber alle 25 Teilnehmer sind durch bis zum Kurve 8, 9 und jetzt 10. So very, very good clean racing by the entirety of the 25-strong field. But it's Devin Titz, Noel Mansberger, Henry Moring, Leon Walczak leading the way in the top 4. Alex Häuser, the next nationality from the Netherlands, joined by Leo Klock, also from the same nation. Aber nach dem ersten Runde, was ist der Vorsprung zwischen Titz und Mansberger? 7 Zehntel eine Sekunde nach dem ersten Runde von 11. Haben wir 100 Zeit bei der Devin Titz in der Nummer 221. Aber jetzt geht immer ein bisschen mehr eng zwischen die Piloten auf der Strecke hier in Mariembourg. Ich denke, wer ist das denn? Das war ein Formula K. 209, der Jan Rudi Algre, der Pilot von Estland. Jetzt noch Zweiter im Moment. Von 9. Platz auf dem Startaufstellung. Hammerleistung bei der Nummer 209. Und jetzt gibt es nochmal Positionwechsel zwischen verschiedenen Piloten. Henry Möhring jetzt steht in den 11. Platz. Vorne von Edin Keserovic und Bruno Kotekas und Noe Sulitka und Jonas Hubacek. Das ist den letzten paar Piloten in den Top 15. Aber jetzt der Vorsprung, dass der Devin Titz hat vorgestellt. Jetzt ist in die Nähe von knapp 1,5 Sekunden. Jan Rudi Algre, Alex Häuser, Leon Walczak, Leo Klock, Ben Schumacher, Jonas Bundis, Roman Meister von 17. bis 8. Hammerleistung bei der Nummer 222. So some great overtaking being shown by the DMKM, the mini drivers here at Mariembourg. A great treat to watch. And despite the fact there's a lot of cloud cover over our heads at the minute here at this 1,352 meter circuit, the action is very much notwithstanding. Bit of frustration there for Noe Sulitka from the Czech Republic, slamming or hitting the steering wheel with the left hammer fist, just by knowing that driver had made a mistake. Aber jetzt gibt es nochmal einen Positionwechsel. Das war für 4. Platz, aber kleines Fehler durch Kurve Nummer 2 von den Ben Schumacher, der 247. Wenn man doch eine Kurve ein bisschen zu breit zu biegen, kann es ein bisschen schief gehen für den Piloten. Dann der Pilot hinter hat eine Möglichkeit vorbeizugehen. Wichtige, gute Exemplar bei der Edin Keserovic, aber das war wirklich eng zwischen den 214 Henry Möhring und der Roman Meister.
222 und auch ist der Norm Mansberger, der Nummer 225 nochmal wieder vorbei. So, very much a case, or Devin Titz has just literally cantered away with it. 2.2 seconds up the road after 4 of 11 laps. And the battle really starting to emerge between Rudi Algre, Heuser, Schumacher, Walczak. Then we've got this battle here with Mansberger at the front of it. Möhring trying to go up the inside. We've had 3 retirements, unfortunately. Für 3 Piloten ist alles vorbei bei die Finale hier bei DMKM. Elias Sajic, 207, 212, Oscar Bäumers und Amni Heuvers, die Nummer 250. Ist alles vorbei für die 3 Piloten jetzt. Auf die Strecke gibt es nur von 25 Starter, jetzt 22 Piloten auf die Strecke, aber Zweikampf zwischen Meister und Mansberger. Meister ist jetzt vorbei an der Nummer 225. Aber was für eine Leistung bei Devin Titz am vorne des Felds. Knapp in die Nähe von einem Vorsprung von 2,5 Sekunden. Und der Deutsche geht immer schneller, jede Sektor, jede Runde. Das läuft wie Clockwork. Das geht immer gut für der junge Deutsche. Aber 3 breit bis zum Kurve Nummer 5. Geben 1, 2, 3 Piloten, eine in der Mitte. Ich denke, das wäre vielleicht, wie war das denn, 255. Alex Heuser ist ganz in die Mitte von dieser 5-Kampf. Und am Hinter ist es der Kesorovic. Dann der 253 Walczak. Dann denke ich auch Klock, Pundis sind auch wieder dabei bei dem Kampf. Und jetzt Positionwechsel. Kesorovic gewinnt nochmal einen Platz. Aber jetzt den Vorsprung an vorne des Felds. Jetzt bei der Devin Titz vorne von Jan-Rudi Algre. Die Vorsprung zwischen die beiden Piloten sind jetzt 3 Sekunden. 3 Sekunden. Und in dieser Klasse, das ist eine lange Geschichte. Das ist wirklich eine lange Geschichte. Was passiert hinter den Spitzenteiler? Und Devin Titz hat völlig auf seine eigenes Rennen volle Konzentration, voller Fokus geben. Und jetzt leider gibt es Pech bei der Ben Schumacher. Und nochmal Unfall außerhalb Kurve Nummer 9. So turn 9 has just claimed another 2 casualties. Oh, and it's caused a bit more chaos behind. One has spun, one's gone off. Oh, so, das war der 255. Das war der Alex Heuser, der war Vierter. Pech und Überraschung bei der Holländer. Ja, das ist wirklich großer Pech. Und auch die anderen Piloten in dieser Unfall. Dann sehe ich doch Leo Klock, Ben Nessler und der Südafrikaner Maddox Mason, der Nummer 229. Oh, das ist wirklich Pech für alle Fahrer. My heart goes out to these young drivers. When that kind of incident happens, it's never easy. One small mistake and it causes a chain reaction. But the person at the front end of the field, well, he didn't have much luck in the superheat. Devin Titz is a wait and clear. It's like a Sunday afternoon drive in the countryside, only we're not in Germany. We're in southern Belgium. He's 4 seconds up the road from Algeri, from Estonia. And Algeri now has his own gap. And now it's the squabble for the last 3 places in the top 5. You've got a whole heap of drivers in there that could really, really showcase their skills. And now they're battling tooth and nail, side by side. But this is where it gets dicey. Slippery surface flags now out. And that is circuit. Is that circuit wide? Yes, the rain is starting to rear its ugly head. Kommt das Regen nochmal. Kleiner Regen im Moment, aber wie stark könnte es sein? Wir müssen darauf warten und jetzt ein Dreher
von Kurve Nummer 5 bis 6. Ich denke, das war vielleicht der Noe Sulidka 237. Der war an diesem Punkt 13. Aber bis zum Ende, nach dieser Runde haben wir noch 2 Runden zu laufen bis zum Ende mit dem Sideflagger. Aber Slippery Surface Flags, alle Flagge für nasse Konditionen hier, weil es Regen kommt. Ich kann das auf den Sprechekabinefenster sehen auch, dass es kommt wieder. But this is what is really impressing me. These young drivers here are battling away and they are giving complete caution to the wind. There's 6, I think there's 8 of them there. This is from third backwards. Jonas Pundis now is P3. The Lithuanian up 10 spots. Roman Meister up 12 from 17th, now runs 5th. Oh meine Güte, das war wirklich eng am Ende fair. Aber nach dieser Runde haben wir noch einmal bei dem DKM dieses Wochenende in Mariembourg. Aber letzte Runde läuft und der Vorsprung für den Deutschen Devin Titz, der Nummer 221. Vorsprung knapp in die Nähe von 4,6 Sekunden. Und wir sind auf dem letzten und 11. Runde dieser Finale. 2 Bestrafungen kommt rein von Race Control. Elias Sayak, 5 Sekunden Push-to-Pass Bestrafung. Und auch jetzt der Alex Häuser, 255. 5 Sekunden Bestrafung und jetzt nochmal Pech bei ein paar verschiedenen Piloten nach dem Ausgang von Kurve Nummer 5. Aber wir müssen auf diese junge deutsche Pilot jetzt konzentrieren. Was für eine Leistung bei dieser junge Pilot von CRG Holland. Jetzt kommt er raus von Kurve Nummer 16. Pole Position Award. Sieger bei dem Qualifying Heats und jetzt bei Finale. Sieger dieses Wochenende in dem KM. Gratulation! Der Devin Titz von Deutschland. Jan-Rüde Algre aus Estland. Zweiter. Wer wird der Dritte sein? Kommt das Feld hinein zum Start und Ziel. Jetzt auf Parolin. Jonas Pundis. Dritter. Jonas Huberschek von Tschetschen. Vierter. Henry Möhring. Fünfter. Am Zielflagge nach 11 Runden. So Devin Titz takes the win by nearly 5.2 seconds. Jan-Rüde Algre, Jonas Pundis, Jonas Huberschek and Henry Möhring round out your top 5. But what about this youngster here? Pole position award Saturday morning. Went on to win both qualifying heats and he's got the job done in the final. Die letzten 5 Piloten in den Top 10 bei der Finale bei DKM Minis dieses Wochenende bei Saisonauftakt. DKM 2025 war Leon Walczak, Roman Meister, Ben Özdemir, Bruno Kottekas und Noel Manschberger. 11. Alex Häuser, aber dann bekommt der Holländer eine 5 Sekunden Bestrafung für Push-to-Pass durch das Rennen. Ben Nessler, Leo Klock, Ben Bernhard, Alexander Braukmann, Edin Kesserovic, Matthias Cavoulier, Bastian Kleiner, John Burton und Noe Sulidka war die letzte von 20 Piloten, die haben das Zielflagge erreicht. Maddox Mason war raus, Runde Nummer 7, Ben Schumacher, Runde Nummer 5, Oscar Beumers, Amelie Heuvers und Elias Sajic auf Runde Nummer 3. Aber Sieger dieses Wochenende bei Saisonauftakt von Deutschland. Devin Titz hat gewonnen in die Finale bei DKM. He's the champion, Mirko Bortolotti.
Fantastic move. All over him. Look at that. We are ready to launch. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk, Abfeuer. Outstanding. Push, push, on attack. Die DTM live erleben. Jetzt Tickets sichern unter dtm.com. Ladies and gentlemen, we're just about to get underway with the DKM Podium. Could we please call Jonas Hubaszek to the podium area by the cafeteria immediately, please? Thank you.
Okay, ladies and gentlemen, this is our Top 5 Podium for DKM, unsere Top 5 Siegerehrung. 5. Platz von Deutschland, Henry Möhring. Vierter Platz, 4th position from the Czech Republic, Jonas Hubaszek. Da kommt er. Take the helmet off, Jonas. Ladies and gentlemen, he definitely made it in some style. Please give it up for your 4th place driver from the Czech Republic, Jonas Hubaszek. Now for our 3rd place driver, representing Lithuania, Jonas Pundis. Also another Nordic nation to hit the podium, representing Estonia, your runner-up, Jan Rudi Algrey. I might have to start calling them that on commentary now. Call him Rudy. It might make it a little bit easier. But ladies and gentlemen, presenting your winner, der Sieger dieses Wochenende bei DKM von Deutschland. Gratulation, Glückwunsch, Devin Titz.
So, meine Damen und Herren, hier ist die Startaufstellung für DSKC KZ2 Finale. Das dauert über eine Distanz von insgesamt 18 Runden für die Strecke hier in Mariembourg. So, ladies and gentlemen, there is your starting grid. It's going to be a big old battle at the front end of the field. Jaden Teen and Len Noyes on the front row. Teen taking pole. Matej Preuss, Loris Sachse, Ruven Velk, Mark Gesterkorn, Sita van Meert, Emmanuel May, Julian Kamen und der Däne Anders Elkier wird wirklich stark dieses Finale. Den ersten von 5 diese Saison bei den Deutsche Kart-Meisterschaft bei DSKC. So, insgesamt 18 Runden, 18 laps in total, still overcast, 88% humidity, 100% cloud cover, 12 degrees Celsius. Northern wind to the tune of 12 kilometers an hour. That's about 7 miles per hour, give or take, probably more closer to 8. Aber bei den Startaufstellungen, da liegt unser Clerk of the Course, Herr Camilo Hossinger. Der wartet auf die erste Hire, auf die Zuschauer bei dem YouTube-Kanal von ADAC Motorsports. Jaden Teen ist auf die linke Seite, Len Nice auf die rechte Seite. Und ein interessantes Taktik bei der Däne. 426 der Däne. Grüne Flagge von hinten. Jetzt warten wir schon 18 Runden. Und ist die Start freigegeben? Ja, das stimmt. Los geht's! Und mit voller Beschleunigung bis zum Kurve Nummer 1 geht das ganze Feld. Ein paar am Hinter sind ein bisschen langsamer, aber gegen die Reifenmauer, das war eine von den Mach 1 Truppe, denke ich. Leider hat der Dirk van Siftout von den Finale abgesagt. Oh, Rallycross-Style von Len Nice, denke ich doch. Nach Kurve Nummer 5, aber Dirk van Siftout leider startet nicht in diese Finale, weil er hat seine linke Hand verletzt. Aber gute Besserung bei der Nummer 477. Aber Probleme für den 2 Piloten. Der erste auf Pole, der zweite auf den anderen Seite, der erste Hire. So, problems for Jaden Teen and Len Noyes early doors. Len Noyes has done the Joker lap at turn 5. Meantime, Loris Sachse is leading the way. And he's leading by 6.5 tenths after the opening lap. Nach einer Runde hat der Vorsprung von der Däne. Er ist ganz vorne an Spitzenleiter im Moment. Loris Sachse hat einen Vorsprung über Matej Preuss von knapp in die Nähe von 6,5 Zehntel eine Sekunde. Jaden Teen springt wieder vorne nach dritte. Vorne von den, die beiden Deutsche von der Mannschaft Mach 1 Motorsport, Ruven Wilk und der Emmanuel May. Leider haben wir Probleme. Khalil Soda, Erik Müller, Max Osenbrink und Adrians Martins sind zusammengekommen mit einem Unfall und leider ist es vorbei bei Soda und Müller. Sie sind raus aus dem Rennen. Das ist leider Pech für die beiden, aber das geht weiter so mit das Rennen. Was für eine Manöver innerseits, von außerseits bis zum innerseits bei der Nummer 446. Len Nice, das war ein ganz richtig schnelle Reaktion bei der Junge von Belgien. Aber das war wirklich nett zu sehen. Wie kann man so schnell rechts biegen? Und das war schon erklärt bei der Len Nice. So, like literally, Len Nice just went, I'm going to turn it on a sixpence, right hand down, over he goes to the inside. And now it's getting a bit fruity in the mid-pack. And this is where things could go a bit Calamity Jane, so to speak. But at the front end of the field, the top 3, Loris Sachse, Matej Preuss and Jaden Teen, they are embroiled in battle. We're not even 3 laps in of the race distance. And Matej Preuss dives to the inside. Sachse defends. And Sita van Meert, I think, might have just gotten through for 6th.
Now Emmanuel May, Ruven Wilk kommt immer näher hinter der Holländer. So right up the rear exhaust pipe of Jaden Zeen. He's being stalked at the moment by Germany's Emmanuel May. And May will look for the opportunity to get through. So the thing is, it's difficult to say who's going to end up where. But look at the train. It's going to start expanding. Und dann habe ich gesehen, nach 4 Runden von 18 insgesamt, Len Nye schnellste Runde. 54,185 bei der Nummer 446. Und wie eng ist das denn? Von 1. bis zum 28. Platz. Das ganze Feld von 1. bis zum 28, 9,9 Sekunden. Das ist wirklich, wirklich eng. Und jetzt wieder leider raus sind Khalil Soda, Erik Müller, Max Osenbrink und Adrian Martins. Leider kein Start bei der Dirk van Siftout. Der hat leider seine linken Hand verletzt. So gute Besserung für Dirk. So get well soon, Dirk van Siftout. He's injured his left hand, unable to take the start. But look, the train is starting to expand at the front end of the field. It's only going to get closer as the laps count down. Loris Saxa is the one that's got the target on his back. And then it's everyone else who's trying to go for broke, go for gold a little bit. Siete van Miert. Schnellste Runde seit jetzt bei die Piloten aus Belgien. Die Nummer 440. 53,869. Schnellste Runde seit nach 5 von 18 Runden insgesamt. Aber starke Leistung auch bei die Piloten von Belgien. Startet 7., jetzt 6. für die Nummer 440. Und jetzt, ja, da sehe ich doch, dass sie ist jetzt 5. So, sie ist vorbei. Aber was hat passiert bei einer dem... das habe ich schon geguckt. Aber jetzt geht der Emmanuel May vorbei an Jaden Zeen. Kurve Nummer 2, ja, das stimmt. Er ist vorbei an Jaden Zeen. Siete van Miert ist und der Marc Gessenkorn aus der Schweiz. Beide sind vorbei an der Ruven Wilk vom Mach 1 Motorsport. Und Ruven hat 5. gestartet, jetzt 7. Aber jetzt... Ich denke, dass es wird wirklich, wirklich eng über die nächsten paar Runden in dieser DSKC KZ2 Finale. Jetzt haben wir schon auf die Strecke nur von 35 Starter. Jetzt haben wir 31 Piloten auf dem Asphalt in Belgien. So on the time we've got 31 out of 35 starters. Oh, now the mind games. The mind games are starting. Oh, this is what I love about shifters. This is what I love about KZ2, the guessing games that the drivers are trying to put they're trying to make the other one in front of them or the one behind them trip up. And that for me is one of those wonderful things where you just think, yeah, we'll just see what happens here, shall we? But yeah, that you've got the top 8 within 1.7 seconds. That gap between certain drivers is only going to expand. And it's only going to happen when, not if, when. And this is why I'm quite definitive about this. You know, I have to show a definite sign. Right, change for position. So we'll find that out as the top 5 have broken away from the 3 behind. So that will be a change for Rasmus Andersson. Passed on Mark Gastek on for 6th. Man muss definitiv auf diesem Punkt zu sein. Nicht ob, aber nur wann es passiert. Dann jemand wird sagen, okay, dann spiele ich doch alle Karten auf dem Tisch und wir sehen, was passiert danach. So effectively, you're going to play your cards on the table, but you want to put it at the right time. You don't want to throw that hand early and someone says, oh, you've lost your poker face. And then you're thinking, you know, that person might say, well, I didn't have one to show you in the first place. So
it's kind of swings and roundabouts. It's where that guessing game, you might think it's karting musical chairs. I think of it more, you know, you're playing your cards close to your chest. Change for third. Positionwechsel zwischen Jaden Teen und der Deutsche, der 417 Emmanuel May. Teen jetzt, jetzt geht vorbei für dritte Position vor der Emmanuel May von Max 1 Motorsport. Sind sie nebeneinander? Ja, das stimmt doch. Von Kurve Nummer 4. Jetzt, nee, das war die Sita van Miert ist noch jetzt vorbei. Und ja, das kommt Druck von hinten für der Deutsche. Der Emmanuel May, der Nummer 417 auf der Mach 1. So effectively, and shout out to Jaden's mum Kim who's watching. Says, I can't understand German, but it's good to hear you on the commentary. Thank you, Kim, and hopefully I'll catch up with you at some point soon. But meantime, the thing is, it is that guessing game. You've got to outfox your opponent in how you go through. Okay, jetzt nochmal Positionwechsel zwischen die zwei Berlarts. Jetzt kommt der Hovenwild noch wieder vorbei. Schnellste Hunde. Und er kommt immer näher auf diesen Top 9. Len Nice, jetzt 10. Schnellste Hunde seit 53,630. So, pass auf, der Nummer 446. Und ich habe schon Len und sein Vater Anne für viele Menge Jahre kennengelernt. Denn er war in eine Mini und Mikro und sowas in vorgängigen Jahren. Und wir haben schon sehr gut kennengelernt. Und ja, das ist wirklich cool, dass jemand so jung wie der Len, wie der Jaden zum Beispiel, sie haben so viel, wie sagt man, how can I say it? Let's put it this way. They have a lot of passion, they have a lot of motivation, they are hard working. It's just that thing where you just have to go. Sie haben Leidenschaft für diese Klasse im Motorsport. Zum Beispiel beim KZ2 ist es richtig hart. Man muss immer trainieren. Man muss immer fit und gesund sein. Und die Möglichkeit nochmal hier oder hier Rennen machen und da drin zu fahren, das ist wirklich, wirklich cool. Aber jetzt kommt vielleicht ein Angriff bei der Jaden Team an Loritz Sachse. Aber das hat nicht jetzt passiert. Vielleicht in die Nähe von Kurve Nummer 8, Nummer 9, Nummer 10 oder sowas. Vielleicht über Start und Ziel bis zum Kurve Nummer 1 kann das passieren. Jetzt sind 12 Runden von 18 jetzt vorbei. Top 5 im Moment. Matej Preuß, Loritz Sachse, Jaden Teen, Emmanuel May und Sita van Miert. Jetzt kommt vielleicht etwas chaotisch hinter den Top 7 oder 8 Piloten zum Beispiel. Dann sehe ich, nee, hinter den Top 10, denke ich. Sehe Leute wie der Louis Esser, Julian Carmentin Verelst, Sascha Dreher und Rick Hartmann, denke ich. So there's quite a lot of drivers. It could end up being a little bit chaotic towards the end. Oh, someone's going for a dive bomb early into T1. Not sure if they might have made the move stick, but Matej Preuß, I'm going to say he's not out of the woods yet. The Czech Republic driver still has an advantage of over 7/10 of a second. 5 laps to go out of 18. Nochmal 5 Runden bis zum Ende dieses Rennens. Und bei DSKC vielleicht kommt ein Versuch von Jaden Team an Loritz Sachse. Man muss darauf warten, natürlich. So, could there be an overtake from Jaden Team? Well, that's dependent on him. And we'll see this race playing out in glorious sound and vision, live from Karting d'Espagne International Raceway. But Matej Preuß still leads. Loritz Sachse, Jaden Teen, Emmanuel May, Sita van Miert. That's your top 5. Top 5 drivers will go home with a trophy. Leider Pech bei 2 deutsche Piloten. 423 Oskar Steinbach und auch der Kevin Wagner. Aber jetzt
Positionwechsel. Zweite jetzt in die Tasche für Jaden Teen. So Jaden Teen puts second place in the pocket. If anyone might know which particular driver likes to say, and he's from the Netherlands as well. All I'm going to say is likes following and unfollowing people. Surname is Coronel, but I'll leave it to you to guess which one that is. Right, on that note, that's my bit of light humour for the weekend. And we hope everyone who's been keeping an eye on the Deutsche Kart-Meisterschaft social media channels, because we wished everybody a happy Easter. So happy Easter. Frohe Ostern zusammen für unsere deutsche Zuschauer hier am 20. April 2025. Aber jetzt nochmal 3 Runden insgesamt mit dieser Runde hier. Schnellste Runde jetzt ist bei Jeffrey Fixer. Der Holländer, der hat 13. gestartet, jetzt 6. Der Nummer 450 auf den Maranello. Geht weiter vorne. Die Linie von eine halbe Sekunde hinter die Piloten Zweiter van Miert, die Nummer 440. Aber nochmal 2 Runden, 2 Runden. Und ich denke, dass den Vorteil, das Van Miert hat über Fixer, ja, das ist ganz kurz. Das war halbe Sekunde, jetzt 2 Zehntel. Oh nein, das war der Zweiter van Miert, denke ich. Pech für die Pilotin aus Belgien und jetzt vorbei an der Nummer 4. Das war Len Nice gegen Mark Gestenkorn. Ich denke, das war Pech bei, ja, schade bei Zweiter van Miert. Kein Top 5 dieses Mal für die Piloten aus Belgien. Aber jetzt läuft die letzte Runde. Last lap underway. Matej Preuss is now 1.6 seconds up the road. So, letzte Runde läuft. Matej Preuss leads the way. Jaden Teen in second. He's got Lawrence Saxer up his exhaust pipe. We go down to Chemin de Fer for the last time. Emmanuel May and Jeffrey Fixer ran at your top 5. Ahead of Rasmus Buxbaum Anderson, Len Nice. He could have been in for a possibility on the podium, but he's going to have to settle for 7th. But from the Czech Republic, he's put not a foot wrong in this final up the hill Formula K. And Matej Preuss from the Czech Republic take victory in DSKC. Zweiter Jaden Teen, dritter der Däne Lawrence Saxer, vierter der Deutsche Emmanuel May und fünfter der nochmal ein Holländer auf Podest, Jeffrey Fixer. Von 13. bis 5. am Zielflagge. Rasmus Buxbaum Anderson, 6. vorne von Len Nice, Mark Gestenkorn, Julian Carmen und Ruven Wild. Das war die Top 10. Zweiter van Miert, 11. Vorne von Tim Verels, Louis Esser, Rick Hartmann, Sascha Dreher, Svenja Dreher, Anders Elkier, Maurice Klein, Paul Moritz Doktor und Mick Landgraf. 20. Position. Manuel Lettner, Maurice Schenk, Jannik Remmert, Jaden Güschigen, Marcel Erst, Tim Schott, Adrian Bischoff, Noah Kaltenbach, Ilian Ivov Jankov, Oskar Steinbach, Kevin Wagner, Khalil Soda, Erik Müller, Max Osenbrink und Adrian Martins. Das war die letzte von 35 Teilnehmer. Und ja, das war's für DSKC KZ2 für die Finale. Das nächste Rennen kommt in ein paar Minuten nach der Siegerehrung bei DSKC. Und gleich für 19 Runden auf die Strecke wird den Finale bei OK Junioren DJKM. Danish registration DT7A
789-985. Please move your vehicle immediately. It is blocking the required access. So that is Danish number plate DT 78985. He's the champion, Mirko Bortolotti. Oh, fantastic move. All over him, look at that. We are ready to launch. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk, Abfeuer. Outstanding. Push, push, on attack. Die DTM live erleben. Jetzt Ticket sichern unter dtm.com.
Paddock announcement. Could we call Jeffrey Fixer to the podium just outside of the cafeteria, please, immediately? Jeffrey Fixer, please report to the outside area by the cafeteria. Thank you. Okay, ladies and gentlemen, welcome along to the DKM KZ2 podium. So, firstly, let's welcome our 5th place driver to go and collect their trophy, representing the Netherlands, Jeffrey Fixer. Hitting the 4th step of the podium, representing Germany, please welcome Emmanuel May. Introducing now our 3rd place driver to the podium, representing Denmark, Laurits Saxe. Please welcome the runner-up this weekend in the final, representing the Netherlands, Jaden Teen. And last but by certainly no means least, your winner, representing the Czech Republic, Matej Preuss. Und jetzt
sind wir in die letzten paar Sekunden der Formationsrunde für die Finale für DJKM. Okay, Junior. Auf der Pole steht der Erik Poulsen. An seiner linken Seite der Däne Marc-Alexander Reistrup. Wir sind jetzt gleichzeitig, ist die Startfrei gegeben? Ja, das stimmt doch. Für 19 Runden geht es wieder los hier in belgischen Mariembourg. Only 13 of the 14 drivers have started this race. Emilia Alas, unfortunately, has non-started. As you can see, the slightly darker grey cloud cover has sort of, I wouldn't say the words evaporated, but gone a little bit further into the distance. But now we have 13 drivers, possibly a couple of positional changes in the meantime. But what we will have is a very, very busy 19 laps of this 1,352 metre circuit. Aber nach der ersten Runde Spitzleiter jetzt der Erik Poulsen. Aber von dritter bis zum zweiten Platz jetzt der Südafrikaner Matteo Mason, der Nummer 128. Jetzt steht er auf Zweiter, vorne von der Däner Marc-Alexander Reistrup. Milan Rossi von Deutschland, der Nummer 144, jetzt Vierter. Guten Start bei die Piloten von Tschetschen Martina Rumlenova, die 120. Jetzt, das war wirklich, wirklich eng zwischen die 155, der Maxim Becker. Und oh, that was a little bit of a loose back end on the CRG that just came out of Escargot, giving Maxim Becker the opportunity to slide on past and get through without any real trouble. Erik Poulsen leads the way. Reistrup, Rossi, Rumlenova, Benjamin Poulsen, Maxim Becker gets through. That was Gustav Christiansen in the 119 that made the mistake coming out of Escargot. So on that particular occasion, the Swede unable to rectify the mistake that he had made, and the German got the job done. Matteo Mason has dropped all the way down to 8th. Oh, someone's kicked up the dust out of turn 5. So we have now 2 laps completed. Vorsprung, dass der Poulsen über Marc-Alexander Reistrup, der Däner schon hat im Moment, ist knapp nach 2 Runden, knapp in die Nähe von 1 Sekunde. Jetzt ist Runde Nummer 3 zu Ende. Und die Vorsprung steigen noch wieder hoch. 1,3 Sekunden zwischen die beiden, der Däner und in Zweiter und der Schwede als Spitzenleiter. Und der Erik Poulsen auf jedem Sektor. Erster Sektor schnellster, zweiter Sektor schnellster. Vielleicht eine Besserung in den letzten Sektor bei dieser Strecke. Aber jetzt 1,3 Sekunden ist das Vorteil, dass der Poulsen hat über Reistrup. Aber alle 13 Piloten, die haben dieses Rennen gestartet, den Finale bei DJKM. Bleibt immer auf den Asphalt. Aber Dreikampf für Zweiter zwischen Reistrup, Rossi und Rumlenova. There we go. There's a little bit of alliteration there for you. Reistrup, Rossi and Rumlenova, the 3 drivers competing over what is second on the road. Rumlenova fastest lap, 55.276. So there was still an opportunity for the young lady driver from the Czech Republic to get through. So really good to see another driver just, you know, I mean, I said this about Roxanne Lantinga and Eva Dorso. It's about proving yourself. And like I say, doubt the naysayers. Just go for it. And there are people that will never, ever give up
And that just shows what a character is. That's how champions are created, you know, being educated in that, you know, that winner mentality. Right. Martina Rumlinova's just been hit with the 5-second time penalty, push to pass for the Czech Republic driver. Oh, that's a big, that's the stinger, that is, unfortunately. That would put it down to 12th position if the race was to finish as it is now. But there is time for Rumlinova maybe to get some distance, as in amount of seconds between herself and, you know, try and keep, you know, if she can get past the 3 in front of her, then there's an opportunity there to really start pushing that gap. But sometimes that is easier said than done. Es ist wirklich einfacher, als man normalerweise sagt, dass das kann passieren. Ne? So von meiner Seite denke ich, dass Piloten wie Rumlinova, wie Dorstein, wie Lantinga sind sehr konkurrenzfähig gegen die anderen Piloten und sie sind stark. Sie haben Leidenschaft für diesen Sport. Und zum Beispiel dieses Manöver, das war für Dritte, heißt, du bleibst jetzt Vierter, hinter Horsi, hinter Rumlinova und jetzt kommt der Benjamin Paulsen, denke ich, der Bruder von Eric, von Paulsen Motorsport aus Schweden. So, Eric and Benjamin Paulsen, the two Swedes, running under the Paulsen Motorsport banner with the Paralin chassis. Of course, I have mentioned a few times this weekend the Nassau panel side of things, where more aerodynamics. It's becoming a bit like the Formula One regulations, isn't it? You know, you get these windows of opportunity on how flexible and how big a loophole you can find. That's all I'm saying on that one. But 7 laps in, we're about to complete lap number 8. Eric Paulsen leading by 2,5 seconds after the opening 7 laps out of 19. So jetzt nach 7 Runden von 19 dieses Finale bei DJKM. Der führende Eric Paulsen hat einen Vorsprung über der deutsche Milan Horsi, knapp in die Nähe von 2,5 Sekunden. Und hinter der Deutsche ist die Pilotin von Tschechien, Martina Rumlinova, die 120, aber bekommen sie leider eine 5 Sekunden Bestrafung von Race Control für ein Moment, wo ein Push-to-Pass ist gemacht bei einem Piloten auf einen anderen. Dann kommt das deswegen ein kleines Unfall und dann gibt es Bestrafungen. So basically, it's a push to pass. She's been hit with the 5-second time penalty. So Martina has got to motor on, and the first thing that she needs to do is just concentrate on trying to get past the individuals in front. That can be sometimes, as I said just a moment ago, chasing people down is one thing, passing them is something completely different. Aber das ist wirklich möglich. Das kann passieren. Man muss an den Piloten sehen, okay, wo kann ich vorbeigehen, links oder rechts, innerseits, außerseits. Man muss darüber, dass man denkt, so viel durch als Pilot durch ein Rennen. Solange wie dieses Rennen 1900 insgesamt, wir sind vorbei mit 9 von 19 Runden, jetzt sind wir auf Runde Nummer 10 von 19, so wir sind halbseitig in Distanz bei dieses Rennen, bei DJKM. But it's interesting that, you know, you're thinking about so many different things. You're thinking about, okay, who's behind me? How close are they? Can I get away with this? Can I get away with that? You know, there are drivers, believe you me, there are drivers that do really think that. They think about what slight little advantages can they get away with. And I'm not throwing people under the bus. I'm not naming names, but I have had it before where someone said, yeah, I was able to do this. He found out he couldn't do it on the next race, and I said, well, don't always tell me what you think or what you can get away with, because I know people. Let's just say that driver came up to me the following race meeting and went, why did you say that to so-and-so? And I went, well, hey, look, whatever you tell me, I say I keep in confidence.
It's whether the other party I discuss it with decide, it's more a case of sometimes that there are things that drivers should and shouldn't say, how they conduct themselves, of course, through previous incidents that have happened on an international stage, which I won't go into. But it's more a case of the drivers have got to find their own way. And this is why you see categories like DKM, where it's OK Junior, it's on, the same sort of regulations that we'd see in CIK FIA competition, through Champions of the Future, for instance, where they use the same equipment for everybody, the Champions of the Future Academy program, which is also supported by F1 Academy through Susie Wolf, who's the MD for F1 Academy now, currently running alongside Formula One this weekend at the Jeddah Corniche circuit in Saudi Arabia. Nochmal 8 Runden bis zum Ende dieses Rennen bei die Finale DJKM. Alle 13 Teilnehmer in diesem Finale laufen jetzt auf die Strecke hier in Mariembourg. Aber nochmal, eine Runde ist vorbei. Runde Nummer 12, jetzt 7 bis zum Ende. Vorsprung zwischen Poulsen gegen Milan Rossi ist knapp in die Nähe von 3,8 Sekunden nach 12 von 19 Runden. Aber das steigt mit Adrenalin pur für den Dreikampf hinter dem Milan Rossi. Der Marc-Alexander Heistrup gegen Martina Rumlanova und der Schwede Benjamin Poulsen in der Nummer 107, der Fahrerin der Paulin. Das ist ein ganz enges Kampf im Moment. So, von meiner Meinung kann ich nicht sagen, wer würde dieses Kampf gewinnen. Wer würde der Sieger dieses Kampf, aber nicht der Sieger dieses Rennen. Und jetzt ist Heistrup vorbei an Rossi für Zweiter. Und die Rumlanova, ich denke, ist jetzt Fünfter. Vielleicht, dass der Benjamin Poulsen schon bei die Piloten, nee, leider nicht. Der Schwede bleibt hinter die Piloten aus Tschechien. So the 120 from the Czech Republic for MVM Racing Team is still holding on to, which is 4th on the road, but she will still end up, if things stand, if she keeps the pace she is at the moment, and Gustav Christensen does not make significant inroads, which he is not, I hasten to add. His last lap was a 55.504. Romanova's was a 55.299. She's just done a 55.255. Okay, Martina Rumlanova jetzt sicher. Die Pilotin aus Tschechien ist wirklich sicher nach den 5 Sekunden Bestrafung für den Push-to-Pass-Unfall. Das hat passiert früher ins Rennen. Und jetzt hatten sie einen Vorsprung über Gustav Christensen, der Schwede, der 119 aus Schweden. Der bleibt 6. im Moment. Ja, das wird alles okay für die Nummer 120. Der Vorteil ist 5,2 Sekunden ungefähr. Und mit einer 5 Sekunden Bestrafung, ja, das ist alles okay. Aber wir haben schon noch 4 Runden bis zum Zielflagge. Die schwarz-weiß karierte Zielflagge. Das wird in 4 Runden laufen am Start und Ziel. Und nochmal Steigerung vor den Vorsprung für Eric Poulsen. Knapp in die Nähe von 4,5 Sekunden nach 15 Runden sind wir jetzt auf Runde Nummer 16. Und dann, ja, stimmt, 4 inklusive diese Runde bis zum Ende dieses Rennen. Und nach DJKM haben wir X30 Junior und danach den letzten Finale
dieses Wochenende bei Saisonauftakt Deutsche Kart-Meisterschaft 2025 werde bei den X30 Senioren sein. So 3 laps to go. Eric Poulsen cantering away. Well, he's more than cantered away. He's blooming well bolted as the Swede on the parallel. 4.7 seconds and climbing. So it is going to be rather close to the wire at the moment. But things could change in a heartbeat. You never know. You never know what might happen here in motorsport, and especially in karting with the unpredictability factor. It can play a part into how things transpire over a certain period of time. But sometimes you want to get some good points to start off the season. May not be the perfect score, but at least if you say to yourself, hand on heart, I did everything I could, I put in 110%, then that's fine by me. As long as you put your heart and soul into it, you get the job done, you're happy, and then that's it. End of story. Aber jetzt nur 2 Runden für dieses Pilot hier. Der Nummer 106, der Eric Poulsen aus Schweden. Vorsprung jetzt über der Däner Mark Alexander Heistrup, der 110. Jetzt knapp in die Nähe von 4,9 Sekunden. Und nochmal die schnellste Runde seit des Rennens bei der 106. Und jetzt kommen wir zum letzten Runde. Dieses Wochenende bei DJKM. Und Eric Poulsen gets us underway with the final lap in DJKM for this weekend for the season opener. And it's very, very close between the 4 behind. Looks like there will be a change. Obviously, Rimlanova will be demoted after the 5-second time penalty is applied. Aber was für eine Herausforderung für diese junge schwedische Pilot, der Eric Poulsen. Auf die Parolin. Was kann man sagen? Starke Leistung für den 106. Und jetzt kommt er über Start und Ziel in ein paar Sekunden. Sieger dieses Wochenende bei DJKM. From Sweden, it's Eric Poulsen. It's going to be 2 from Scandinavia as Denmark takes second, with Mark Alexander Reistrup taking P2. Milan Rossi will take third. Gratulation Milan Rossi, Nummer 144. Jetzt ist die Zeitnahme geändert nach die Bestrafung für Rumlenova. Die Pilotin aus Tschetschen wird der 5. hinter Benjamin Poulsen. Aber da ist der Sieger dieses Wochenende bei DJKM. Eric Poulsen wins, and it was a beautiful clean sweep. Managed to get away from everybody, winning by nearly 5.3 seconds. Mark Alexander Heistrup, Milan Rossi, Benjamin Poulsen, and Martina Rumlenova round out your top 5 this weekend. And of Gustav Christensen, Damien Zeller, Matteo Mason from South Africa, Lucas Ubleis from Austria. Maxim Becker rounds out your top 10 ahead of Nick Ried and Leopold Juch and Lennox Litzinger, with Emilia Ulas unfortunately not starting. Poulsen Motorsport and Eric Poulsen dominate proceedings here in DJKM in OK Junior.
champion, Mirko Bortolotti. Oh, fantastic move. All over, look at that. We are ready to launch. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk, Abfeuer. Outstanding. Push, on attack. Die DTM live erleben. Jetzt Tickets sichern unter dtm.com. So now we get underway with our next podium. Unsere nächste Siegerehrung bei DJKM. So for the DJKM OK Junior class. So please welcome our 5th place driver representing the Czech Republic, Martina Romlenova.
Next up in fourth position, representing Sweden, Benjamin Paulsen. Next up, hitting the third step of the podium, von Deutschland, Gratulation, Milan Rossi. Next up, your runner-up. Please welcome to the podium, representing Denmark, Mark Alexander Reistrup. And to the top step of the podium, representing Sweden, your winner, Erik Paulsen. So, ladies and gentlemen, show your appreciation. Make some noise for the top 5 for DJKM Faroke Jr. Und jetzt geht's weiter mit unserer
vorletzte Rennen. Dieses Wochenende bei DKM Saisonauftakt 2025. Die Finale für X30 Junioren, 21 Teilnehmer insgesamt. Sie werden über den nächsten 14 Runden jetzt kämpfen. Und hier ist die Startaufstellung. Van Scheindl und Ben Götz auf die erste Reihe, Van Scheindl auf Pole. Emilio Berndt, Tom Wickop auf die zweite Reihe, Lias Dobler und Konstantin Zitze mit Yves Rie und Aaron Wieder auf die vierte Reihe. Die letzten zwei Piloten, die in den Top 10 sind, beide von Deutschland, Noah Nölken und Len Göckmann. So, jetzt gibt es die Möglichkeit, ein gutes, klarer Start hier in belgischen Mariembourg zu haben. So, bei X30 Junioren geht es wieder los. Jeder Pilot jetzt beschleunigt und Lampe sind raus. Wir sind unterwegs. Start ist freigegeben. Und jetzt guter Start von Bing van Scheindl. Emilio Berndt jetzt Zweiter. Und kurz vor einer Drehung für die Nummer 625 von Deutschland, Lionel Hünecker. Aber das ganze Feld fährt durch Kurve Nummer 5 bis zum 6, 7 und 8 nach Chemin de Fer. Jetzt Überholung, gute Leistung in diesen ersten die erste Phase bei dieser ersten Runde bei den Noah Nölken. Ich denke, das ist vorbei an ein paar Piloten. Zum Beispiel Konstantin Zitze, vielleicht Yves Rie, der Holländer. Aber Dreikampf am Hinter des Felds. Grassini, Hünecker und Knödel. Sie kämpfen miteinander, aber das Kampf startet am Spitze. Jetzt bei Scheindl und Berndt. Der Holländer gegen der Deutsche. Und sie sind jetzt durch Kurve 4 gefahren. So, Bing van Scheindl and Emilio Berndt, line astern, going into turn number 5 here on lap 2 out of 14. Tom Wickop in the 693 on the Energy Corsa has just did set the fastest lap of the race and has just set the fastest opening sector out of anybody, as fastest of anybody in sector number 2, and Emilio Berndt is the fastest driver in sector number 3 at the moment as things stand. So Zweikampf, einer für das als Spitzenleiter zu sein. Das nächste ist für Dritte. Und jetzt innerseits geht der Berndt vorbei an Van Scheindl. Und jetzt der Deutsche, der 655, neue Spitzenleiter. Aber von hinten kommt ihnen immer näher, kommen immer näher. Der Lias Dobler, der 610 und der Tom Wickop, der 693. Das sind alle 4 Karts bis zum Kurve Nummer 8 in eine Linie. Eine hintereinander. So in a line with the top 4 going into turn 8 at Chemin de Fer. Side by side through turn 11. There is a little bit of a change of position. And about towards the bottom part of the top 10, I think. So Emilio Berndt, jetzt neuer Spitzenleiter in dieses Rennen. Das Finale für X30 Junior. Und Pech für den Nummer 628, der Konstantin Zitze. In die Rangliste dieses Rennen. Und nochmal vorbei ist der Berndt an Van Scheindl. Das gibt einen Versuch von Wickop. Der ist vorbei an Dobler. Sind nur 3 von 14 Runden dieses Rennen jetzt vorbei. Aber bei jeder Runde geht es immer schneller mit Leistung, Geschwindigkeit und Fokus bei jeder Menge Pilot auf diesem Feld. Jetzt kommt das Positionwechsel an Spitze. Van Scheindl jetzt vorbei an Berndt.
durch Kurve Nummer 1. Und in jedem Finale gibt es, wie ich früher gesagt habe, eine Strategie, dass man würde bevor das Rennen darüber denken, okay, diese Situation, okay, was werde ich jetzt machen, wenn ich biege rechts oder links oder innerseits, außerseits. Jetzt nochmal ein Wechsel. Vierter, jetzt bei der 617, Nülken von Deutschland. Er ist vorbei an den 610, hier ist Herbers Doble. Nochmal ein Positionwechsel. Jolina Denzel in die Nummer 618. Sie hat jetzt die schnellste Runde des Rennens. 56,416 und noch. It's getting spicy at the front end of the field. The top three were just covered by a 10th. And now Vikop, and is Bernd going to get through? That's at turn 2. Oh, that's a bit of a squeeze there, but it's now changing hand over fist. As that is 7 karts at the front end of the field, all in line. And this is where it gets a little bit dicey. Das ist, wann vielleicht etwas kann schief gehen mit den Top 7 Einkarten hintereinander und so weiter und so weiter und so weiter. Jetzt kommt die Top 9. Wir haben schon Yves Rie und von ADAC Motorsport der 677 Ben Götz. Okay, leider Bestrafung für Valentin Knödel. Leider ist er schon raus von den Rennen. 3-sekündige Bestrafung. Hat das Korridor verlassen mit 2 Rädern an draußen, bevor der Start ist freigegeben. So, wir sind jetzt bei nicht 21, jetzt 20 Teilnehmer auf die Strecke hier in Mariembourg. Aber kommt einen Vorsprung, ein Avantage, an advantage is now going the way. But look at what's just happened here. Shuffle down the order. Lias Erbesdobler now behind Ben Götz. And that means that the 610 from Haupt Racing now sits in effectively 9th. Carlos Nees now 10th. Semir Belaya now 11th from 16th. Leon Kerscher up from 14th to 12th. Aber jetzt Angriff kommt. Bernd gegen Van Scheindl. Ist Bernd vorbei? Wir warten auf die Ergebnis. Nein, das stimmt nicht. Ja, nee. Ich denke, das hat passiert. Nee, warte doch. Ja, das stimmt doch. Jetzt 2 breit. Oh, das wird wirklich eng durch Kurve 5. Wirklich eng. 2 breit, okay, das passt. Aber 3 breit, nee. Das wird niemals passieren. Das wird niemals klappen. So effectively 2 wide into turn 5, fine. 3 wide, watch out for the person on the outside who's going to take the Joker lap, literally. And we've seen it this weekend. So it just goes to show that sometimes it doesn't always work out the way you think it might. But with just 6 laps to go, Tom Vikop, the 693 from Germany, leads a German 1-2-3 at the moment. Henser Racing Team's Alan Vida has made steady progress, up from 8th, now runs competitively in 4th. Dolina Denzel in the 618, she now runs P5. So effectively, I think, is the leading Haupt Racing Team driver. That was after Erbesdobler. Aber jetzt kommt vielleicht ein Versuch von der Ben Götz von ADAC Motorsport. Und im Moment, wo liegt der Ben Götz jetzt 7. Schnellste Hundezeit von der Arnweder 56,024. Und er ist nur 1,6 Sekunden hinter
Der Spitzenleiter Tom Wickhoff von Deutschland, der 693. Den Top 10 im Moment mit 5 Runden bis zum Ende dieses Rennens bei X30 Junior Finale. Tom Wickhoff am Führender mit einem Vorsprung über Noah Nölken, 1,338 Sekunden. Und danach Emilio Berndt, Aaron Wieder, Jolina Denzel. Das ist die Top 5. Aber jetzt Versuch bei 631. Max Grassini aus Luxemburg. Er ist vorbei an eine der anderen Piloten. Alle Piloten sind schnell. Aber es gibt ein Racecraft, eine Idee, wie man fahren kann als Rennfahrer. Besonders auf Kartsport. Und jetzt 2 breit. Oh nein! Und er dreht der Emilio Berndt. Ein kleines bisschen Kontakt zwischen der Noah Nölken, der 617 und der 655. Und ich hoffe, dass alles okay bei Emilio Berndt ist im Moment. Das war an Hochgeschwindigkeit, das er hat. Der war gedreht bei Kurve Nummer 6. Aber jetzt, meine Güte, was für einen Vorsprung für jetzt der Tom Wickhoff. Jetzt auf Zweiter der Holländer. Aaron Wieder, Jolina Denzel, Dritter, Bing van Scheindel und der Ben Götz, jetzt Fünfter. Und leider bei dem Unfall zwischen Noah Nölken und Emilio Berndt. Ich denke, das ist es vorbei für die beiden Fahrer, die beiden Piloten. Aber Denzel von Deutschland, die Piloten mit die Nummer 618, jetzt Dritter. Nee, ich glaube, jetzt ist sie Vierter hinter Bing van Scheindel. Aber jetzt kommt die Möglichkeit, dass Jolina Denzel kann vorbei sein an der Bing van Scheindel. Nicht durch Kurve Nummer 2. Aber sie versucht nochmal. Und jetzt ist der Ben Götz jetzt dabei. Positionwechsel. Denzel bis zum 5. Götz jetzt 4. Leider ist das Rennen vorbei für den Nummer 655. Für EB Sportpromotion der Deutsche Emilio Berndt. Leider am Runde Nummer 11 von 14 ist es alles vorbei. Pech für der Deutsche und auch bei der Noah Nölken. Der 617, der ist jetzt 19. Aber jetzt die letzte Runde läuft. Wickhoff hat einen Vorsprung über Wieder. Das ist knapp in die Nähe von 3,3 Sekunden mit einer Runde bis zum Ende dieses Rennen. Bing van Scheindel, Dritter, Ben Götz und Jolina Denzel jetzt Vierter und Fünfter. Aber das könnte richtig eng sein zwischen Denzel, Ebersdobler, Carlos Nies, Yves Rie vielleicht in 8. So von 5. bis zum 8. Position gibt es nochmal die Möglichkeit, ein paar Positionen wechseln zu passieren hier. Aber jetzt kommt er über Start und Ziel. Er siegt hier in Mariembourg. Gratulation, Tom Wickhoff. Nummer 693, Arnweder, Zweiter, Bing van Scheindel, Dritter. Oh, und Pech. Oh, meine Güte, Ben Götz, was hat bei den ADAC Motorsport Pilot passiert? Und ich denke, da kommt über Start und Ziel. Ja, Ben Götz, 10. Aber Überraschung, Jolina Denzel und Lias Ebersdobler sind auf die Top 5 am Zielflagge für diese 630 Juniorenfinale. Aber was für ein Rennen, Tom Wickhoff.
Von Vierter bis zum Sieger dieses Mal bei X30 Junioren. Und mit einem Vorsprung über Aaron wieder in zweiter Platz und knapp in die Nähe von 3,5 Sekunden. Bink van Scheidel, Jolina Denzel und auch der Lias Ebersdobler. Das ist die Top 5 für dieses letztes Rennen bei X30 Junioren. Carlos Nies von 12. bis zum 6. Yves Rie, Sabine Velaya und dann Leon Kirscher, Ben Götz. Pech für der ADAC Motorsport Pilot. Über Start und Ziel am Ende des Rennens. 10. vorne von Len Göckmann, Jonathan Meyer, Charlotte Tille, Emanuel Drechsel, Diego Battaglia, Max Grassini, Konstantin Titzer, dann Lionel Hüneker und Noah Nölken sind die letzten Piloten, die haben schon das Zielflagge erreicht in dieses Rennen. Pech für Emilio Berntan, Kurve Nummer 6 und Runde 11 und für Valentin Knödel ist alles vorbei am Runde Nummer 3. Aber Sieger bei X30 Junioren hier in Mariembourg bei Finale von Deutschland, Tom Wickop. He's the champion, Mirko Bortolotti. Oh, fantastic move. Oh, every look at that. We are ready to launch. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk, Abfeuer. Outstanding. Push, push, on attack. Die DTM live erleben. Jetzt Tickets sichern unter dtm.com.
Just a quick paddock announcement. Could we call the remaining drivers from the top 5 for the X30 Junior podium for IAME Series Germany immediately? Thank you. Ladies and gentlemen, our penultimate podium of the weekend, we go to X30 Junior. So, firstly, please welcome the 5th place driver to the podium. Gratulation, Carlos Nies. Now we go to our 4th place driver, also representing Germany. Gratulation, Nies Ebersdobler. Now we welcome the 3rd place driver to the podium, representing the Netherlands, Bink van Schendel. Our runner-up in X30 Junior this weekend, also representing the Netherlands. Congratulations, Adam Vida. And last, but by certainly no means least, your winner, Sieger, X30 Union. Gratulation, Tom Wickop. Ladies and gentlemen, please make some noise for your top 5 for X30 Junior.
One more race to go. Letztes Finale dieses Wochenende bei Saisonauftakt DKM 2025. Und für 15 Runden sind wir bereit für das letzte Rennen dieses Wochenende hier in belgischen Mariembourg. X30 Senioren, 36 Teilnehmer sind wir unterwegs. Nein, Start ist nicht freigegeben. Full start call. Right. So, we reset the ledger. 36 drivers starting on pole position for Hout Racing Team. Lars Remer, Quinten van Leeuwen will be alongside on the front row. Kevin Lansinger and Adam Garcia Lopez. Row 2. Row 3, Lucas Horsica and Roxanne Lansinger, the younger sister of Kevin. Sem van der Heyden and Daniel Brozovic round out row 4. Oliver Stedler and Rick Nadin from Germany and Luxembourg round out the top 10. 11. bis 20. sind die folgenden Piloten. Rocco Curcio, Marius Bonconsey, Morgan Knudsen, Evert Dorrestein, Lutz Olsenbrink, Nico Hanker, Niklas Hirsch, Max Hesel, Lennart Hocker und Moritz Weber. With Tom Müller, Semil Bayati, Jori Schöns, Niklas Simic, Zino Falka, Adrian Lorenz, Moritz Wolber, Marcel Matjevic, Karl Tukru from Estonia, Luca Kuhlen, Lukas Hus, Leon Lambrecht, Jacob Trost, Lennart Frey, Noah Beckmann, and Michael Gorecki being the last driver that made it through to the top 36. Eine lange Liste von Teilnehmern dieses Wochenende bei X30 Senioren. Aber wir sind voll mit diesem Startaufstellung hier in Mariembourg bei Karting d'Espagne. Ersten Start war nicht freigegeben, aber wir warten schon. Rote Ampel auf dem Start und Ziel und geht es wieder jetzt hin. Los geht's, sind wir unterwegs. And now things get going. Lansinger, Kevin Lansinger dives up the inside at turn number 2 for the race lead. Gets through on Hout Racing's Lars Remer. Und oh, heftiges Unfall, viele verschiedene Karts. 1, 2, 3, 4, 5, denke ich, vielleicht 6 am meisten in den Unfall am Kurve Nummer 4, erste Runde von 15. Aber Spitzenleiter im Moment ist jetzt der Kevin Lansinger, vorne von der Lars Remer, Lucas Horsica, denke ich, ja. Der 900, vielleicht der 902 ist jetzt dritte. Und dann der Sam van der Heyden, der Teamkollege von Lars Remer. Und es gibt es gelbe Flagge. Nee, beide Piloten innerseits Kurve Nummer 2 und leider sind eine von dem, schade, Pech für Evert Dorrestein, Pech für Niklas Simic. So Evert Dorrestein and Niklas Simic are sitting by the sidelines. They unfortunately are 2 of the casualties through that turn 4 lap 1 incident. Aber jetzt Brozovic ist am Voll-Attack-Modus in diesem wichtigen Moment. Er ist vorbei, vielleicht am Roxanne Lansinger und geht immer vorne. His next target will be Quinten van Leeuwen from the Netherlands. I would imagine who rounds out the top 5. Kevin Lansinger now leads. Lars Remer. Was weiter? Jetzt ist er 8. Neue schnellste Rundezeit bei der Rocco Curcio auf 9. mit einem 56,549. So, ein bisschen Pech für der Lars Remer. Aber das kann in viele Rennen, die so eng sind, das kann passieren, wenn man einen Platz wenn ein Platz verliert, dann kann vielleicht noch mal gibt es noch mal die Möglichkeit, dass jemand kann nicht nur einen Platz verlieren,
verliert vielleicht 2, 3, 4, 5 oder 6. Das hängt davon, wie das Strecke aussieht und wie viele Personen hinter einer, der hat ein kleines Fehler gemacht oder sowas. Nochmal Pech. Nee, Tom Müller, jetzt der Pilot von daher GT1 Racing, ist jetzt auf 25. Position. Ja, Beckmann hat von 35. bis zum 21. gesteigert in die Rangliste dieses Rennens. So, gute Leistung für den Nummer 810 von Deutschland. Und jetzt nochmal ein Zweikampf von Ausgang, Kurve Nummer 9. Zwischen einem den CRGs und auch vielleicht ein Cosmic oder sowas von VDB. So, 3 laps, make that 4 laps completed. Kevin Lantinga leads Lucas Horsika by nearly half a second. Sam van der Heyden, the leading Help Racing team driver in this motley gaggle of karts, is rounding out P3. Quinten van Leeuwen is 4th ahead of Daniel Brozovic. So Brozovic now is definitely trying to make some moves forward. Oh, a hop, skip and a jump over the curbing. Rocco Curcio and stumbles into the side of somebody else at Chemin de Fer. So, that can pretty easily happen. And that was on Aaron Garcia Lopez, the Spaniard for CV Performance Group. Aber jetzt der Versuch kommt von der Pilot aus Tschetschen, Lucas Horsika, der 902 gegen der Kevin Lantinga, der Spitzenleiter im Moment auf dem Croc Promotion Chassis. Dann kommt immer näher von hinten der Sam van der Heyden, der Holländer, der 847. Und auch könnte es das weiterbringen, nochmal viel mehr Fahrer. Und jetzt versucht der van der Heyden vorbei an Horsika am Kurve 8. Aber das geht nicht. Das hat nicht passiert. Aber der Holländer werde nochmal irgendwo auf dieser Strecke jetzt das nochmal versuchen. So there is an opportunity for Sam van der Heyden to again try and muscle his way past Lucas Horsika. But what is also happening is that they may be fighting, but in some ways they're also pulling each other along to catch up with Kevin Lantinga, who is still leading. Lars Remier in now what is 7th place, having started from pole position earlier on. The House Racing team driver in the 846 is now starting to make a comeback up the field. And that could be a possibility that he might, if he can get back into the top 5, he's got a chance. But the top 3 now line astern. Die Top 3 sind jetzt knapp nebeneinander. Dieser Dreikampf für die Spitze vorne des Felds. Und jetzt, das kann man sagen, Lantinga war wirklich gut als Spitzenleiter in den letzten Qualifying Heat und auch den Superheat heute Morgen. Der Holländer there is every opportunity here that Kevin Lantinga is going to have to start fighting, because now we're at half time. This is where it's that crunch point whereby, one driver is going to have to defend, another driver is going to have to attack. But then you have the quintessential question that needs to be asked, which is, who is the immovable force? Who is the unstoppable object? Aber nochmal für ein deutsches Pilot, Adrian Lorenz, der 886. Leider für ihn ist das Rennen vorbei. Runde Nummer 6 von 15. Und jetzt kommt vielleicht das Positionwechsel am Spitze. Nein. Leider nicht dieses Mal bei Lucas Horsika. Aber Sam van der Heyden
ist vorbei an Lantinga. Oh my goodness me, over the back bumper of Kevin Lantinga went Lucas Horsica. That was very, very close to being so nasty. And now it's opened the floodgates because at the back of it, who is that? 8-1, I think that was 8-1-4, wasn't it? That might be Quinten van Leeuwen that is at the back end of that train. And that's now being led by Sam van der Heyden, Lucas Horsica, Kevin Lantinga. I think there's Roxanne, his younger sister, right behind him. And then we've got Daniel Brozovic. I would think Lars Lemaire is going to be in this, along with Marius Boncose. I can see an ADAC Motorsport livery. Here goes Roxanne Lantinga on brother Kevin. Did she get the move done? Yes, she did. But Kevin did not fight it. Now, one of the good things that these two siblings have is that they know exactly what the other one might be thinking. However, it might be the case that Kevin's gone, right, Roxanne, you go, you bolt. Go and get him. But then there's also the opportunity that if Kevin has a chance, there's going to be a side-by-side, nearly an altercation. Oh, and a bit of a bump, hop, skip and a jump there for the 8-1-12. 8-12. Oh, now it's getting a bit elbows out. The Stanley knives have been sharpened and attached. Garcia Lopez, Nadine, Bonconce. Oh, and a bit of a shove. Oh, Aaron Garcia Lopez, Madre de Dios. The CV Performance Group driver just absolutely walloped the curbs. Back axle went skyward. He still kept it planted. Well held, young Matador. Incredible stuff. He just like literally bump, up in the air, bang, throttle, down, go. Das war wirklich... Was kann man sagen, was passiert mit dem Aaron Garcia Lopez? Nach Kurve Nummer 6 in Hinterachse war völlig in Luft. Und dann gibt Gas, dann vorwärts gehen. Ne? Da hat keine Sorge der Spanier. Aber wir haben schon, wir sind we're now basically 2/3 of the way through. 2 Drittel durch dieses Rennen. Nochmal 4 Runden bis zum Ende dieses Wochenende und auch die letzte Siegerehrung. Bevor wir gehen nach Mürsen in Norddeutschland. Letzte Woche Mai, so 30. Mai bis zum 1. Juni. Für die zweite Veranstaltung dieser Saison bei der DKM 2025 und jetzt für Hauptracing-Team der Spitzenleiter jetzt in diesem wichtigen Moment mit 4 Runden bis zum Ende. Jetzt der Holländer Sam van der Heyden. Und hinter er ist die Piloten von Holland. Roxanne Lantinga, jetzt Positionwechsel. Lemaire ist vorbei an Kevin Lantinga. So. Nach dieses Rennen, diese Runde. 12 von 15. So. Nochmal 3 Runden bis zum Ende dieses Wochenende bei Radsport Aktion pur auf die Strecke. Dieses Wochenende. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit für der Lars Lemaire. Jetzt ist er 5. und er hat nochmal 4 Karts vorne ihn. Und jetzt Lantinga, Roxanne Lantinga is giving a lot of pressure to the back of Sam van der Heyden, seeing if the 847 from Haupt Racing Team will crack. At the moment, that is not going to happen. But with about 3 kilometers until the last checkered flag of the weekend, Roxanne Lantinga is going to be all over Sam van der Heyden's rear bumper like a bad rash on an infant child. And now, Roxanne Lantinga was trying to keep that thing under control. That kart was all over the back. The back axle was so loose, I thought she might have lost it. But exquisite kart control from the 850 from the Netherlands. Und jetzt für die letzten 2 Runden. Oh, nein. Spätattacke bei der Tschetschen. Der Lucas Horsica. Er hat den Angriff an Roxanne Lantinga. Er hat das versucht. Das war zu spät.
von meiner Ansicht. Und jetzt, Glück findet der Lars Remer. Und jetzt nicht nur der letzte Runde dieses Rennen, letzte Runde dieses Wochenende hier bei DKM. Und jetzt die Teamkollegen sind wieder im Kampf. No, now, what is Sam van der Heijden playing at? He basically said he showed his teammate his rear bumper. And not to say that Sam van der Heijden now is, Sam van der Heijden's going to have to fight his teammate. It could be a 1-2 for Hout Racing, but if something goes wrong, there's two that are going to capitalize. Kevin Lantinger up the inside. Lantinger vorbei an Horsiker für Dritte. Geiles Manöver bei Kevin Lantinger, aber jetzt vielleicht kommt das Finale. Und jetzt mit Vollgeschwindigkeit bis zum Start und Ziel. Wer gewinnt? Sam van der Heijden. Knapp 0,085 von einer Sekunde. Aber jetzt kommt eine Bestrafung. Nein, Sam van der Heijden hat eine 5 Sekunden Bestrafung von Race Control für einen Unfall nach Push to Pass. Der Sieger jetzt, Gratulation und herzlichen Glückwunsch, der 846 von Haupt Racing Team Lars Remer siegt bei Saisonauftakt X30 Senioren in Mariembourg. Lars Remer takes the victory after a penalty. Drops teammate Sam van der Heijden down to 11th. A 5-second push to pass post-race penalty for the Dutchman means the German is the race winner. He'll probably find that out when he goes onto the weighbridge. Kevin Lantinger, Lukas Horsica, Marius Bonkonsey und Daniel Brozovic. Das ist die Top 5 nach ein spannendes X30 Senior Finale hier in Mariembourg. Und die Ergebnisse. Lars Remer siegt, vorne von Kevin Lantinger, Lukas Horsica, Marius Bonkonsey und Daniel Brozovic. Roxanne Lantinger, 6. Vorne von Quinten van Leuven, Aaron Garcia Lopez, Rick Nadine, Leonard Hocker und Sam van der Heijden. Das ist den Top 11. So, a few more results to go through at the moment. Nico Handke, 12th, ahead of Samuel Bayati, Lutz Olsenbrink, Max Hesel, Noah Beckmann, Moritz Wolber, Moritz Weber, Oliver Stedtler, Sino Falke. Das ist euer Top 20. Niklas Hirsch, Rocco Curcio, Marcel Matjewicz, Morgan Knudsen, Jori Schöns, Tom Müller, Leon Lambrecht, Karl Tukru, Lukas Hus, Michael Gorecki, Lennart Frey und Jakob Trost sind die letzte von 32 Teilnehmer, die haben schon das Zielflagge erreicht und das Ende des Rennens. Luko Kuhlen war raus, war alles vorbei. Runde Nummer 13 von 15. Adrian Lawrence auf Runde Nummer 6 und Kurve Nummer 4, Runde 1. Pech bei Evert Dorrestein und Niklas Simic. Aber Lars Remer, letzter Sieger dieses Wochenende bei Saisonauftakt Deutsche Kart-Meisterschaft 2025 hier im belgischen Mariembourg. He's the champion, Mirko Bortolotti. Oh, fantastic move. All over him, look at that. We are ready for launch. Ready to
race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk, Abfeuer. Push, push, Politik. Die DTM live erleben. Jetzt Tickets sichern unter dtm.com. Lars Romer, could you please report to the podium by the cafeteria immediately, please? Lars Romer, please report to the cafeteria by the podium immediately. Vielen Dank. Okay, ladies and gentlemen, we now go to the podium one final time. Letzte Siegerehrung dieses Wochenende bei Saisonauftakt Deutsche Kart-Meisterschaft 2025. So, firstly, let's welcome our fifth place driver to the podium. Gratulation, Daniel Brozovic.
Now please welcome our 4th place driver. Gratulation, Marius, bon conseil. Next up, our 3rd place driver, representing the Czech Republic, Lukas Horsika. Your runner-up this weekend, representing the Netherlands, Kevin Lantinga. And we have one more podium trophy to give out this weekend. Your winner, X30 Senior. Gratulation, Lars Remer. Ladies and gentlemen, for the final time, make some noise for our top 5 for X30 Senior. Well, for those watching on the live stream on the ADAC Motorsports Channel, thank you so much. Vielen lieben Dank für die Unterstützung diese ganze Wochenende bei Saisonauftakt DKM 2025. Und wir sind wieder zurück. Letzte Wochenende Mai, 30. Mai bis zum 1. Juni. So we'll be back in action. DKM heads to East Germany and to Motorsport Arena München, the 30th of May to the 1st of June. A big thank you to Thierry Lépine and everyone at Karting Défagne. And a big thank you to the marshalling crew, medical, timekeeping, scrutineering, everyone behind the scenes. A big thank you to you all. A big thank you to everyone that has made it to the circuit. So from myself, Alex Goldschmidt, wir sehen uns in ein paar Wochen in München. Wir sehen uns. Ciao, ciao.